Tan tadan tan 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 tan. Hi, hello guys. அனைவருக்கும் வணக்கம். Clutched it up so hard in the last game. Yeah. And I'm really looking welcome to see back that to the live, coming guys. up here really Welcome soon. back. But I also want to chime in on what you mentioned earlier, Imperium. The crazy part is, start some of these players, they like to maybe be playing laying down. Laying down. Welcome back, guys. Like Welcome you back, mentioned guys. with that pillow, a whole different scenario. Now they have to sit in that chair with the lights on, not in a dark room. வணக்கம் டிஜே திவாகர் playing, ப்ரோ, on a new பாஸ், device, and they're gonna have to சுதர்ஷனி just ப்ரோ adapt மெம்பர்ஷிப் to that நன்றி. and get it done here. There's no excuses, I mean, because நிவாஸ், everyone's playing on the same பிகாச்சு level போக்கி playing மேன், field, and that's gonna make a big முகமது difference here ஜுனைத், today. என்ன வாதி பங்க்சுவாலிட்டி அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ, வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஃபேக் கேப்டன் வந்துட்டேன். ஏ மேன், வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஜம்பிங் டு ஒன்ஸ் பேக். யூ கம் ஃபைனலி. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. 4:30 மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். கரெக்டாக வரீங்க. அதெல்லாம் ஆன் டைம் வந்துரும் ப்ரோ. Thank you, Haji. மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி nailed that அந்த one. மாதிரிலாம் And என்ட்ரியை yes, கரெக்டா this is the new கொடுத்துருவேன். week. I am joined by S Proxy. We're in ஒரு week சின்ன number 3 மீட்டிங் and அதுல man, இருந்துட்டேன். from week number அதை 1 முடிச்சிட்டு into கிடுகிடுன்னு action வர்றதுக்குள்ள has been non-stop, இவ்வளவு நேரம் always full ஆயிடுச்சு. of surprises. S Proxy, welcome to the Pmgc. What are some things you're looking forward to? ஜூட்டே I mean, Zoot. our analysts, they mentioned it earlier, just the fact that we're seeing all Ta- these ta- players ta- hitting ta- everything, ta- they're on the same devices, they're on the same Ta-da-da-ta-ta. ping, Guys, they're picking Discord-ல the இருப்பேன். ones, and they're going to be hitting it at equal footing. So now we truly get to see மெம்பர்ஸ் who's gonna be இருக்கிறவங்க the யாராவது highest வர்றதுனா performer, வரலாம். the work that வணக்கம் the கைஸ், different வெல்கம் பேக். divisions have been putting in to come to this stage to bring that performance here. வெல்கம் That's பேக், what I'm வெல்கம் waiting பேக் to see. எவ்ரிபடி. I'm waiting to see who's லைக் going to be பண்ணிக்கோங்க, that first ஷேர் team to பண்ணிக்கோங்க. step on up above the rest. வணக்கம் ஏகே அருண். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹைலைட். ஒரு சின்ன Say, மீட்டிங் buckle அதான் up. டைம். It's gonna be an absolute சேது சேசன். ஹாய் ப்ரோ. roller வெல்கம் ப்ரோ. coaster of a ride. டீ Day by குடிக்க day, தானே போனீங்க? இல்ல we're இல்ல gonna see storylines. இல்ல ப்ரோ, develop. We're gonna see வீட்டுல அம்மா teams போட்டு rise கொடுப்பாங்க. to the வீட்ல top, இருக்கிற we're gonna பட்டி see வெளியே teams போறது drop to மோஸ்ட்லி the போக bottom மாட்டேன். and then rise back ஃப்ரெண்ட் to the யாராச்சும் top. கூப்பிட்டா போவேன். It's gonna be non-stop. அது எப்படி இருக்கீங்க? வாடா எஸ் exactly what happened 0 in week டெடிகேஷன்லாம் இல்ல one தம்பி, and week வந்துட்டேன் 2, and I'm தம்பி. not expecting புரியல. anything Vaadhi different are team in this in group. week 3, and as you can see on My these picka. games here, man, the focus is already on these 4 AM players are Face Clan already, and Falcon getting நல்லா விளையாடுறதுக்கான getting வாய்ப்புகள் into இருக்கு. tip-top குவாலிஃபை ஆனா form, நல்லா இருக்கும். hopefully. அண்ட் IHC there, Falcons, a lot of டி heavy ஜேவியர் hitting அப்படின்ட்டு ஒரு teams. டீம் இருக்கும். Not as அவங்களும் நல்லா scary as the விளையாடுவாங்க. group of death, but I Decent feel team. like the competition's But gonna be just let's see. It's also that question Favorite of now what's for a- going to happen in this Let's group. go. I feel like this group is going to be one of the most unpredictable groups because we're looking at it, unlike BJK the டீம்ல வந்து group ரெண்டு F, பிளேயர் we கோவிடா. knew who was going to be அடேங்கப்பா. rising to the top. We knew there இது were வேற a few இருக்கா? names that were going to be surprising us, but this time, DX will hook. it's a whole different சோக்கா question. மோஸ்ட்லி Definitely. பண்ண We are மாட்டானுங்க. heading- மோஸ்ட்லி finally, இருக்காது we are நம்புறேன். heading into பட் பாப்போம். match ஹாய் வாதி ஆஃப்டர் number லாங் டைம் one. ஆச்சுங்களே. வாங்க Yeah, I feel like சரவணகுமார் the ப்ரோ. break ஹாய் ப்ரோ. last ஹாய் ப்ரோ. week ஹாய் this ப்ரோ. week ஹாய் ப்ரோ. was so எப்பா long. I just ஒரு wanna see அதாவது more மேட்சுக்கான action. எப்பயுமே வந்து அந்த Finally here, and this is எப்பயுமே actually இருக்கக்கூடிய the ஒரு start with ஃப்ளைட் a பார்த்து very எல்லா nice டீம்ஸுக்குமே வந்து even ஈக்குவலா playing இருக்க path. மாதிரி Quick இருக்கும். question எக்ஸப்ட் as Proxy. செஸ்னோக் ஐலாண்டுக்கு Hot போறவங்கள drops? தவிர்த்து Yes or no? அவங்கள தவிர்த்து You மற்ற see, எல்லாருக்குமே this is the ஓரளவுக்கு thing. If we were ஈஸி. talking about those scrims, if we were talking about some of the Teams drop like sites they were Promars, looking at Northern there, Georgia I would Hospital, say Georgia yes, City, there were Containers, quite a significant amount School, of potential Pochinki, hot drops. Farm, Like Shelter, we had the Mansion, Shiftas, we had Primo, Furious Gaming, Prison, and for Milta, Angry Men Milta going Power, towards Pochinki, அப்புறம் then also ஃபால் had four ஸ்பிளிட், Angry Men சாரி there ஃபார்ம் towards ஸ்பிளிட், Gatka, and now அப்புறம் all of கட்கா those ஸ்பிளிட், those இவங்க எல்லாருக்குமே potential hot ஈஸியா drops, இருக்கும். well, they're easy to ஆல்மோஸ்ட் reach ஒரு those 10 flights 12 from. டீம்ஸ் கிட்ட ஈவன் ரொசாக் யாஸ்னியா எல்லாருக்குமே ஈஸி. Very good for all the teams, but like you mentioned, ஈவன் ஃபார் டீம் also கோயிங் டு very காமிஸ்கி easy அவங்களுக்குமே teams ஈஸியா to வெஹிக்கிள் really எடுத்துட்டு wanna போயிடலாம். go எந்த ஒரு கிளாஷுமே test. இருக்காது. But so far, ஸோ it's நோ seeming like everyone's gonna be அந்த spread out வெஹிக்கிள்கான by ஃபைட் அப்படின்றது இருக்காது இந்த இடத்துல. 4 AM and அங்க பாத்தீங்களா டிஎக்ஸ் உடைய very ஸ்பிளிட் close டிராப்ப to பாத்தீங்களா one another, but I கொச்சின்கி think எடுக்குறாங்க. that will be சரியா displayed நின்றுக்கிறாங்க. as கௌதம் ப்ரோ the same மெம்பர்ஷிப் what we நன்றி. saw yesterday கன் ஃபைட்லாம் வராது ப்ரோ. in scrims. So I think கன் ஃபைட்லாம் வர வாய்ப்புகள் கம்மி தான். with the drops, of course, and there's no heavy contention right off the bat. Up in Yasnaya, Starting though, we eastern see side two போட்டுருக்கானுங்க teams முரட்டா. stretching that way. It can be shared. Old now. GS team தான் The IHCC. question is, will they Yes. decide to share? Looks like both teams kind of hovering Yes. towards the left side of Yasnaya. கிளாசிக் பிளேயர்ஸ் ஹெச்விபி டீம்ல ப்ரோ அவங்க போன வாரத்தோட அவ்வளவுதான். அடுத்த வாரம் ஆடுவாங்க சர்வைவல். சர்வைவல் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரம் ஆடுவானுங்க. ஹெச்விபி நிறைய டீம்ஸ் லைக் லாஸ்ட் வீக் A7 அவங்க இவங்க எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் வீக் விளையாடுவாங்க. Which team is taking our drop? Which team is taking our drop? Understand the stage that they're in and the teams that they're going up நம்ம டிராப் இப்போதைக்கு வந்து ஸ்கூல்ல தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ to make sense. ஸ்கூல்ல யார் குதிக்கிறா? Yeah, it's that same. லுக்ஸ் லைக்
ஸ்கூல் ஏரியாவில் ஜிகே இப்போ தான் ஒரு டீம் பார்த்தோமே அவங்க தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த நார்தர்ன் ஜார்ஜோவுக்கு வந்து யார் போகிறாங்கன்னா 4 AM போவாங்க. இவங்க தான் ஃபால்கன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல் ட்ராப். ஸோ மேபி ஃபால்கன் அண்ட் இப்போ பார்த்தோம்ல அந்த டீமுக்கும் வந்து ஒரு மேபி இயர்லியராக ஃபைட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா அவன் ரொசாக்கி இவன் வந்து இது ஆல்ரெடி நாக்கு வச்சிருக்கான்ப்பா. நாக்கு தானே இது? அப்பா இவன் தான் இங்கிட்ட இருந்து அடிச்சிட்டான் போல இருக்கு. 4 AM அச்சோ முதல் நாக்கு புரியல எனக்கு என்ன நம்ம டேய் யாரா போய் ரீவைவ் பண்ணுங்கடா தற்குறீங்களா? அவன் வெஹிக்கல்லே தூக்கி இருக்காங்க. அவன் போயிட்டானுங்க ப்ரோ. சூப்பர் வெரி குட். These two teams, they are very much tied in destiny because we had IHC coming third in the 2020 Pmgc. We had 4 Angry Men coming in second place for the 2020 Pmgc. So stranger fake India team play பண்ணது. Indian teamல எப்படி ப்ரோ விளையாட முடியும்? நமக்கு தான் ban ஆச்சே ப்ரோ. How they can play? They're going to try and assert some dominance just a little bit earlier on. He hit 2 with the iron sight. Excuse me. யாரா நீ? Former competitor. யாரா நீ ஐயர் சைடுல அடிக்குறான் ப்ரோ. அங்க பாரு ப்ரோ. At least a little bit earlier on. He hit 2 with the iron sight. Excuse me? hack.exe புரியல எனக்கு. என்னையா நாக்குது? புரியல எனக்கு. They are more than warmed up. They are ready. யாஸ்னியா வெல்கனோ பில்டிங் வருமா இல்ல சிங்கிள் பில்டிங் நியர் ஷெல்டர்? நேத்திலாம் ஃபுல்லா நார்தர்ன் ஈஸ்டர்ன் சாரி நார்த் ஈஸ்ட் ஷிஃப்ட்டா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. லைக் மேபி மில்டாக் கொஞ்சம் இப்படிக்கா சவுத்தா இழுக்க வாய்ப்புகள் இருந்தால் இருக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் அதே நீங்க சொன்ன மாதிரி நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. மொட்டை மிஸ்ஸிங் இன் ஷார்ட் ப்ளே ப்ரோ. மொட்டை ஏன் போடல அப்படின்னா இதுக்காக தான் ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கிறதே நான் வந்து ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு. ஸோ நாங்கள் போனோன்னா வரதுக்குள்ள வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அப்படியே அந்த ஒரு ஃப்ளோ எனக்கு வராது. என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளோ சீரியஸாக வந்து வராது. அதுக்கு நான் வந்து லைவ் இல்லாமல் உட்காந்து தனியாக ஆஃப்லைனில் எல்லா மேட்சையும் பார்க்கணும். அதெல்லாம் which is not at all possible for me right now in this situation. அதான் பாதுபா மெம்பர்ஷிப் போட போனேன். அக்கௌண்ட் பாஸ் கேட்டுச்சு. ஃபர்காட் பாஸ் கொடுத்தேன். அப்புறம் அக்கௌண்ட் போச்சு. வேறு டிவைஸ்லாயும் அந்த அக்கௌண்ட் இல்லை. 24 hours லிங்க் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அச்சோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஃபேக் ஐடி என்னடா சொல்ற? எப்படி நம்புறது உன்னைய? ஒரு மெசேஜ் ஹாய்னு அனுப்பி இன்ஸ்டா வாட்ஸ்அப்ல. இதே நம்ம லாபியில அடிச்சா ஹேக்கர்னு ஸ்பாம் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்பாம்ஸ் தான் வடக்கன்ஸ் எல்லாம் வேற ஆள் என்ன இருக்கு. ப்ரோ வசா ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. மை ஃபேவரட் ஃபேஸ் கிளான் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் டீம். நான் தான் சொன்னல என்னுடைய டாப் 3 டீம்ஸ் இவங்கலாம் போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு இது. But yeah, over in the Japan region, I feel like this might be their year. 4 Angry Men slot 16ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. என்ன பண்றாங்கன்றதை பார்ப்போம். So definitely the reject team. That's what. யோகா எங்க கேம்பஸ்ங்கறான் பாரு பாவன். I'm curious to know. படுத்தே முடிச்சிட்டாங்க. படுத்துக்கிட்டான். விருக்கு ஏறிட்டான் இந்த காம்பவுண்ட் பிடிச்சு. That all have potential. புடிச்சிட்டாங்க. What is your team? என்ன டீம் இது? Looking out for and why? Oh, hold up. Might actually get in some action. அவ்வளவுதான். அவன் நாக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாக்கு அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. Holy shit. அந்த சைடுல விட்டாங்க. Hopefully going to be taking that path. Line of sight right out into safety. Nongshan Red. Bro சூப்பர் சாட் பண்ண முடியலையா? ஐயோ bro நீங்க ஃபீல் பண்ண கூடாது bro. நான் தான் bro ஃபீல் பண்ணோம். ஐயோ holy shit. And I mean all of this it's happening. நீங்க வேற பெருசா போடுவீங்க. There is plenty of space within the zone. பரவாயில்லை bro. To be taken up. முயற்சி வாழ்க்கையில முக்கியம். முயற்சி வைங்க வரும். Falcon will be first 100%. Let's see. I'm definitely just Let's see. keeping my eye Falcon வந்து நம்ம யாரெல்லாம் வந்து என் கூட வேர்ல்ட் இன்விடேஷனல் லான்ச் பார்ட்டி பண்ணிருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். Falcon is a very good team. Seriously speaking, சவுதி அரேபியாவோட டீம் அது. அவங்க ஆர்கனைசர் Falcon சவுதி அரேபியன் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். சூப்பரா விளையாடுவானுங்க இந்த டீம் பசங்க. லைக் நம்ம NGX எப்படி இருக்கு கேம்ப் அடிப்பாங்க. அவங்க அப்படியே ஆப்போசிட் அடிச்சு ஆடுவானுங்க இந்த பையலுவ. அதுதான் Falcon. லைக் they are good for அந்த அக்ரெசிவான கேம் பிளே காட்டுவானுங்க. ஏன்னா நான் வந்து வேர்ல்ட் இன்விடேஷனல் பார்க்குறப்ப பாகிஸ்தான் டீம் ஒன்று இருக்கும். P8 I8 அவனுங்களும் இவங்களும் லைக் தே கேம் ஃப்ரம் நோவேர். செமையா ஆடினாங்க. ஸ்டோர் லொகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ரிட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அது சரி.
but with the terrain here, with No, the really being solid. so Parallel, wide see. sloping, you can maneuver downhill or uphill to Night avoid those பார்த்தேன் shots. no It issues seems like that's what a lot of teams are doing. We are come on guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே 300 பேர் பாத்துற எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க டோனி வெல்கம் பா 4 ஸ்ப்ரே DWG போடுவாங்க பாருங்க வெற மாதிரி இருக்கும் 4 am மாமா Fast and furious here, and that is a reject. The Alda, first blood. Suffer a casualty. I was just the aggressive. I was looking out for the rejects. The aggressive. That caster curse kicking in maybe. Chinese naale aggressive team da ya. You can't mention any team. You can't. Pidichiruvanu. You asked யாரா இருந்தாலும் அடிதான். You asked me. I blame you. இந்த குரூப்ல ஸ்ட்ராங் டீம் எது bro? Okay, fine. bro இப்ப காமிச்சாங்களே அவங்க. அப்புறம் அந்த பொச்சின் கீழ பாத்தீங்கல DX அவங்களும் செமையா ஆடுவாங்க. Falcon Face clan அவங்க. Like see இது எனக்கு என்னமோ இது என்ன ராக்னார் சாட்டான் இவங்க ஏதோ மிடில் ஈஸ்ட் டீமா இது என்ன டீம் இதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஜிகேன்றது மிடில் ஈஸ்ட் டீம் பேர் வச்சிருக்காங்க நிறைய மிடில் ஈஸ்ட் டீம்லாம் விளையாடுறாங்க லாஸ்ட் 3 அதாவது மூணு குரூப்லயும் ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் டீமாச்சு இருக்குது கம்பல்சரி மிடில் ஈஸ்ட்லாம் வந்து லைக் சவுதி அரேபியான்னு நினைக்கிறேன் ஃபால்கன் தாங்க சவுதி அரேபியா அவங்க அதே ஃபிளாக் தான ப்ரோ வச்சிருக்காங்க ஆமா ஜிகே ஓகே தே ஆர் ஆல்சோ சவுதி அரேபியா ஓகே சாரி கர்மா கன் அவிஞ்சிச்சு கீழ 16ல இருக்கு நான் ஜிடிஏ பார்த்துட்டேன் பரவாயில்லை வயசான ஓஹோ சரி ஓகே ஐயோ 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 நான் குழுவு போகுது ஒருத்த 1 HP ல போயிட்டு இருக்கான் லிட்டரலா 1 HP ல போயிட்டு இருக்கான் சொன்னா இந்த மில்டா சைடுக்கா இழுக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இழுத்துருக்கு பட் இதுக்கு மேல நார்தன்ல இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நார்த்ல இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல சென்ட்ரலைஸ்டா வருதான்னு தெரியல பாப்போம் let's see போடை வணக்கம் ப்ரோ பிரசாத் ப்ரோ நம்ம யார் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஒரு நாக்கு முடிஞ்சு ஒரு ஆளு சொரிட்டாங்க ஃப்ரேம்ல ரொட்டேஷன் போடுறானுங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க 4 நாளா ஏன் இவ்ளோ early ரொட்டேஷனுக்கு போட்டா பரவாயில்ல லேட் ரொட்டேஷனுக்கு ஏன் சென்டர் போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க குமாரே மேட்சே குமார் என்ன குமார் இப்படி பண்ற ஃபால்கன் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபால்கன் அப்படின்றதால லைட்டா மனசு தித்திலாம் ஃபால்கனுக்கு விசில் தட்டுறோம் ஓகே by now you can't loop back around so there shelter building da let's see bro hi bro Sashank bro Rayan Naranji hi bro just trying to rotate G is also a good team I think teams are feeling out rotation time நான் கர்மா சாட்டிங்களா நீங்க எப்படியே ஒரு பூமர் டீம் ஒன்னு சொல்வீங்களா சொல்லுங்க அது நான் ஒரு 2 மேட்ச் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியுமா டீம் வந்து அப்படியே other teams are just faster கோலாரா இருக்கு திடீர்னு நல்லா விளையாடுறான்னு பாருங்களா வீக்கெண்ட் ஒரு டீம் இருக்கு அதுல எல்லாம் சப்போர்ட் அத நீங்க ஜிகேன்னு சொன்னதுல இருந்து எனக்கு அங்கதான் அவங்க சென்டர்ல வேற இருக்காங்களா இது சென்டர் புடிச்சு உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஸ்ப்ளிட் ஆடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் பல்ல ரெண்டு பேர் காம்பவுண்ட் அவருங்க ரெண்டு பேர் இங்க பள்ளத்துல இருக்காங்களா அங்கிட்ட ரெண்டு பேர் வீட்ல இருக்காங்க அந்த வீட்ல இருந்தா இந்த பள்ளத்துல இருந்தா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க நசன வலைக்கும் சலாம் சாயபலி ஹாய் ப்ரோ And this is now the question, of course. Mafia gamer, hi bro. Coming in with all of the teams now trying to stack up GK general knowledge வேற நம்ம இல்லாதது ஒன்னு சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஓ அவன் தான் யா பேக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ன்றது உண்மைதான் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்ல டயட்டா சன்னல் ஹாய் ப்ரோ வைவாதி ப்ரோ எல்லாரும் ஒரே Dress போட்டுருக்காங்க ப்ரோ பெரிய ஈவென்ட் ப்ரோ சோ அது ஒரு டிசிப்ளின்காக தான் யாருக்கும் வந்து ஸ்கின்ஸ்லாம் இருக்காது வெப்பன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காது அண்ட் எல்லாருக்குமே காமன் Dress காமன் நார்மலா உள்ள மணியா எப்படி இருக்குமோ அதேதான் காமனா அது டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு தான ப்ரோ மெயினா ஒரு யூனிஃபார்ம் லைக் எதுக்கும் யாருக்கும் அட்வான்டேஜ் வந்துட கூடாதுன்றதுக்காக சொருவிட்டாங்க DXல 2 நாக்கு இவங்களே 2 பேர் காலி வேற டீம் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க RCல மீத 2 பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க out of the rejects teams Big Xavier என்ன வரும் இப்போ டீம் பேர் நல்ல டீம் ஓகே காம்பவுண்ட்ல போய் உட்கார்ந்துட்டாங்க மீத 2 பேர் the reject team but as far as டீம் அப் பண்ண கூடாது அப்படியே சொல்லிக்கலாம் ப்ரோ ஹாய் வாதி ஹாய் மதுரன் அண்ட் ஹாய் பூமர் ஆன்டி இந்தியன் அக்கா ஆன்டி இந்தியனா ஐயோ பூமர் ஆன்டி
ஆனா அவர் ஆன்டி அதாவது இந்தியன் மாதிரி தான் ரெண்டுத்துக்கும் போட்டிருக்காரு. சேர்த்தாப்புல சொல்லிட்டாப்புல. ஏ அப்பா ஏ அப்பா சென்டர் காம்பவுண்ட் தானே அடி லட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஜோன். And then to add on to that pressure, we had the likes of Genesis GK is in Dogma is Afghanistan. actually Okay. applying that third party action. ஆக்சுவலா ராக்னார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீமர் ஒருத்தர் பாகிஸ்தான் ஸ்ட்ரீமர் இருக்காரு. anytime soon for rejects. If they go forward, they find ரொம்ப Genesis. If famous they go அந்த back, மனுஷன். they find Phase. So அதான் சார் ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பாங்க. லைக் எப்படின்னா லைவ்லயே உட்காந்து தம் அடிச்சிட்டு இருப்பான், விளையாடிட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டானா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன். ஆமா போரே என் குயின் வாக்கி வச்சிருக்கேன்டாப்பா. போடே நாக் செக்யூரி போடு மம்மி போடு மம்மி. எங்க ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா? வேற இடமே இல்ல. மேல ஒரு டீம் வந்து நிக்கிறதுக்கு எனக்கு கஷ்டம். பட் இது ஒரு நல்ல டிப். சூப்பர். அந்த இவனுங்க இருக்காங்களா ஜிகே அப்படியே அந்த ரைட் சைடுல இருக்க காம்போ அந்த டிப். Dinner prediction. My prediction for this match goes to that GK. நல்ல ஜோன், நல்ல சென்டர், ஸ்ப்ளிட் ஆக கூடாது. இதுக்கு அப்புறம் சாத்திட்டு அவங்க வந்து ஒன்னு சேர்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். எங்க இருந்து அடி வாங்குறான் இவன்? ஏ அப்பா இல்லையே. இந்த பையன் படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க கேம்ப் அடிச்சுக்கிட்டு. எப்படி கேம்ப் அடிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஸ்பிளிட் இந்த இடத்துல ரொட்டேஷன் வரும் அப்படின்ட்டு சரியான கேம்ப். ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கவர் அடிச்சு படுத்துக்கிட்டாங்க. கேம்ப் தான் வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. I will go for with face. Super. அவ்வளவுதான். 4am குவாலிஃபை ஆகும். எங்க இன்னைக்கு தாங்க முத மேட்ச். ஃபேவரட்ஸ். அதுதான். S2G குவாலிஃபை ஆயிடுச்சா? நோவா குவாலிஃபை இருக்கா? ஆல்ரெடி ஒரு சைனா டீம் இருக்கா? இப்போ இன்னொரு சைனா டீம் இவன் போற 4 டீம் விளையாடும் ஃபைனல்ஸ். எனக்கு என்னமோ 4am கொஞ்சம் பட்ட சரியில்லைன்னு தோணுது. ஐயோ இப்போ வந்து சாட்ல என்ன கேவலமா ஸ்டார்ட் கைஸ் ஸ்டார்ட் 4am சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த சாட் எல்லாரும் வந்து கை காட்டுங்க. அட்டாக் மீ ஹேண்ட்ஸ் அப். We're nearing the next circle shift, taking a look at the map. Pretty much every team is in somewhat comfortably. Chinese teamsலாம் வந்து ஃபைனல்ஸ்ல பாருங்க நீங்க வேணா ஃபன் இருக்கும். 16 டீம்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டீம் 1:4 அவனுங்க தான். They will start grouping up a little bit, and Viokeet, I expect a stronger. Yep, it looks like they are gonna retaliate. I was gonna say நம்ம சைனீஸ் மாதிரி டஃப் கொடுத்தா நம்மளுக்குமே இவ்வளவு இடம் கொடுப்பாங்க. ஏ அப்பா 4am சென்டர் போடு. ஃபால்கன் செம்மையா ஸ்ப்ளிட் ஆகி விளையாடிட்டு இருக்கான். they will take the எப்படி சொல்றது அந்த எட்ஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு சூப்பரா விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபால்கன்ஸ்க்கு நிறைய ஃபினிஷஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு गाइस இதுக்கு அப்புறம். 4am world team was பரவாயில்லை கொஞ்சம் டீசென்ட்டா தான் திட்றாங்க. பரவாயில்லை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பாக்குற எல்லாரும் கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற எஃபர்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் गाइस. கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்ககிட்ட 2-3 அக்கவுண்ட் இருக்கும். அதுல இருந்து பண்ணீங்கன்னா இன்னும் மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும். லைக் ஃப்ரீயா கிடைக்கக்கூடிய பக்கத்துல ஃபெனாயில் இருந்தா கழுங்க. கர்மாக்கா FF வின் பண்ணதுக்கு எல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க ஓடைங்கன்னு கத்திட்டு இப்ப 4am மேல வன்மமா. அதேதான்ப்பா. கமெண்ட் நண்பர்களே லைக் பண்ணிக்கோங்க गाइस லைக் பண்ணிக்கோங்க. வார்லார்ட் ஹைட் ஆன் தம்பி. ஃபேஸ் நல்ல கிளான் ப்ரோ. ஃபேஸ் கிளான் நல்ல டீம். அதுக்குதான் ஜோன் போட்டவனே டீமோட கிளம்பணும். லேட்டா கிளம்புனா இப்படிதான் வந்து மாட்டிப்பான். அவன் டீம் ஐஜிஎல் திட்டுவான். உன்னை யார் அவ்வளவு நேரம் நிக்க சொன்னா? பட்டுன்னு கிளம்பி வர மாட்டியா அப்படின்னு திட்டிட்டு இருப்பான். கன்ஃபார்ம் திட்டுவான். No other option whatsoever. And again these rotations ஐஜிஎல் அங்க இருக்க சொல்லிருந்தா keep finding each other, you know. Maybe correct, you are right. நான் முன்னாடி போறேன் பின்னாடி வச்சு கவர் வச்சிட்டு வா அப்படினு இருப்பான். இப்போ இவன் திட்டுவான். டேய் மூதேவி உன் கூடவே வரேன்னு நான் சொன்னேன்ல கேட்டியா என்ன கவரை குடு நெட் சொல்லிட்டானடா வந்து. towards Nongshim Red Force up here towards ஏய் ஒரு ஆள அடிடா. was at western side holding a beautiful rotation trying to find a little bit of damage onto Vivo Key. புரியல. Some good damage numbers but it's not going to translate into a knock. ரெண்டு ரவுண்ட் சுட்டா அவன் அங்கிட்ட இருந்து ஒருத்தன் சுட்டு விட்டான்.
Western side ஐயோ getting ஐயோ extremely crunched in here now. You see multiple டெய்லியும் லைக் போடுற மாதிரி ப்ரோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரேன் தினேஷ் ராஜா லைவ் அதாவது என்ன ஒரு வாட்டி அன்சப் பண்ணி சப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ சப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல்ல இருக்கான்னு பாருங்க பெல் ஐகான் ஆல்ல இருந்தா தான் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லனா வராது இங்க சரியான கிளஸ்டர் இருக்கு NSK டீம் முடிச்சிரோன்றேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த NSன்றவங்க அவங்கள முடிச்சிருவாங்க ஓகே ஜீக் மூவிங் இன் நேட் வெச்சுதான் நேட் யார் கரெக்ட்டா போறாங்க western edge they have to eliminate one or the other இல்ல அவன் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஆவறான் லைக் அதான் பாத்தீங்களா அந்த டீம் காரன் வரான் பாருங்க பா எப்படி தப்பிச்சான் பாத்தீங்களா this very veteran team knows what needs to be done and will take the risks to do it. IC goes down, not able to get revived by any means, and IHC's aggression might have to just come to a falter here. And Vivo Keat actually ரெண்டு வாட்டி வருதுன்னா ஒன்னு ஷெட்யூலுக்கு வந்திருக்கும் ஒன்னு இதுக்கு வந்திருக்கும் Vaadhi, why everyone starting using DBS TSM Ninja also practicing DBS bro close range sama advantage வேற ஒரே ஒரு ஷாட் தான் bro knock tong one shot தான் Manti அதை வச்சு தான் ஆடுனதான் கடைசியா going to be very crucial zone that we've seen. Yeah, once again another 2 smokes on one player. That's all that they had left to try and help them out of that situation. 4 AM getting upper hands on the GK team ka arpudhamana zone. Unfortunately, their journey doesn't stop here. They still have to get themselves into the zone. Geek Fam is still fighting it up against IHC to provide them that space to move on forward to at least alleviate some pressure from the north. That nade going to be sent through and it has to come with the connection. It's beautiful, and now only one member left for IHC. Nalla Geek super good retaliation. Geek Fam getting a nice advantage over IHC there. IHC down to 1. I think that's pretty much it for them. சாட்ல இப்போ தெரியாம ஒருத்தர் வாய் விட்டுருக்காரு அவரை எத்தனை பேர் போட்டு அடிக்க போறாங்க ஈவில் ப்ரோ என்னவா அவன் எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம சொல்றோம்ல எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட்டா சொன்னா அவரை பத்தி புரியல எனக்கு என்ன புரியல தம்பி அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஈவில் ப்ரோ அட்டென்ஷன் சீக்கர் அவ்வளவுதான் கமெண்டே போட மாட்டான் ஓடிடும் அதுக்கு அப்புறம் அங்க பாருங்க ஸ்லாமின் இதுக்கு பேர் தான் என்னடா பண்ணீங்க வந்தீங்க நேரா வந்து நாலு இதே மாதிரி தான் வாம்பயரும் பிகேவும் பண்ணாங்க இதே மாதிரி பிகே வந்தாங்க வாம்பயர் அடிச்சு விட்டாங்க It does get very dicey, very hairy, but it did not work out for them. எடுத்துக்கோ Train to kill on the other side, laying siege to the Besiktas. Zone out knock Falcon Yusuf situation happening on there, and meanwhile in the rest of very good la வேற மாதிரி GK has been sitting pretty here. GTA என்கறான் கேங் வாருங்கறான் very comfortable. சரினா வைட்டிங்கனா going down however trying to get a little bit over. யோ PUBG கம் பண்புக என்ன சம்பந்தியா ஆப்போசிட்டா பேசி பிளான் வியூவர்ஸ் அடே டாக் பண்ணி போடுவாங்கல இல்ல வாதி நான் TTK சப்போர்ட்டர் சூப்பர் GK Esports should know what exactly is waiting for them towards that end. So அடுத்த கேதர் ஜாதவா ஐடியா போல பண்ணிட்டு back that up with a bit more numbers or at least a little bit more utility. Otherwise you could be finding yourself well in and exposed, but we'll see how GK manage that situation for the time being over here towards Train to Kill and Besiktas. As you mentioned, Besiktas currently finding themselves in a little bit of an interesting position. They still have all 4 and the Geek team நல்லா விளையாடுது that hard cover, but will they be able to சமையா புஷ் பண்ணி சூப்பரா ஆடுறானுங்க against Geek Fam here Zuta? நல்ல நீட்டா ஆடுறானுங்க Falcon நல்ல சிங்கிங் we saw the likes of IHC go down. Now Geek Fam controlling this northwestern side. Will மலேசியா மாதிரி இது should be good. தார்னிகா கூப்பிடுங்க கேக்க knocks there. Nope. அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சட்டி அவங்க get it through the window opening, but man this northern side so much action ramping up. Tem Entertainment coming in with 3 players. 1 player knocked out in the blue zone, won't be able to get revived. Zone 14 seconds. They're going to have to look to take out another team to get fully into. இப்போ இங்க இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் 4 AM க்கு மாட்டுவாங்க. To lay siege to that shack. இப்போதான் 4 AM க்கு பிரச்சனையே. Utility one connecting there. That is one more down zone. Game Lords Geek Fam looking to go 4 AM அப்பதான் 4 AM க்கு இப்ப full பிரச்சனை பாருங்க சிக்கம். Down to the south. So all எல்லாரும் இவங்கள தான் அடிக்க பாப்பாங்க. We'll have to finish this up. Player left for Game Lord. உள்ள நேட் இருக்கு. Back and forth. Try and dodge Molly, dodge the nades.
It's good so far, but now he's got to dodge the bullets Okay. as Papam. well. Back into the shack. Man, this last player getting Malaysia more தான் Malaysia. looking like Neo out here. Karma charging ka PMGC everything, மட்டும் but there பாருங்க we go, இதுக்கு the final cricket nade one connects, but 10 entertainment now looking towards the likes of Geek fans. Come on guys, பாத்துட்டு இருக்கல லைக் போட்டுக்கோங்க. 521 people watching. எல்லாரும் லைக் பண்ணீங்கனா 500 likes இன்னும் 200 likes. Come on, let's reach 500 likes guys. Come on buddies. Let's go. Them baby. Teri zarak salpi. Them bab. Because as we know, they still need to find their position in zone. They still need to get themselves in a safe position for this next phase. And right now, it's about that information. It's about that rotation. They can't make that rotation until they get rid of Geek. வாயிலே போறானுங்க நேடு. Back onto phase here. Laying siege to the GK team 1v3. Oh, சாவுடா. யார் ஜோக்? ஐயோ. ஜீக்ல ராக்னர் மட்டும் தான் இருக்கா லாஸ்ட் பிளேயர். They could leave 2 members there to deal with the last member of phase, but this man has been proving more trouble than expected. Now it's a 2v1. He finishes through the ஏய் அடிச்சான் ப்ரோ இவன். goes down instantly, and that பா is சூப்பரா அடிச்சான் பா அவன். the clutch 1v2, and he gets his team back up sama to sama 3. sama ராக்னர் நல்ல Super. With train to kill still ensuing here. Actually அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த அடிக்கிறதுலாம் வந்தாரு எனக்கு இப்பதான் வந்து கில்ஸ்லாம் லைட்டா வந்து எனக்கு 5 finish domination போட்டுங்கறாங்க நம்ம பையல. ஓஹோ 1v1 ஆல்டா DX காலி நினைக்கிறேன். This side of the circle, they will find the shack position. ரிவை எடுத்துடலாமா ஜிகேவே லவுட் ஜோன்ல. அவன் வந்து பக்கத்துல தான் இருக்கான். எடுக்கலாம். Quite well for their casualties, getting the points in. Geeks has been blessed ரெண்டு பேர் with the circle here in this dip. So it looks like losing one member early for those rotations straight down. பாஜகன்னு ஏதோ டீம் இருக்கு. Way early on. பாஜக கடைசில Really well. பிஜேகே. It's one of the few teams that has actually been zone blessed here towards the later phases. The rest have all had to awkwardly try and move closer and closer. One of those teams being Besiktas, who we can see now, unfortunately. STNV இருக்கிற group matchesல பார்த்துட்டு இது இவ்வளவு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இல்லையா? இன்ட்ரஸ்டிங்கா நம்ம பார்க்கறதுல தான் ப்ரோ இருக்கு. நம்ம வந்து தெரிஞ்ச டீம்ஸ் அதுல இருக்கறனால நமக்கு அதுல அவ்வளவு இது இருந்தது. இதுல வந்து நமக்கு தெரியாத டீம்ஸ் நீங்க அணிகிறீங்க. இப்ப பண்ணானே அவங்க அப்புறம் வந்து அந்த ஜி டீம் இருக்கட்டும் 4am ஹோல்ட் பண்றது. I think they'll be fine for this circle particularly. என்ன பாத்து ப்ரோ என்ன நடக்குது புரியல. என்னப்பா பாஜகன்னு சொன்ன தப்பா தமிழ்ல பாஜக தானேப்பா. அது பிஜேபி. ஏய் ஐயோ Besiktas was so good. It was a 4v2 and all of a sudden this is the entire this guy enjoy has more eliminations. Karma politics avoid பண்ணிக்கலாம். The first 1v4. I don't know how he managed to do that all by himself. Come on guys, like பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Come on கொஞ்சம் லைக் தான் 500 போயிடலாம் பாருங்க. Let's go. Cut down the entire ஜீக்ஸ் போட்டு பிரிக்கறானுங்க. செம்மையா எட்ஜ் ஆடுறானுங்க. கிளியர் சூப்பரா கிளியர் பண்றானுங்க. Indeed for Besiktas. Geek fam here on the இப்ப கீக் வந்து 4am அடிப்பாங்க பாக்குறீங்களா? ஹையர் ரிட்ஜ்ல இருக்கானுங்க. ஆமா ஆமா. You'll have to once again head into the fray. And now there's அண்ணா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்களா? another 3-man team Furious. கீக்ல ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு ஜோன் இருக்கு. ஜிகே ஜோனா ப்ரோ இருக்கு. 4am தான் ஜோன் அது. கீக் கிடையாது. ஜிகே இருக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கு. Absolutely. I mean அந்த டீம் கா ஓகே. I mean they've got இப்போ எங்க ஜோன் இருக்கும்? 1v4 BGK. கர்மா பாலிடிக்ஸ் பேசி வாதி லைவா குருமா பண்ணிடுவாங்க. அந்த பின்னாடி இருக்கான் தெரியுமா பிஜேகேல ஒருத்தன் என்ஜாய் அவன் தான் வந்து இப்ப வந்து க்ரூஷியலான பிளேயர் ஃபார் 4am பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. just waiting for their time to get involved. Again, it's coming down to that numbers game. They don't really want to get involved with a team that has the upper hand, that has செம்மையா ஆனாங்க ஜிகே. They're scrambling. They need to get into zone. They need to make a play. Bro என்ன கவர் ஃபயர் குடுக்குறான் பாருங்க ப்ரோ அவன் அங்க இருந்து. வாடி stay alive Furious Gaming. ஆனா ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டாங்க அந்த டீம் அடிக்க. எஃப்ஜி ஆக்சுவலி அடிச்சிருக்கலாம். செமையா ஆடுறானுங்கப்பா. வேற லெவல்ல ஆடுறானுங்க ஜி. மலேசியன் டீமுக்கு இவ்வளவு ஒரு திறமையா ஏப்பா. என்ன அழகா ஆடுறானுங்க. And now it looks like Furious Gaming, which looks fantastic serious is getting staged on by Geek Fam, and through all this chaos, we have push another fight coming. ஒருத்தர் தான ரெண்டு பேர் புஷ் taken care of. Geek Fam 10 அவ்வளவுதான் about to make that 11. Wow. Just pop in and fire off some shots, and there சூப்பரா இந்த கார் வெடிச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும். சூப்பரா வந்து இடிச்சானே. has impressed me the most so far for this match.
சரியான பெஸ்ட் டீம் இந்த மேட்ச்ல ஆடுனதுனா ஆமா கீக் சரியா ஆடுறாங்கடா எவ்வளவு ப்ராப்பரா கிளியர் பண்றானுங்க பாரு நீட்டா கிளியர் பண்றானுங்க ஒரு பேனிக் இல்ல இங்க தான் இருக்காங்க ஸ்மோக் போடுறாங்க கிளியர் பண்றாங்க கவர் வைக்கறாங்க அண்ட் மத்த எல்லா டீம்ஸ்மே ஒரே இடத்துல தான் இருந்தாங்க இவங்க தான் எட்ஜ் டு எட்ஜ் அப்படியே வந்துட்டே இருந்தாங்க நீட்டா இருந்தாங்க நான் ஜிகே தான் டின்னரோ ஜோன் GK for AM geeks GK esports they find themselves absolutely for AM கொஞ்சம் bro நம்ம சொன்னதா மூணு டீம் bro சூப்பர் bro coming in from the northwest GK க்கு வந்து டின்னர் அவங்க தான் GK டின்னர் ஆமா GK அது வாத்தி bro போடுங்க prediction or what எங்க சென்டர் ஜோன் அவங்களுக்கே தூக்கி கடத்திட்டு இருக்கு அது எப்போ நம்ம 3 செகண்ட் ஜோன்ல சொன்னோம் GK எப்பவும் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா ஆடுவாங்க அப்புறம் என்ன சோக்கு தான் பாப்போம் வாதி இதான் லாஸ்ட் குரூப் அடுத்த வாரம் வந்து இது ஆரம்பிக்குது என்னது சர்வைவர் இதுவா வைல்ட் கார்டு ஆமா வைல்ட் கார்டு சர்வைவர் This is going to be the most difficult one yet, though. Meanwhile, 4AM on the northern side. They'll lose the cover of the dip, so yeah, they have to leave. இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டம் 4AM க்கு. அவன் சொல்ற மாதிரி டிப் இல்ல. They smoke anon. இவனுங்க ஒரு டீம் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். Ideally, I think 4AM chokes out the Geek Fam team, and then with the last 3 goes in for the last fight with all the attack போய்ட்டானுங்க. Actually, they're not going to wait to choke out the team of Geek Fam. They're going to go ahead and slam right in already. 4AM now turning on the aggression. This gives an opening for Geek Fam to maybe get into this zone as well. This is the best possible opportunity here for Geek Fam as 4AM. They take on their only other competitors with the 3 men still up. It is GK Esports Gaith right now trying to hold them off. 4AM மாட்டிட்டாங்க. Molly's being sent on out just to make this approach for them as difficult as possible. Has at least ticked down those HP bars to half, but it's going to be Ragnar and Hope that have to apply that backup. ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் நிக்கறாங்க. இல்ல ரெண்டு பேரும் இங்க மூணு பேர் ஹோல்ட் பண்றாங்க. 4AM ல நாக் அடிச்சாங்க. Ragnar now moving on up as Gaith goes down to a nade. So 4 angry men they might take this as the trigger to move on up. Whoa! Yeah, that's another really good nade right there. 4AM ல player வராங்க. down to have to get the கடைசில ட்விஸ்ட் ஆயி கீக் டின்னர் எடுத்துவாங்களா bro? GK டின்னர் எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. இருக்கு உள்ள வராங்க நீட்டா இவங்க ஃபுல் இவங்களே ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க GK 4AM பாத்துக்கோ. Both teams to deal with and Hope gets one. You understand? All the 2v2. 4AM picks up the other. We're down to the last 2 team. It's a 2v2 situation. Savon here, such a veteran player. We have seen this player all year long. They ஒரே மாலி மலையா இருந்ததுல. ஆமா நேடு கூட அந்த மாலி தான் போடுது. Back foot here. Chingchen pushing up close, establishing pressure. All the meanwhile 4AM getting ever so closer. Do they know 4AM டின்னரோ? தெரியல. Throwing util at the building. இந்த ராக்னர் தான் இப்ப பிரஷர் இவன் தான் நல்லா விளையாடுறான் இந்த பையன் கன்ஃபார்ம் நாக் ஓராச்சு வைப்பான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு going to win it guys so the 4AM the player up to the outside dinner with the grenade choke geek பண்றதடா தம்பி is the last hope now for the GK team 1v3 UMP out on the side gets one can get the second one but the trade is good that is easy peasy guys coming back nice from a very quiet முதல் மேட்சை நம்ம வெற்றியுடன் ஆரம்பித்திருக்கிற காரணத்தினால் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் முதல் மேட்ச் 4 கோமான மனிதர்கள் ஜெயித்து விட்டார்கள் GK வந்து சோக்கு of the week for group Yello வரும்போதே அடிச்சிருக்கணும் ஒரு நாக் ஆனா அவனுக்கு சூப்பரா வந்தானுங்க ஸ்மோக்ஸ்லாம் போட்டு ஸ்மோக் செம்மையா புஷ் பண்ணானுங்க சட்டுன்னு டைமே கொடுக்கல பார்த்தானுங்க ஜிக் டீம் வந்து வெச்சி பண்ண முடியுமான்ட்டு ஏங்க வாதி ப்ரோ இதுவா 4AM இதுல யார் வெண்ணு எல்லாம் ஏதோ ஸ்கூல் போற பையன் மாதிரி இருக்காங்க இதுல யார் கோவக்கார பசங்க வெண்ணு வேற இதுல சைனீஸ் டீம்ஸ்னாலே ஒரு கெத்து இருக்குல ஜிக் செம்மையா விளையாடுனாங்க வாதி உடம்பு எப்படி இருக்கு இப்போ ப்ரோ நான் அதான் சொன்னேன் ஃபீவரிஷா இருக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி அவ்வளவுதான் நேத்து இருந்தது பட் இன்னைக்குலாம் take a look at that Geek Fam that's the util guys like பண்ணிட்டு பாருங்க guys like பண்ணிட்டு பாருங்க 38 oh my god 14 more likes தான் பாருங்க 400 likes க்கு like பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே getting the massive chicken dinner மொத்தம் எத்தனை மேட்ச் 6 மேட்சஸ் ஒரு நாளைக்கு முதல் மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு பேக் டு பேக் மேட்சஸ் வரிசையா வந்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கும் கேம்ஸ்லாம் தரமா ஆடுனாங்கல 30 வயசு ஆச்சு இல்லனா ஸ்கூல் பசங்க தான் ஆன்ட்டி
கர்மா கரெக்ட் 30 வயசு. இன்னைக்கு எங்கே பிரியாணி? இன்றைக்கெலாம் பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டா பாடி ஆயிடுவோம் ப்ரோ. இன்றைக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் சாத்தின்னு இருந்தேன் வீட்டில். வாங்கப்பா மாதேஷ், வெல்கம் 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 வெல்கம். ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமே, ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? யார் சொன்னா? யூ கேன் யூஸ் ஸ்லீவ்ஸ் கைஸ், நோ இஷ்யூஸ். ஸ்லீவ்ஸ்லாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு இருக்கா மேக்ஸி ரெகுலராக கண்டென்ட் ஓட்டு கொண்டு இருக்கிறார். விளையாடுறாங்க அவங்க பசங்க ரெகுலராக, இப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேரி சர்ரஃப் தர்க்கி ஐ எம் பேக். இது பார்த்துட்டோம். ஸ்கிரிம்ஸ் ஹைலைட்ஸ் எக்ஸ்ஆர். இது நம்ம டிஎன்ல நடக்கிற இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாம் இதுதான். 2 பேர் இங்க தான், 3 பேர். இது வந்து ஒரு டெய்லி விளையாடுறத அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ரைட். வாட் ஹேப்பன் டிடி மேட்ச் டுடே? தெரில, ஏதோ விளையாண்டானுங்க. நான் ஃபாலோலாம் பண்ணல. அதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான இல்லை, இதெல்லாம் கிடையாது. கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ப்ளீஸ். இவன் விளையாடுறான் எல்லாரு கூடயும், அதுதான் தெரியுது. சுமாராக தான் ஆடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இங்க இல்லையா ப்ரோ? காராமே ஓகே சேஃபாடா. இந்த டீம் முடிஞ்ச அந்த ப்ரோ நேடு அங்கலாம் இல்ல ப்ரோ. நாங்க போங்க இன்வேடர் இது ஒன்று போட்டிருக்கான். தலைவன் போட்டிருக்கான்ப்பா. வாட்ச் வாட்டி இசிக் அவுட்டு எக்ஸ்ஆர் சுப்ரீமசி. இதை பார்த்துட்டு போவோம். ஸ்ட்ரைக்கர் நைஸ் ஒன். சூப்பர் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தூக்கிட்டு அப்படியே புஷ் பண்ணிரு. நீங்க யாராச்சும் நோட் பண்ணீங்கன்னா இருந்தானா அன்னை விஷ் பண்ணானே ப்ரோ. கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுங்க. இதுக்கு மேல மடிக்க மாட்டானுங்க, ஃபுட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. சூப்பர் ப்ரோ, போடுங்க. ஜி அவங்க எடுக்கிறாங்கல்ல ஸ்கூலு. ஓ தெரியும்ல உங்களுக்கு, ஸ்கூல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டிராஃப்ட் ஸ்கூல் எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. சூப்பர். थोड़ा ज्यादा वैसा खेलती है, स्ट्रैटेजिक और सर्वाइवल बेस पे। फैल्कन का तो वो देख लिया अपन ने ப்ரோ. யாரோ ஏதோ பொண்ணு கூட உட்காந்து வாட்ச் लोग बहुत ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स निकालते हैं, पर एसटी और जी के अच्छा खेली होगा, नॉक कर देगा ப்ரோ. नाइस वन बे, नाइस वन भाई, नाइस वन। 1v1 ही था एक तरीके से उसका मैच पे। 1v2 एंड भाई इन पे आप पूछा full reset on nice one. என்ன பண்றானுங்க சட்டி மாதிரி? என்னது ப்ரோ? கீக் ஃபேம் இன்ஸ்டா செக் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் பண்றாங்க. கீக் ஃபேம் அவங்க இன்ஸ்டா என்னது அது மாதிரிலாம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அவங்க இன்ஸ்டா. பாகிஸ்தான்னா கருமா அங்க பாத்தீங்களா அவனே? அந்த மாதிரி நம்மளும் ஒன்று நீங்க உட்காந்துக்கோங்க. லிங்க் மட்டும் என்னது 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 ப்ரோ? நான் பார்க்கல. நல்லங்க இருங்க. அது பேர் என்னது? கிரீக் ஃபேம். உங்க கிரீக் ஃபேம் இன்ஸ்டா பேர் என்ன ப்ரோ? ஸ்கவுட் சொல்றான் கிரீன் குரூப்ல எஸ்டி அக்ரெசிவா ஆடுற டீம்னு. கிரீக் ஃபேம்
ஒன்றும் வரலையா போயா. வேண்டாமா எதுக்கு? மேக்ஸி வருவார். ஜாட் மாதேஷ் வாஸ் டைம் மோடு நூபடே ஸ்ட்ராஞ்சர் லவ். எதுக்குடா அவனை திட்டுறீங்க? கீழே ஒருத்தர் இருக்கானோ போடுறானுங்களா? ஏய் இறங்கி இருக்கானுங்கடா. எல்லாரும் பாருங்க, நீங்களும் போய் பாருங்க, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. கீழே ஒருத்தர் இருக்கான். எப்படியா வாங்கல? நான் காயிருக்கணும் அவன். எப்படி ப்ரோ? முன்னாடியே இருக்கான். என் முன்னாடி சி பில்டிங் அடிக்குறான் பாத்து. நாக்கு சி பில்டிங் அடி வந்து. வா ரெண்டே பேர் மேல. இரு ஹீல் பண்றேன். ஒரு செகண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் வா. பக்கத்துல நாக்கு. அவங்க வந்து அவ்வளவுதான். ஏய் வா பாய் நேரா அப்படியே உடுபா வண்டியை. டாஸ் பண்ண பாரு. எங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ? என்வி ஃபயரா? எதுக்குடா தினேஷ் இப்ப என்வி ஃபயர்ன்ட்டு போடுற? புரியல எனக்கு. என்னடா பார்க்கல முடியலையே. ஐயோ எங்க டாக் டெஸ்ட் பண்ணேன். ஆயிரவா டெஸ்ட் ஆயிரவா. இந்த சைடு லெஃப்ட்ல தான் இருக்கானே. லெஃப்ட்ல குத்து லெஃப்ட் சைடுல குத்து. போ ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கானு ஓகேவா? ரோட் கிராஸ் இருக்கானுங்க. இங்க தான் நாக்கு. இந்த காமெண்ட் வழியா இருக்கான். வீட்டுக்குள்ள போயிருக்கான். காமெண்ட்ல செக்யூர். இந்த காமெண்ட்ல ஆப்போசிட்ல இருக்கான் ப்ரோ. மேக்ஸிமம் ரிவ்யூ கொடுத்தாரு. சூப்பர் ப்ரோ. இங்க வெளிய பாரு நல்லா பாரு. நைஸ். மேல இருக்கான். இரு பை. தனியா இரு. உள்ள தான் இருக்கான். வாங்க. அப்பா ஏய் அடுத்த டீம். ஏய் அப்படியே மேல இருந்து கவர் வச்சு. இங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ. இறங்காத. வண்டி மட்டும் சேவ் பண்ணி மேலே ஏத்தி விட்டுக்கிறேன். அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தானா? ஏய் இருக்கா ஸ்குவாட்ஸ்ல. இந்த முன்னாடி ஸ்குவாட்ஸ்ல இருக்கான். என்ன ஃபுல் புஷ் தானா? கம்மி தான். இங்க ஆள் கம்மியா தான் இருக்கான். வாங்க. ஒருத்தன் தான். ஈவில் எஸ்டி போட்டாதான். ஏஸ் அப்படியே க்ளோஸ் இன் பண்ணு. ப்ரோ அவங்கள ப்ரோ மேல ப்ரோ ஸ்குவாட்ஸ் மேல ப்ரோ. கேம் இல்லாதப்ப அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரோ அது விளையாடுறது. நான்லாம் யாரையும் வந்து விளையாடுங்க இது பண்ணுங்கலாம் சொல்ல ப்ரோ. அவன் இன்ட்ரெஸ்டோட டச்ல இருக்கணும் அப்படின்னு அவன் வந்து நான் கேம் வந்து பாத்துறேன்றாங்க. அதை நான் எதுவும் சொல்ல போறப்போ கிளிச்ல தெரிஞ்சிச்சு. அங்க கேக்குது பாருங்க எல் பில்டிங்ல. குத்துனா ப்ரோ ஏன் பக்கி எடுத்து போயிட்டீங்களா? என்ன யாரா கூப்பிடுங்க ப்ரோ. இப்படியே கூட்டி போ ப்ரோ. போ ப்ரோ. அடிச்சு விட்டு ப்ரோ. ஒரு மொக்கலாபி போல இருக்கு गाइस. அடிச்சு விட்டு ப்ரோ. ஏறி போய் புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. சட்டி டீம் போல இருக்குலாம். இந்த வீட்ல இருக்கானுங்க. இது தனி பீஸ். செத்துச்சா? இது வேற. இது ஒண்ணு செத்துச்சு. இந்த வீட்ல இருக்கான். க்ளோசிங் பண்ணு. வேற இருக்கானுங்க. ஒரு நாக்கு ஏறு. சூப்பர். இரு. ஓய் ரெண்டு பேர். இன்னொருத்தன் இருக்கான். இன்னொருத்தங்க முடிஞ்சு. யாரியா அவனுங்க? திருப்பி காம்பவுண்ட் எடுத்துலாம் ப்ரோ. போ ஒரு ஆள் சீக்கிரமா போ. நான் வெஸ்ட் எடுத்துறேன். ருக்கு. லைக் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் போல இருக்கே. Well, now it's a bit out of reach. மேட்ச் முடிக்கிறோம். இன்னும் 6 நிமிஷம் இருக்கு. கம்மியா இருந்தா பரவாயில்ல. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. Both IHC and Besiktas. IHC Who will win this match guys? Not doing well. Like பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். Game number 1. Like வந்து 432 15 more like they to lost reach. to Geek Fab and we saw Geek Fab. 450 likes. I mean that team was just running hot, running solid. They were crushing everybody.
But IHC get Who will another chance here. dominate? Taking a 4v4 now. Off the hot drop against Besiktas. Besiktas, they lost a 1v4 that last game. We caught it in the highlights at the end. Is that going to shake their confidence just a little bit here? Actually, they won the 1v4 Falcon. in that Oh, sorry. tournament. They Joy won the from 1v4. Besiktas up Yeah. against Train to Kill that just pulled out a 1v4 Others. from who knows Space, where. So space, now I space mean confidence போட has to be Others, raining அவ்வளவுதான். high, and நாலு that தான் is போட going to முடியும். be selling a little bit of danger நாலு here for போட்டேன். IHC போட்டேன், already போட்டேன். with some initial damage. Falcon, And you Falcon, can see the Falcon. rest of Besiktas, Notification they are வந்திருக்கு, but swarming mobile in. They're காட்டவே இல்ல trying to bro. close Holy up shit. the rotational pass that IHC Hey, actually இங்க have பாரு, available. பண்ண And பாரு. Gaith is GK. somehow Neo as well. யாரு bro That இவன்? Rock is your friend, but tell you what, the 3 other players that are picking up weapons பாவம் right விடுங்களேன்ப்பா at every தொரத்தி cross தொரத்தி அடிக்குமா compound. Oh. This is இவன் அவ்வளவுதான் காலி இவன். as good அவன் as போய் done. கார் எடுத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டான். கன் எடுத்துட்டு வந்துட்டான். Backup is coming on through. The most he could do is அச்சோ like பாவம் வண்டி எடுத்து அவனுக்கு ஏத்த தெரியல. ஏய் ஃபால்கன்ல ஒரு நாக்கு செக்யூரியா. Falcon losing T2K one player அடிச்சு here as well. விட்டானுங்க. Like I said, all due to that. அட பாவிகளா. நோட்டிபிகேஷன் காட்டலையா? என்ன எல்லாருக்கும் ஒரே இஷ்யூவா? என்னதான் ப்ரோ பண்றது இது? We're already seeing. வந்துச்சு எனக்கு ஷெட்யூலும் வந்துச்சு இதுவும் வந்துச்சு ஸ்டார்ட் இதுவும் அபி டெய்லி லைவுக்கு வரணும். உன்னை நான் கடைசியா பார்த்து லைவ் பார்க்க 4 வருஷம் ஆகுது. This early on. ஆரம்பமே அமர்கலம் கைஸ். கவனிங்க 500 லைக்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு 40 லைக்ஸ் தான் பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க கைஸ். லைக் பண்ணிக்கோங்க. Back to the hot drop in the northeast. It does look like பரவாயில்ல ப்ரோ நோட்டிபிகேஷன் வராதங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டீங்கல்ல 4:30க்கு நான் இருப்பேன். நீங்க 4:30க்கு வந்தீங்கன்னா நான் இருப்பேன் கைஸ். இந்த 4 நாள் ப்ரோ துரத்தி அடிச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. and then probably losing a second player. செகண்ட் பிளேயர் கன் வச்சிருக்கனால ஓட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். மிஸ்ஸிங்லாம் இல்ல ப்ரோ துரத்துறானுங்க ப்ரோ. GLD F இவனுங்க ஃபால்கன்ஸ் also taking another, so it looks like for the time being eliminations are just being spread out amongst at least 3 of the teams for the time being, and just a little bit of scouting out here from the rest of the teams. கண்ணாமண்ணா அங்கிட்டு இங்கிட்டு நடிச்சிக்கிறானுங்க எல்லாருமே. அவ்வளவுதான் என்னடைய மத்தபடி பெருசா இந்த டீமும் பெரிய இம்பாக்ட் இப்போதைக்கு வரைக்கும் ஆகல கைஸ். பெரிய இம்பாக்ட் ஒரு டீமுக்கு ஃபுல்லா இருக்குன்றதெல்லாம் இல்ல. Giving the team some availability, never alone. Whoa. Whoa. Yes, wow. We love that. Is going to be taking 2 here from என்ன புரியல. Oh my goodness, this is revenge straight off the bat. Never alone. He's alone. சட்டிடா never alone. வரவுட வேண்டியதானே. ஈஸியா தூக்கி இருக்கலாம். Gets the one confirmation almost bro ஈஸியா வரவுட்டு எடுத்துக்கலாமே. To save Victor. Get that revive and now Falcon. நீட்டா Falcon is really தானுங்க bro. Looking very நீட்டா விட்டுருந்தா ஒன்னு ஈஸியா அடிச்சிருந்திருக்கலாம் அவனுங்க. At least he picked up the one elimination. Never alone almost might have வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் guys. Maybe another time as we're back to Besiktas here. Quite a Holy big shit, stalemate. bro. We have not seen any movement from anybody at all. IHC has been holding their exact same positions as we last saw them, which I can't blame because they're kind of surrounded. Besiktas playing it very slow. Trying to figure out if free join discord அப்படினு மேக்ஸிக்கு சொல்லுவோம். I do understand why they're playing so slow though, because IHC being so spread out with so many different compounds, you got to be careful crossing into the sight lines. And there's a lot of sight lines to be cleared. At the very least, I would say. Surya free இருந்தா டிஸ்கார்டோட வாட்ச் பண்ணி பண்றதுக்கு. I mean, they're running that 2-2 split, so should any side of their team be taking that engagement, they have backup, right? It's not like the rest free இருந்தா டிஸ்கார்டுக்கு Besiktas team who are all solos in separate எப்படி இருக்கு? buildings பரவாயில்லையா? on their own. So if they take an engagement, there's no opportunity, there's no potential. அப்படியே எல்லாருக்கும் அப்படியே வரிசையா ஒரு கால் So கொடுத்துட்டு it will வந்திருக்கேன் be சொல்றேன். interesting, the 2 different approaches Kim, from these Kim, two Kim, separate Kim, teams, Kim. as they are just going to be holding their NSR forces, reason. how they're going to transition NSR into QX. that rotation, how they're going to Sedan, transition themselves into Sporta, that zone. But still regular. plenty of rotations, as we mentioned. That zone at least matches Snacked the and point Vaadhi of live is that equal to southeastern Vida. portion. Shit. Means a lot of the teams that took those hot Nice, shots, that evil. took those chances, they're going to be rewarded for that Nice. with less rotations. கெவின் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. We do சொல்லுங்க see bro. only ஓ ஓகே 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 ஓகே. என்னடா அபி எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கறியா? இனி நைட் டைட்டில் என்ன போடலாம்னு சொல்லு. அடுத்த பாஸ் ஸ்டார்டிங்ல போடலாம் டைட்டில். ரெண்டாவது 13வது என்ன சொல்ற? ஓகேவா? ஓகேங்க. கெவின் சாம்ஸ். The rotations are going to be Kurma, which team will win this match? In this southeastern zone,
pretty easy Kurma? to rotate into as long as, Geek சொல்லிட்டேனே roads geek. go a lot Geek of தானா? different roads, different Guys, avenues in for உங்க quick பிக் rotations, கவானவி but மாப்பியா the terrain மாதேஷ் it's a little bit more இவள் difficult. Center of the zone. அண்ட் யார் All யாரெல்லாம் you have பார்ட்டிசிபேட் is பண்ணணும் that நீங்கள் one வந்து எல்லா மேட்சும் stretch கரெக்டாக of கமெண்ட் flat பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களை நான் territory. ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் So ஓரளவுக்கு we won't see too many ஈவில் teams வந்து being T2K-வா? ஏன் ப்ரோ கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண கிவ் அவேயா? near center. கிவ் அவேலாம் இல்லைங்க. ஆக்சுவலாக போன வாரமே 100 ரூபாய் வந்து ஒரு 1000 ருபீஸ் கிவ் அவே பண்ணலான்னாரு. நான் அதை பண்ணவே இல்லை. And Besiktas ஐயோ எஃப்எஃப் still நான் in a சொன்னேன் ப்ரோ very, குடுங்க ப்ரோ. very slow, prolonged engagement. I'd like to see கர்மா at சிக்கன் least சாப்பிடணும் போல one இருக்கு. of these teams group up a little bit and get more புரியல. aggressive, you know, 'cause சாப்பிடுங்க. they're essentially wasting time சும்மா in a sense. வெட்டி You know, they still சாப்பிடுங்க. have டேய் to கைஸ் go உங்களுக்கு for ஞாபகம் the இருக்கா team, யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்றது and they தெரியல. need to ஒரு get a move என்னது on. I think we do see IHC deciding to கர்மா make the ஒன்று first move ஒரு as வார்த்தை they are விட்டு starting அதுக்கப்புறம் to group செய்யவே up இல்லை together, கைஸ். and they அதெல்லாம் நீங்க கேட்க have a மாட்டீங்க. சீ. very, very faint good idea that யா there is a player 10 there. மெம்பர்ஷிப் தானே அப்பா. அதுல சிஸ்டம்ல தான் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. நான் சிஸ்டம்ல பண்ணா அது அந்த கார்டே பண்ண முடியல ப்ரோ. இன்ஸ்டெட் இன்னொரு பார்த்தேன் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது யூ கேன் ஆட் இட் டு கூகுள் பிளே ஸ்டோர் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. அதை நான் இப்போதான் 4 பார்த்தேன். AM PG Christians பண்றேன். 4 AM மறக்கல. I am going with Besiktas, and what a player to take off the plate other than enjoy an Hello. absolute threat that's looming Papa. in this vicinity. So if they can Arun. at least give themselves the space, at least this one elimination, they give themselves an opportunity potentially onto the rest of Besiktas. ப்ரோ கெவின் ப்ரோன்னு சொல்லியிருக்காரு அதை படிங்க சாட்ல. ஆமா கர்மா ஆர்டர் பண்ணவே இல்லையே. அன்னைக்கு உங்களுக்கு பண்ணிட்டாங்க பண்ணி எனக்கு வீட்டுக்கு வந்து நான் சாப்பிட்டே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் கர்மா சொன்னதை செய்து என்ன சார் மேக்ஸி ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் பாத்தியா? போனே பண்ணி பேசிட்டேன். அப்புறம் மெயில் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் லைவ் பாத்தியா? மிஸ் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் ப்ரோ நானே. The players of IHC யுவராஜாஜி isolate him. They were jumping around. பண்ணலாம் 100 ரூபாய் சாட்ல தாங்க இருக்காரு. And no supporting sidelines whatsoever from any of the Besiktas players. That's a huge question mark. Oh. எனக்கு என்ன அது ஃபால்கன் ஃபேஸ் நீங்களே கிவ் அவே மாதிரி ஏதாவது நீங்களே பண்ணிடுங்க பாய். Well, only half of the zone basically. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Have available to them, and yeah, I mean, ஐடியா talk சொல்லுங்க. about இல்ல instant யோசிப்போம். rotation. All these teams have been doing it. அது ஒரு நாள் now, பண்ணிக்கலாம். it's just rotating to catch up with that zone. நான் மேக்ஸி யார் வின் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன்? யார் யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகுன்ற? எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 2 டீம் தெரியுது. ஃபால்கன் ஃபேஸ் தெரியுது. அது எல்லாருக்கும் அப்புறம் எல்லாமே வந்து ஏதோ டிஎக்ஸ் ஜிடி என்னமோ போட்டுன்னு இருக்குது. அவங்களா PMGC டீம் தான் ஃபைனல்ஸ்ல ஆடுனாங்க போன வாட்டி. We had a circle. 4 AM தெரியும். Nothing like this, but even then. மொரட்டா மாதிரி டீம் இதெல்லாம் மித்த டீம்லாம். I am going with the geek guys இந்த மேட்ச். நான் கீக்குக்கு போறேன். 4 AM ஃபேவரட் தான் பட் கீக்குக்கு போறேன். அப்ப டின்னர் அடிக்கறாங்களே. Geek and DX. Those two islands on the eastern side. பாத்துறீங்க ப்ரோ அந்த RCSK எல்லாத்தையும் நான் மேட்ச்ல பாத்துறேன். 30 to 30%. GK போன மேட்ச் டின்னர் அடிச்சு இருக்க வேண்டிய மேட்ச் சட்டி மாதிரி விட்டானுங்க. There's a chance it could go down there. We'll see if any teams are going to be ready T2K for வந்து பழைய ஆளு தான ப்ரோ இவங்கலாம். ஆமா ஆமா for the ஆமா. sake of, you know, the teams competing. It's only game number 2. Don't shift out into the islands. You know, give them something to work with here. GK னு யாரோ சொன்னாங்க இப்போதான் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அடி வாங்கிட்டு ஓட்டானுங்க. ஆனா சென்டர் புஷ்டானேடா. ஜோன் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஈஸ்டர்ன் சைடே கர்மா அடி இழுத்துக்கிட்டு போகுது. So maybe they're feeling a little bit malevolent. Maybe they're going to be bringing in some absolute chaos and making Imperium's day. கர்மா என்ன மேக்ஸி ஃபுல்லா விளையாடுறீங்க போல இருக்கே. இப்போதான் மேக்ஸி வீடியோ பாதி பார்த்துட்டு இருந்தேன் 3 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு நீ போட்டு வச்சிருக்க. And now because of that delay they're catching themselves on the far end of the TT goal team ஆமாங்க bro right behind a team like I'm going with this. Let's see. I feel like they should have just kept rotating. They allow Geek Fam to get in front of them. Okay. And now with Maxi ba என்னனவாடா தெரிஞ்சது 2 டீம் தான் இதுல. அது தெரியும் bro நமக்கு பழைய இதுதானே. இது இப்போ நீ இந்த ஈவென்ட் ஃபுல்லா பாத்துட்டல அதுக்கு அப்புறம் பாரு நீ உனக்கு எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்ச டீமா தான் இருக்கும். இவனுங்களா பார்த்தானே சொல்றேன் பாத்தீங்களா T2K இவனுங்களா அப்ப லாரப்பல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன். T2K னா ட்ரெயின் டு கில் ஐயோ தெரியலையே. ஃபுல் ஃபார்ம் அதான் தெரியாது bro நமக்கு இது தெரிஞ்சது. எனக்கு டீம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதே பெருசு இதுல பேர தெரிஞ்சு. One player going down.
Alex might also go down here. IHC, a lot of high expectations for IHC na இவனுங்க their இவனுங்க Mongolian பேர் என்ன brethren பழைய டீம் out of இந்த godlike stalwarts, Zis. finished in first place on the second week of the group of death. அவ்வளவுதான் 4 AM தான் சென்டர்ல Got a இருக்கு lot of ஜிஸ் pressure on them. And the next circle does shift. It does keep சென்டர்ல that one உட்கார்ந்திருக்காங்க island in zone. So அங்கிட்டு பாத்தியா அந்த சைடுல ஒரு ஐலாண்ட் சைடுல இருக்க ஒரு ஜோன் அங்கிட்டுலாம் போச்சு என்ன ஆகும் and a lot of teams with a lot தண்ணில of போவீங்களா but this zone ப்ரோ is அங்கலாம் போகாது ப்ரோ awfully small. சப்போஸ் போதா சிரிப்பா இருக்காது எபிக் ஜோன் போச்சுனா சமையா இருக்குல கைஸ் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள குச்சி எவன் முன்னாடி போறானோ தண்ணில வரவன் எல்லாம் அப்படியே எல்லா கிளியும் எடுப்பான் இப்போ ஒரு டீம் ஐலாண்ட் போணுமே ரெண்டு பேரு எவனுமே ஒழுங்கா லூட்டே பண்ண மாட்டானுங்க எல்லாருமே அப்படியே ஜோன் தான் மேக்ஸி இல்லனா உனக்கு பிளாக் ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் உள்ள போவே முடியாது வாய்ப்பே இல்ல அடிச்சு தான் எடுக்கணும் போன மேட்ச் இங்கிட்டு செமையா ஆடுனானுங்க பாத்தியா சூப்பரா ஆடுனானு நீட்டா ஆடுனானு ஆனா இந்த மாதிரி லாபில தான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருமே இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கானுங்க இந்தியன் லாபில அப்படி வந்து குத்தி அடிச்சு நாரா கிழிச்சிட்டாங்க செட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்கலாம் இந்த லாபிக்கு ஓகே நம்ம ஜோன் கிளம்பறானுங்க எல்லாரும் அவாய்ட் பண்றானுங்க ஃபைட் லாஸ்ட் செட்ல பாத்துக்கலாம் அங்கலாம் அப்படி இல்ல Pretty much sending IHC into போட்டுக்கே பெரிய சண்டை நடக்கலாம் ஒரு வாட்டி இவன் பேர் என்ன பவர் ஹவுஸ் அப்படிதான் தண்ணியில போய் விட்டாங்கிட்டு சர்வை பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல அதுவரை இந்த குரூப்ல யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு லைவ் முடியற வரைக்கும் 4 AM Falcons லைட்டா சப்போர்ட் பண்ணலாம் மொக்கிட்ட ஆடுறானுங்க பட் they will come back guys Falcons slowly working their way in and யாருக்கு சொன்ன ஃபேஸ் கிளான் and இவங்க எல்லாம் நல்லா இவங்க எல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஃபைனல்ஸ் we might see teams lose a player டஃபா இருக்கும் நல்லா சம டஃபா இருக்கும் see மென்டலா அவங்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க நோன் டீம்ஸ் லைக் குவாலிஃபை ஆகிற டீம் எல்லாமே நல்ல டீம் தான் இல்லன்னு சொல்லல பட் இவங்க எல்லாம் குவாலிஃபை ஆனோ இன்னும் லைக் கலகட்டம் PMGC ஃபைனல்ஸ்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி எல்லாம் செம்ம டீம்ஸா குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க இந்த எல்லா டீம் பாக்குறதுக்கு அந்த யாழ்னி டீம் மாதிரியே இருக்கு போன தடவை பார்த்த மாதிரியே விகேவா ஜிஓஜியா விகேவா யாழ்னு இருந்தான்ல அவனுங்க அடி வாங்கினே அவனுங்க yellow கலர் யாழ் வி ரெண்டு எனக்கு ஏதோ சிங்கார மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கு they want to make a statement and potentially this is the way that they do it. Genesis now applying that pressure. ஒருவேளை இருக்குமோ Keith is going to find at least one towards Adrian. That nade's going to be sent on out, so I don't think the confirmation is far off. However, go for Genesis now. If they move on forward, they're unfortunately going to be exposing themselves here to Rejects as well. Rejects, they do have an opportunity to move on up and maybe get a line of sight here to Genesis Dogma. So this is going to be a very interesting manner in which they have to actually approach and manage the situation. Yeah, the Rejects team could maybe go for a third party once a fight is fully engaged. But with the next circle shifting, I think they're just planning to prioritize the next zone shift. And here we go. 4 AM center T2K on the zone. BJK இன்னொரு சைடுல இருக்காங்க. Do find themselves in a good position to just keep holding. They don't even have ஆனா இவ்ளோ பெரிய ஸ்பிளிட் இதுக்கு அப்புறம் 4 AM இல்லன்னா கஷ்டம் தானே இதெல்லாம் இதுக்கு அப்புறம் இவ்ளோ பெரிய ஸ்பிளிட் ஆடி ஆவணுமா என்ன இந்த அதுவும் பாருங்க எவனும் வரல அவங்க நேரத்துக்கு இன்னும் அடுத்த ஜோன்ல தான் பிரச்சனை அதான் இப்போ வர முடியாது வேற சுத்தி டீம்ஸ் இருக்குல தாண்டி போனா அடி விடும் raining on in and this area is so tricky to navigate and fight இந்த இடம் அப்படிதான் bro இந்த இடம் ஃபுல்லா தேர்ட் பார்ட்டி எங்க இருந்து அடி விழுவுனே தெரியாது வேற is a very இது அதுவும் இந்த சரவுண்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஓபன் தான் இருக்கும் maybe they only played 4AM கிட்ட அதனால தான் 4AM பிரிஞ்சு ஆடுறானுங்க so a lot of sight lines and potential entryways not all familiar with anyone. I mean if you want to talk about இந்த zone ஒன்னு ரொம்ப ஆட்சிப்ட் ஆற மாதிரி தெரியல bro அதனால எல்லாம் சென்டரா வருது கரெக்ட் சென்டர் தான் ஆமா மோச ரொம்ப ஆட்சிப்ட் இல்ல எடுத்தாலும் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் ஜோனுக்குள்ள தான் இருக்காங்க நமக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் போய் நின்றனா பம்புக்கு எங்கயா போய் தூக்கி போடுவாங்க போறதே கஷ்டமா இருக்கும் மேக்ஸி கண்ணின்னு ஒருத்தர் ஹாய் மேக்ஸி ரோன்னு கமெண்ட் பண்றாங்க taking that advantage into this next zone because it is as you've mentioned such an odd zone to ஒரு நாள் வந்தா மட்டும் அந்த மண்டி பை கண்ணல அவ்வளவுதான் அப்புறம் அதே கண்ண otherwise they சார்ஜர் ஏதோன்றான் that opportunity to take a lead but Geek Fam I mean சூப்பரா கதை சொல்லுவா ஒண்ணு consistency இல்ல இல்ல ஏதோ பரவாயில்லை எனக்கு என்னமோ ஒரு நாள் வந்ததே எனக்கு I was questioning on the very first game which team is going to be that edge team
that starts dominating and picks up all the elimination points like we saw. அதான் கீக் பாத்தீங்களா last அடிச்சு week. ஆடுறானுங்கடா Geek fam is சரியா gonna be that ஆடுறானுங்கடா team that எட்ஜ் plays from the edge எட்ஜ் and just எல்லாரையும் கிளியர் பண்றானுங்க bulldozes அதுதான் எனக்கு everyone. நடக்குது Up to ஜூட்டே 2 அதான் சொல்றோம் eliminations. Geek fam still with 4 alive and with a decent entryway into the rest bro of the like zone. Have high hopes for them சீக்கிரமா to see them into the late சுட game சுட அம்மா again. Furious Gaming on the southern side. Yeah, I was talking about the Amma. sidelines, right? Look at this sightline down there through the crack of the window. சொல்றத நம்ம கேட்கணும் That means everyone on that ridge line needs to be careful ஆஹா when they get மாட்டிட்டானே engaged in a fight. ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கேன் ஒரு நாக்கு And அடிச்சு on அங்க the north கீக் side, ஓ Geek fam டிஎக்ஸ் டீம் coming ஒரு in here டீம் on the edge முடிச்சிருக்காங்கடா onto the back Wow. of Besiktas. மாலி Besiktas போட்டான் உள்ள already down to 2 as they அவ்வளவுதான் lost bro one நாக்கு player bro extremely வெறியா early. பண்ணா பாத்தீங்களா வந்து அடுத்த செகண்டே போடுறான் ஒரு That's செகண்ட்ல really அதான் போட்டான் டைம் கொடுக்கல அவனுக்கு யோசிக்க கூட விடல Getting it in that கரெக்ட்டா shack. That's போட்டான் another பாருங்க player knocked. இது எனிமி Just போய் to get the revive பொசிஷனை back up to ஸ்பாட் 2. Now பண்ணாங்க back down போட்டேன் to 1. முடிஞ்சு It is all சிம்பிள் riding on the shoulders பாருங்க of Peace here. ப்ரோ Pull out a சூப்பரா potential போறான் bro வெயிட் பண்ணாம 1v4. பாத்தீங்களா Not looking very likely though. Not at all. I mean, even if Peace manages to take on இந்த the கண்ணை முத Fifth பேன் here, பண்ணுங்க as ப்ரோ soon as இந்த they go டிபிஎஸ் outside, எவனை they பார்த்தாலும் get எடுத்து எல்லாத்தையும் வந்துடுறாங்க by the ப்ரோ flank position இங்க here of நான் Baadhi. ஸ்கிரிம்ஸ் So போனாலே இந்த தூக்கிட்டு வந்து Geek அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ have எல்லாரும் this locked வெறி down. Peace just going to கடுப்பாவுது be taking the jump off the cliff quite literally, but they will not escape. உனக்கு செட் Snipes ஆகாது will find மேக்ஸி that final மேண்டிக்கு hit. செட் And இல்ல Neil ஆகும் is fantastic அத line என்ன of sight. பண்ணானே Somehow, எடுத்துட்டு some நான் way, ஷாட்கன்லாம் still நான் gets எடுக்கல knocked ப்ரோ down. அவன் எடுத்தேன் So Furious எனிமி Gaming, ஃபுல்லா Neymar needs to ஜி recover their நேத்துலாம் numbers. வந்து They பொல need to கடிச்சு விட்டாங்க That revive இன்னைக்கு is ஒண்ணி த்ரீ பண்ணி விட்டேன் அவனுங்கள ஓடுங்கடா a lot of teams starting to get cut அது down நாளைக்கு now வந்துடும்ல கண்டென்ட் as the circle ஆமா will continue to shift once தனியா again. போடு மேக்ஸி That southwestern அது side, தனியா தான் so போடணும் many ridges for and சும்மா pockets for கான்ட்ரவர்சி மாதிரி teams to just போட்டுக்கோ stay alive in. The Good circle is அதெல்லாம் does வேணாம் bro, அவனுக்கு force everyone on the 1v3G. north to move in. Bye bye You see kids. the இதுல rejects கூத்து right என்னன்னா there. அவன் வரானுங்க நேரா வரானுங்க Close to போரே central குத்துறானுங்க position now. ஐயோ அவன் பாத்துட்டா மூணு பேர் அவ்வளவுதான் Forced இவ to காலி fall back. பிஞ்சான் காலி Don't know if the rejects know he's ஓடிட்டான் here. 4 மாட்டிக்கிட்டான் a.m. மாட்டிக்கிட்டான் Continuing to hold some of this, but மாட்டிக்கிட்டான் yeah, லேட்டு Shin is லேட்டு gonna வண்டி try and எடுத்துட்டு make போய் it out in மாட்டிக்கிட்டான் time, அவ்வளவுதான் எனக்கு but தெரியும் a little bit too slow. Expect it. 4 a.m. coming in very strong, taking over the center of the circle on the high ground. தேவையில்லாதது Does kind of சரி put them பரவாயில்ல in போன this மேட்ச் அவன் தான் potential MVP sightlines to be surrounded by நாலு other பேர் அட் a டைம் teams. சர்றன்னு வரானுங்க Position பேய் does have மாதிரி a lot of ridges to work with, so if they can weather this storm, although the teams circling them will probably end up fighting one another, பாவத்தை. and rejects could just sit ஜி comfortably. கைச்சியில் யார் பண்ணானா மேன்யா தான் பட் இப்போ மேன்யா ஆக போல இருக்கானா இருக்கான் bro அவனதான் மாத்தி நாங்க ரெண்டு பேரும் குத்தி குத்தி விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் கையில அவன் என்ன குத்தானா அவனை குத்த நீ சைக்கிள் குத்தி விட்ட யாரு மான்யாவா அப்போ ஏன் மேல இருக்க வெறி அவன் மேல காமிச்சிருக்காயே Great utility out of Game Lord. Now it's a 2v1 situation. They don't have the zone. They should look for the last player if they have a good idea that it is only a solo player. See Victor running back and forth, looking to get the confirmation. Yello here. ஆமா ஆமா மான்யா வந்து டிஎஸ்எம் தான் போறான்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் Another nade about to rain in. கன்ஃபார்ம் bro அது அப்படி பார்த்தா விளையாடிட்டு இருக்கானே ஜியோட இப்போதைக்கு விளையாடிட்டு இருக்கான் பட் அவன் அங்க தான் போறான் அப்ப யார் வெளிய போறான் டிஎஸ்எம் லைனப் ஒரு புது யாரோ ஒரு ஏதோ சொன்னாங்களே நான் விசாரிச்சேன் பேசினேன் But they're scared to commit hard over புது பிளேயர் புது பிளேயர் ரெடி பண்ணிருக்காங்க நான் ஜி பங்க் தான் விளையாடிட்டு இருந்தான் இன்னைக்கு டிஎஸ்எம் கூட now they know for sure where Yello is. இவனுங்க புது பிளேயர் ரெடி பண்றானுங்க இப்போதைக்கான மான்யா தான் விளையாடிட்டு Carvello does get the finish right there. And that is இந்த குவாலிஃபயர்ஸ்ல டாப் 3 டீம்ஸ் ப்ரோ மொத்தம் 3 குரூப் விளையாடுறாங்க ப்ரோ அதுல ஆல்ரெடி 6 டீம் செலக்ட் ஆயிட்டாங்க ஒரு 3 டீமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா இருக்கு ஒரு டீம் பிஎல் அதாவது சைனாவோட பெரிய ஈவென்ட் பிஎம்ஜிசி விட பிரைஸ் மணி அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈவென்ட் பிஎல் அந்த ஈவென்ட்டோட சாம்பியன்ஸ் ஒரு ஸ்லாட் அதுக்கு அப்புறம் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரின்னு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஒரு டீம் வந்து ஸ்பெஷல் இன்வைட்னு இருக்காங்க மேபி அது வந்து ஃபேன் ஃபேவரட் டீமுக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல லாஸ்ட் டைம் அதுதான் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க கார்டல் போய் விளையாண்டாங்க பாத்தீங்களா பட் இந்த வாட்டி இந்தியால கேம் இல்ல அப்படின்றதுனால பட் இந்த வாட்டி இருந்திருந்ததுன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இந்த பிஎம்பிஎஸ் நடந்திருக்கும் சாரி பிஜிஎஸ் ஒன்று நடந்திருக்கும் அதனுடைய வின்னர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க லைக் யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க போயிருப்பாங்க every team just wants to வேர்ல்ட் கண்டெஸ்டான்னா பிடிஆர்லாம் இல்லையா இவனுங்க அவனுங்க பேர் என்ன ஐஐடா யாரா அவனுங்க டேய் நல்ல டீம்டா ஆல்ட்ரிகோ Xavier for Xavier இண்டோ டீம் சூப்பர் டீம் அவன் நல்லா விளையாடுவான் அவங்களுக்கு
Furious Gaming, meanwhile, though, on the southern side on the low 4M ground, கீழ they're sitting போயிட்டானுங்க. very comfortably, just taking those இங்க high இருக்கிறது சேஃப் angle தான். அதான் shots. 3 மணி நேரம் விளையாடுறானுங்களா அதுக்கு மேல கஷ்டம் இப்ப அவனுக்கு இதுக்கு Also, மேலலாம் fine. இதெல்லாம் அதுவும் இந்த It's gonna lead to another circle மிராமர்லலாம் shift, வந்து and it's just, வாரதே man, கஷ்டம் ப்ரோ. this is சென்ட்ரல் an நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு absolute கஷ்டம். slow grind காம்பவுண்ட் இருக்கணும் of சென்டர் a காம்பவுண்ட்லாம். match. Teams just இல்லனா getting கஷ்டம். slowly crunched into each other with constant fighting. Rejects Geek நேரா வந்து now feeling 4am the கிட்ட தான் crunch, குத்த the போறானுன்னு pressure நினைக்கிறேன். of phase. Like I said earlier, Rejects do put themselves in a nice center position to get the next zone, but they 4am kind of கிட்ட put zone இருக்கு themselves பாப்போம் just என்ன in a நடக்குது. little pocket area to get slowly pressed in on, and you can see there as they try and get the revive how close they have to be நானே clumped அடிச்சிருக்கேன். onto one another. Geek நீ Fam, அடிச்சிருக்கியா? however, on that G2K. northern side, ஆ? working in ஆமா as ப்ரோ a டீட்டெயில்ப்பா முன்னாடி 4-man team. We இருக்கும்போது saw what they could do with 2 towards the late game. Now that they got 4, oh man, it's looking quite scary for everyone else. I'm saying maybe the winning condition for Geek Fam is just the fact that they never அதான் get நான் the கரெக்டா zone, because கேட்டேன். it seems to be the opportunity that they thrive the best in already, applying some pressure over towards Guys, the 600 likes போலாமா? slowly and methodically Like trying பண்ணிட்டு to get பாருங்க that நண்பர்களே. information, holding on to whatever இன்னும் opportunities 30 more they likes have, தான் because பாருங்க. as Come on they guys, let's know, go for there are 600. so 30 more many likes teams தான். stacked into such Let's go, a let's go, tiny let's go. area and to such a cramped area. You can already see the turnaround there for Angry Men on the back line. IHC still mixed in, still alive, still somehow managing to stay in this one, but for how much longer is the question. Oh yeah, we got a swimmer. Big question. IHC IC swimming T2K out. legend ஓடுறான் knock Explains வாங்கி why his விட்டான். HP is still red this whole time. வாங்கல Game வாங்கல. gets a nice lock on வாங்கிட்டான், train to kill from the high ground. Geek Taking ல shots வாங்கல, now இவனுக்கு at Geek போறேன். Fam. He's got to be a நல்ல little bit shots. careful. Yeah, decides to back up after letting இப்போ off இவனுக்கு that காலி. many rounds because you have a whole entire team. Geek Fam Kill ready it, to fire back. That knock actually going to be stolen. டீட்டுக்குலாம் வந்து அப்படி மாட்டினானுங்க 7 ஒண்ணுமே என்ன பண்றனே தெரியல eliminations அவனுங்களுக்குலாம். already, and still with 4 players alive and in a very controlling position, I might add. Hey. Pick up a couple more. சரியான Yeah, ஒரு T2K just getting பா. absolutely Win- sandwiched. On point hit வைக்கிறான். On point hit அது. ஆடி ஒரு செகண்ட் தான் வச்சான். On point hit. செகண்ட் ரெஸ்ட் ஹீல் பண்ண வந்துட்டான் much that பாரு. they can do. பாடி. They might not also, Yeah, they also might not just get involved in this engagement. Very, very, as very. soon as they do, Super ஆடுறானு. well then Geek Fam, they have that opportunity. They have that line of sight onto Game Lord. So for the time being, Yuhai will be sent on in to get the confirmation, but will actually turn around, potentially spotting out Game Lord there. So some இவன் information ஓபன்ல is படுத்து லூட் available, அடிச்சுனுக்குது. and they இவன் போய் don't check want பண்ணு to தெரியல make உனக்கு. that commitment. This northern side is looking absolutely stacked. IC from IHC in the meanwhile has made it to land, so they've இவன் done வேற that இருக்கான்ல with அதனால தான் this, வெயிட் பண்றானே இந்த shenanigans. சின்ன But எக்ஸ்டெண்ட் all of ஆயாட. the teams here towards the northern side still pressing in, still trying to give themselves space. கீக் கிளாசிக் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. Look at அதான் how HCP Geek மாதிரி Fam ஆடுறானுங்க. is moving right now. They look like sharks in a water. From Victor's POV, you can just see them cresting the ridge up and வாயில down, வத்தீனா. slowly ஏய் இன்னும் இருக்கான்டா அவன். பத்திடா, more பத்திடா. territory control, clearing out the sides. They're about to clear out train to kill here. That Zone moment though, வந்துச்சு. not fully finishing this player out. No, but they know. They smell Hey. blood, and they will go for it. Up to 9 eliminations now, still with 4 members alive. And if they lose the circle, more power to them, like you said. என்னயா அடி பிரிக்கிறானுங்க. பேஸ் மட்டும் ஆர்சி மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டான்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அவன் கேம் பேஸ் தான். வந்து டின்னர் அடிக்கிறதுக்கான அவங்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா இவனுங்க எல்லாம் அடிச்சு எடுத்து போனாங்க பாருங்களேன். பேஸ் பின்னாடி இருக்கறதெல்லாம் கிளியர் பண்ணாலே முடிஞ்சவங்க 4 பேர். All that might be doing is putting a target on their back as the rest of the teams now need to Bro, move in and time is running out. கீக் ஏதோ பட்டன் கிட்டன் போட்டு வந்துட்டானுங்களா ப்ரோ. பாக்குறவன்லாம் என்ன இந்த அடி அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க டேய். கீக் சுப்ரீமசியா புரியல. Alone will mean that Mika has the perfect line of sight onto their backsides. You know a team is scary. Extraordinary ஆடுறாங்க. Extraordinary ஆடுறாங்க. சொல்லி முடிக்கல யார் எடுக்கறேன் பாப்போம். கீக்கா இல்ல கீக் பொட்டி ஒருத்தன். கீக் பொட்டி ஒருத்தன். That's how scared they are of this Geek Fam team. Geek Fam, they get edge control now on the north. 10 eliminations. It's going to come down to பாக்குறவன்லாம் பட்டு பட்டு அடிக்குறாங்க மேக்ஸி. And luckily for FaZe, they have Communication 4 up. செம்மையா Geek Fam வச்சிருக்காங்க. actually down to 3. Taking a look at it, they did lose 1 member on the southern side. We got Furious Gaming now. Finally forced to Enemy show supported, their but hand FF with 4 looks players. dangerous. They will now take the அவங்க high finals ground and லாம் take பருப்பு the வருது fight bro. to everyone else that they've been shooting அதெல்லாம் வந்து pretty much through the மிரட்டலா entirety ஆடுவாங்க of the game. Tem Entertainment down to 2, caught in a tough spot, and they also have to worry about another team down on the southern side. Now 4am Tem வரை உள்ள Entertainment down வரணுமா? to 2. GD Gigs on the north side.
Raining in pressure onto Furious Gaming. Furious Gaming does have one player knocked. Oh, Geek கிட்ட தான் புஷ் பண்றாங்க 4am. Geekக்கும் 4am க்கும் ஃபைட் வர போகுது guys. It's just all down to Milos. Look at that. Wow. All three players trying to crawl in. GD gets here. Now crunching in for the finish. You cannot mess with Genesis. They will lose one on the way with Rejects actually stepping up. This is a fantastic form coming through for Rejects. They've completely shaked off what happened in that first map. GD will find Geek that ல ஒரு final knock, hit onto GK Furious அவங்களும் Gaming, but ஜியோ immediately gets சம்மடி அடிச்சிட்டு retaliated இருக்காங்க. on. Icy still இவன் வேற in கண்ணு the எடுத்துட்டு வந்துட்டான் midst, bro just போய். on the edge. Geek fam, in the meantime, they've lost one. ஆட்ட கண்ணை போட்டு They இந்த might கண்ணு be in இதை danger எடுத்துட்டு of வந்துட்டான். losing a second as FaZe might be the உருட்டுகள். first team to put up an assault against Geek fam as they've just been taking names after names after names. Will this be the final stop for Geek fam, or will they still manage? மூணு வேண்டியும் அங்க தான் இருக்கு. 4am ரைட்ல இருக்கு. 4am பின்னாடி அவனோ ஒருத்த பாடி சோடா ஒருத்த இருக்கான். FaZe ஐசின்ட்டு. looking good for now, but they அவன் தான் கோலார் கொடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சவனா பிடிச்சு அழுத்தி விட்டுருவான். stuck in a dip. But with flat ground for FaZe, they don't want to make the push either, even when they got a knock earlier. மாப்ள So நான் it is தான்டா. pretty much stalemate. அந்த கேள்விக்கு நான் இப்போதைக்கு Position பதில் சொல்ல ப்ரோ. advantage for Geek, ப்ளீஸ் ப்ரோ. but manpower for FaZe. However, this next zone is gonna force the Geek fam onto the opening ரோக்ல ஒரு நேர் themselves, போட்டாலே நாக்கு. and this could be the demise for Geek fam. போடல. 4 players of FaZe. All they have to do is 4v3 mount good அங்க பாரு defensive ஐசி position ல to find 1 places. HP Some ல smokes இருக்கான். raining down for the Geek fam team. This might cause a lot of trouble as the sight lines are starting to be blocked. Tony K though thinks differently as he gets a knock onto Mika. That's going to slow down the push just for a little bit. They have the time to get the revive and push once again with 4 a.m. RCக்கும் 4am ஃபைட். with the 3 players. They've been sitting very quiet in the entirety of the game, but now with 4 a.m. coming out, taking shots at the reject team through the bus window, some very nice shots, but neither team losing a player yet. Wow. ஃபைட் அடிச்சிட்டாங்க. ஈகோ 4am moving in, that provides an opportunity for bro Geek fam. சரியா அடிக்கிறான் bro. ஏறிட்டான். லாஸ்ட் Instead, they're gonna be heading முடிச்சே straight விட்டான். bro into ஒண்ணி ஒண்ணு FaZe. ஒண்ணி ஈகோக்கும் Down ஃபேஸுக்கும் ஒண்ணி ஒண்ணு. to a sliver of HP and will ஏய், என்ன go பண்ண- down swinging அடிச்சிட்டானுங்களா? as well. Down to Dam, பாவம் who bro. picks up like a Reload look for ஆயிடுச்சு the அவருக்கு. second, has to be அவனுக்கு done. தெரியல பின்னாடி First இருக்கான். comes through from the back line. So unfortunately, Geek fam, it was that முனியா bro நல்லா வந்து விளையாடுச்சு, நல்லா வச்சாரு. விளையாடுச்சு. explosive energy that did go the FaZe way of இருக்கானுங்க, FaZe clan. இப்போ At least they did manage to, put a hit into the ஃபேஸ் FaZe எத்தறானுங்க clan bro. guns. அவ்வளவுதான் ஆர்சி மேல வந்துட்டாங்க. RC வந்துட்டாங்க Down to the 4am last கிளம்புது. 5 teams. படுத்துருக்கான் பாருடா bro. Still உயிரோட alive, இருக்கணும். அந்த இடத்துல. swimming in from the water. எல்லா கீழயும் So தூக்கிட்டான்டா quiet. இவன். FaZe after இங்க பாரு, fighting 4am with the likes தேவையில்லாத of வேலை them, எனக்கு தெரிஞ்சு. too many of them. 4am Process சேலா of சோக்கு. fighting. Other சோக்கு teams will take சோக்குது. advantage. அதேதான். Now the எக்ஸ்ட்ரா reject சோக்கு team முடிச்சே up to விட்டானுங்க. 9 ஆர்சி மிரட்டுறானுங்க. eliminations, getting 2 on 4am. தேவையில்லாத With the சோக்கு. map எதுக்கு இப்ப புஷ் set, பண்ணானுனே தெரியல. they will go down ஆடா as well. Last பாவிகளா. position after. And now it's down to 3v3. எதுக்குடா இப்படி போனீங்க? ஒரே ஒரு And பீசி IC எதுவுமே இல்லாம வந்துருச்சு ஜோனுக்குள்ள. in the எதுவும் picture. நடக்கல. நெக்ஸ்ட் வீக் delete பண்ணு நெக்ஸ்ட் வீக். பேக்கானே வேம்பயர் HEP But எல்லாம். IC, he never got the meds. He's been swimming in the water, never had the meds, got onto land. Has he managed to find a box maybe to pick up some bandages? IC, 1 HP. He's going to be as quiet as possible. Rejects and GK in a standoff. Last zone has already closed. It's just going to go straight into the middle, giving a huge advantage to GK as they control the பாத்துறானுங்க, majority டிஸ்டர்ப் of the விட்டானுங்க. terrain. The rejects slowly moving in, doing what they can, actually wrapping down, and actually GK will find Icy. Now it's GK a didn't- 2v2 situation. Whoever gets the first knock will be huge, but GK with a அவன் position, low ground ஓடிட்டானுங்க coming தேவையில்லாம. out, holding the high கேம்ப் அடிக்க ground, போறானுன்னு pretty நினைக்கிறேன். much போன மேட்ச் ஜிகே Zone இப்பதான் ல விட்டானுங்க. புஷ் crossfire sightline for the rejects team, making this extremely difficult. You see rejects wanted to isolate the lower angle by Malina, shooting down bro. low, but the flats is not going to be good enough. மாட்டினாங்க. And GK will crunch them in. Shots going back and forth here. Both reject players stuck and cornered in the blue. 3v1 situation. GK. It's down to Ray J, but it is not என்ன enough. comeback And GK GK போன மேட்ச் will ஆஸ்டாக் take இந்த the மேட்ச் dub. டின்னர். And one of the probably more difficult Miramar matches we'll see for everybody out here. Look, it came down to that awareness from GK Esports, using their numbers advantage to the absolute best. Moving on down, just with Satan making sure that their flanking opportunities were cut down. அவனுக்கு பாரு ஃப்ரண்ட்ல மேப்லாம் வச்சு விளையாடுறானுங்க பாரு. Rises from the likes of IC. Not that I மேப் வச்சு எந்தெந்த டீம் எங்க இருக்கும். think IC had any opportunity to do so, because as you said, only 1 HP, they were planning to just hide it out and see what place. சொல்லி கொடுக்குறானே. ஓகே முன்னாடியே வச்சிட்டா தெரிஞ்சுக்குறோம் because உங்களுக்கு they managed to போதே. open up that space
they நல்லா cut இருக்குல்ல அது? off the only opportunity that Rejects had to get a flank இது அவங்களே position on them, அவனுங்க and then டீம் just that 2-1 அவங்க ரெடி பண்றது அவங்க ரெடி பண்றது அவங்களே was ரெடி off on பண்ணி the வச்சிருக்காங்க. high rise, ஆமா. and it was pretty much ஆனா set அதுக்கு in allowed இல்லையே stone இந்த மாதிரி here for பண்றதுக்கு. Rejects. They really didn't have ஏன் space அலௌட் to இல்லப்பா work with. வெறும் That was a ஓகே அது பண்ண slow முடியாது. grind of a match. Everybody Yes, towards என்ன that பண்ணுவான்? late game, just getting iPad ல advantages and then வச்சிருக்காங்க. losing it back and சிஸ்டத்துல forth. பாக்குறாரு ப்ரோ. Furious இப்ப இவங்க gaming, மெயின் you மேட்சஸ்ல know, rise வந்து up நம்ம above விளையாடுனதுன்னா and மெயின் மேட்ச் தான் இல்லையா Insolence புரியல coming எனக்கு down. GK fighting இல்ல for ப்ரோ two இப்ப teams. இப்போ The Reject ப்ரோ இப்ப team நம்ம லேண்ட் surviving போனா அந்த மாதிரி கேக்குறேன் through, ப்ரோ. you அங்க know, அப்படியே all மேப்ப hell, வச்சு just, இது you know, பண்ணிட்டு centering on அப்படி very early and then just getting surrounded, but managing to set up a strong defense. Ultimately though, ஆனா அது மாதிரி இருக்க this கூடாதுன்னு match, நம்மளுக்கு you ரூல்ஸ்லாம் do கிடையாது see the Japan நம்ம நமக்கு வேணும்னு ரூல்ஸ்லாம் இல்ல. வச்சுக்கலாம் ஆமா. Reject team, the team நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி that went வச்சுக்கிறதுனா out வச்சுக்கலாம் first யாரும் கேட்க in போறது that இல்ல last ஏன் match, ஏன் look at his இருக்குன்ட்டு second place, but GK எந்த will ரூல் get புக்லயும் chicken dinner instead. உனக்கு முன்னாடி இதை நீ வச்சிருக்க கூடாது நல்லா போல பேக் டு பேக் அடிலாம் பிரிச்சுக்க மாட்டானுங்க சுமாரா ஆடும் என்ன வதி பஜ்ஜியா பஜ்ஜி தான் ப்ரோ என்ன மேக்ஸ் ஏதோ சாப்பிடலையா இருக்கு ப்ரோ. இந்த இப்பதான் இது வச்சிட்டு இருக்காங்க காஃபி. காஃபி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போதுங்க சாப்பிட வேண்டியதான். ஒரு மொட்டத்தனமான மேட்ச் பார்க்குறோம் நாங்கள் இப்போ 6 நிமிஷம் இருக்கு. வாங்க முன்னாடி ஏறி ஆடுவோம். முன்னாடி ஏறி மேல ஆடலாம். போயிடலாம் bro. இப்ப போலாம். இப்ப இங்க Watch out! ஒரு ஆள் மட்டும் பின்னாடி ஆடுங்க. வீட்ல ஏறி ஒரு ஆள் மட்டும் அந்த வீட்ல ஏறி. அந்த வீட்ல வண்டி கவர் போட்டு வைங்க. எனக்கு ரைட்ல பக்கி இது லாம்போ. ஏய் லாம்போ போடியா ரோட்ல. போடியா அவன் சுத்தி நாயா அவன். இந்த பாரியா முன்னாடி ஒருத்தன் பாரு. ரெண்டு பேர் அது மேட்ச். ஐயோ என்ன மேக்ஸ் ஸ்டோர் கண்டர்கான். அப்படிதான் ப்ரோ அவன் நாக் ஆயிட்டு கிடக்குறான் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுட்டே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா உயிரோட எந்திரிக்கிறான். நாக் ஆயிட்டான் நினைச்சு விட்டுட்டேன்ப்பா அவனை. ஆமா அவன் பாருங்க இந்த இடத்துல நாக் ஆயிட்டான்னு நினைச்சு நான் அவனை இது பண்ணல. சரி நம்ம டீம்மேட் மேல இருந்து அடிச்சாய் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நானு. பார்த்தா அவன் முளைச்சு வரான் திடீர்னு. டக்குன்னு எந்திரிக்கனா ஸ்மோக் போட்டு பாய். இன்னொரு ஸ்மோக் சரியா இன்னும் 3 பேர் இருக்கானுங்க ஃபுல் டீம் இது. அது பின்னாடி போய்ட்டாங்க வண்டி ஏறிட்டீங்க. ஓகே ஓகே bro. அல்டா போடியா என்ன பஜ்ஜி இதே ப்ரோ. க்ளோஸ்ல ஏடா இருக்கா இல்ல தூரத்துல ஏடா டீமே வருது. வண்ட டேய் நேடு கேன்சல் பண்ண முடியல. வண்டானுங்களா? ஒரு வண்டி லாங்ல இருந்து கவர் இருக்கா? அதான் நேடு போறானுங்களே. ஏய் வா வந்துட்டான். எங்க இருக்கான்? டேக நீ க்ளோஸ் போ. வெயிட் பண்ணு. சொல்றா மச்சி கரெக்ட்டா. நான் பொசிஷன் வரேன். மாடி. நேடா அடிச்சு ஏறிதோ. ஏய் தூரத்துல இருந்து அடிக்கறான்டா. தூரத்துல இருந்து ஒருத்த கவர் தரான். டவர்ல இருந்து கவர் தரான். நேட் நாக்குவாங்க மேக்ஸ் நேட் நாக்குவாங்க. bro நான் லெஃப்ட் கவ ஆங்கிள் எடுக்கவா இருங்க. லெஃப்ட் ஆங்கிள். ப்ரோ லெஃப்ட் மேல இருந்து அடிக்கறான் ப்ரோ. அவன் மூவ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. ஏய் கல்லுல தான்டா இருக்கான் அவன். நேடு போலாம்டா அவனுக்கு. பக்கத்துலயே ஒருத்தர் இருக்கான். செகண்ட் நான் ரைட் ரிட்ஜ் ஓட்டி அப்படியே எக்ஸி போறேன். நாக் பாரு அந்த காருக்கு முன்னாடி நாக் பாரு. அந்த காருக்கு முன்னாடி நாக்கு. காருக்கு முன்னாடி அந்த டைட் தான் பின்னாடி என்ன ஸ்மோக்? bro இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் bro. தூக்குங்க ப்ரோ அவனை. இல்ல என்னால எடுக்க முடியாது. கல்மே மச்சி எங்க இருக்கான்? கல்லு பின்னாடியா? கல்பனை நேடு போடு. ப்ரோ அவனை புஷ் பண்ணு ப்ரோ நீ. ஏன் மேக்ஸ் சுடலாம் செய்யறானுங்க ஆனா புல்லட்டே பட மாட்டேங்குது உங்க மேல. யார் மேல? உங்க மேல யார அவனுங்க? அவன் சுட வருவா ப்ரோ. ப்ரோ நாக் ப்ரோ அவன் கவர் கொடுத்தாவனா. ஆமா அப்ரா நிக்கறால. ரன் ஓவர் பண்ற பாரு. வா டயர் பஞ்சர் ஏற மாட்டேங்குது. வண்டி த்ரோ. ஏ நான் ஜோன் bro இங்க கிட்ட வரேன். பின்னாடி போய்டா வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க இருந்து போறேன். மரத்துக்கு மேல போயிருப்பான். ஃபுட் எங்கடா கேக்குது? லெட்டா 1 HP. நான் இன்னும் ஒரே ஒரு நேடு.
ஏய் வேற எங்க டியூல் ஒரு bullet. ப்ரோ தண்ணில இது ஆட்டே விடு. ஈஸியா நான் சேவ் ப்ரோ இதுல ஃபியூல் காலி நம்ம வண்டில எடுத்துவாங்கடா போயிடு இந்த எங்க இந்த ப்ரோ அடிக்குறான் அப்புறம் அடிச்சுனா ஆமா டிகே டின்னர் கர்மா என்னல அடிக்கல ப்ரோ தண்ணி கடியில இருக்கானுங்க பிரிட்ஜ் கடியில உட்கார்ந்திருக்கானுங்க நம்ம எப்ப சென்னை வரா இந்த காம்பவுண்ட்லயே டீம் இருக்கு என்னக்கா ப்ரோ நீ அங்கேயே ஆட முடிஞ்சா அங்கேயே கூட ஆடுங்க ப்ரோ சென்னைக்கு இங்கே ஆடுறேன் உங்களுக்கு நல்ல இடம் அது சும்மா வா சும்மா கேட்டேன் ப்ரோ நல்லா பாஸ்ட் அந்த பொட்டில நான் லூட் அடிச்சேன் எதுமே இல்ல போடு ஸ்ட்ரைக்கர் இந்த ஒண்ணும் அந்த ஸ்டடில இருக்கறதுல விடல என்னது தும்பினா இருக்கான் விளையாடுறப்ப இல்ல முடியல அன்னைக்கு லாக் ஆவுது சரியான தும்பிட்டு தான் இருந்துச்சு ஃபுல்லா அவருக்கு ஏசுக்கு எதுக்கும் லைட்டா அடி பட்டு வந்துருவான் கிளைமேட் மேல ஏத்தி பாரு கண்டிப்பா ஏத்தி பாரு எட்டி பாக்கறனோ இல்லையோ டிராப் இருக்கு டிராப் கச்சிதா இல்ல உங்க கிட்ட தான் ப்ரோ ஜோன் நாச்சி இன்னும் யாரா கத்துற அவங்க அம்மா ஏதோ சொல்றாங்க போல இருமா அப்படின்னு கத்துறான் ஆமா நான் பிளாக் அடிச்சு தரேன் ப்ரோ நீங்க அங்கேயே ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ எல்லாரும் இப்பவே ஜோன் எடுக்காதீங்க ஒருத்தர் மட்டும் ஜோன் எடுங்க ரொம்ப மோதலா புரியுது ஜோனுக்கு இல்ல ப்ரோ நான் தான் அப்படியே இங்க இந்த சரவுண்டிங்லாம் கிளியர் ப்ரோ இருங்க நான் அப்படியே என்ன லைட் அடி பட்டு வரேன் பாத்து மேக்ஸி ஹை கிரவுண்ட் வேர் மேக்ஸி சீக்கிரம் ஹை கிரவுண்ட் ஏறு ரெண்டு பேர் டா பரப்பற ஃப்ரீ கில்ரா ஏய் இருடா ப்ரோ தனித்தனியா இருக்கீங்க நாக் வாங்க மாடுங்க ஓகேவா ஓ 2-3 கில் எடுத்துட்டு வரேன்டாடா யார் மேக்ஸிமம் ஏய் சோல புஷ் பண்றான் ரோட் ஸ்மோக் நேடு போடு இப்படிதான் ப்ரோ கடப்பாங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி நம்ம பார்க்க மாட்டோமா அதனால நமக்கு தெரியாது பாக்குறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி போனாதான் நம்ம அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா ஃபுல்லா சுத்தி இட்டிட்டு வந்தோம்னா பாக்குறது காமெடியா இருக்கும் காலி அடுத்து வீடு அவுட் ஆஃப் ஜோன் உனக்கு ரிஜில இருந்து ஆடுவானுங்க நீங்க வா உள்ள வண்டி வருது இப்ப பாருங்க ஒரு சரியான காமெடியா இருக்கும் நான் இந்த என்கிட்ட தான் வரேன் வீட்ல ஒரு நாக்கு வந்தது உள்ள ஆடுங்க ஏய் யாரா அவனுங்க கடைசியா गाइस கிளவுன் ஸ்குவாட் ஸ்பாட் பண்ணீங்களா ப்ரோ த ரூம் ஜாயின் பண்ணிட்டு கீழ இருப்பாடுங்களா ப்ரோ அவனுங்க கேம்ப் பண்ணியாச்சு அவன் என்கிட்ட தான் வரான் அப்புறம் தான் ரூம் வச்சிட்டு போறா ஆடுங்க ஜிஜி ப்ரோ கிளவுன் ஸ்குவாட் गाइस கிளவுன் கார்ட் ஸ்பாட்டட் गाइस ஓகே கண்டா வாட்ச் அவுட் இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் எடு சீரியஸ் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கானே கிளவுன் ஸ்குவாட் இங்கலே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹீல் பண்ணுங்க ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு கொடுக்க மாட்டீங்க ஐடியா மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க இதாங்க பூஜை ப்ளீஸ் இவன் சாவறத பாரு இங்க இருந்து வரான் அங்க என் கண்டையில பக்கத்துல ப்ரோ இங்க இருந்து வரான் ஒருத்தன் இங்க இருக்கான் லோ எப்பற என்ன மட்டும் வேகமா சொல்றீங்க லோ க்ரூஸ் லோ அடிங்க ரெண்டு பேர் ப்ரோ ஜெய் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் ஜெய் ப்ரோ வேற யாருமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஜெய் ப்ரோ காரணமா எப்படி செத்தா ஓகே ப்ரோ யோ ஏன் எப்படி பண்றீங்க ஒழுங்கா இறக்குங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸே வேணாம் இவரோட ப்ளீஸ் வேணாம் போய் நான் அவங்க ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவன் என்ன சுடுறா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆது பெரிய மாதிரி எப்ப நம்ம லாரமா நான் புல்லட் மட்டும் தான் ஆத்தி வாட்ஸ்அப் பாருங்க பாக்குறேன் இது ஏதோ கேள்விப்பட்டேன் பல நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன கதை புல்லட் மட்டும் தான் ஆமா மேக்ஸி அது ரெண்டாவது ஒண்ணும் மீட்டிங் நடக்கல ஓகே
நான் அன்னைக்கு இல்ல ஆமா நீ இல்ல மத்த எல்லாரும் வந்தானுங்களே. சரி அவனுங்க வருவானுன்னு தெரியலையே. காரணக்கா இந்தியா இல்ல ப்ரோ, மலேசியா கோபி செட்டி. எக்கோ வெறியா அடிக்குது. எப்படி சாவறன்றது இப்ப ஹெட்செட் வாங்குறேன்னு அது க்ரூஸ் இன்னும் வாங்க மாட்டேறசி. ப்ரோ வாங்க ஜெய் ப்ரோ வந்துட்டீங்களா க்ரூஸ் நீங்க? இருக்கு போறோம். புரியல. ஏய் புட்டு குடுக்காம போறாரா? பிரி ஏய் செட்டிங்க போட்டுறானுங்க ப்ரோ, வெறியாவது ப்ரோ. ரெண்டு பேருக்கான ஜெய் ப்ரோ. ஜெய் ப்ரோ என் கூட வந்தீங்கன்னா அவனை சுட்டுருக்கலாம்ல ஜெய் ப்ரோ. ஜெய் ப்ரோ எங்க இருக்கான் ப்ரோ? டெவலர்றாங்க ப்ரோ. நம்ம ஜெய் ப்ரோ எங்க மேட்ச் போட்டானோ பாருங்க. கை குத்தல போனாலும் கண்டுபிடி. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சா மச்சி? ஏறுங்க ஒருத்தர் கவரஸ்ட் ஒருத்தர் ஏறுங்களே. அந்த மாதிரி எப்ப நம்ம விளையாடுறோம் இப்படி எதுக்கு இப்போ இங்க வந்தீங்க ஜெய் ப்ரோ? அதுதான் லைவ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ரோ. ஜோரேன சரியா செத்துருக்கான். எனிமே இருக்காங்க. எனிமே கவர் நான் சொல்றேன் ப்ரோ. கவரே நான் சுட்டதை எதுக்கு ப்ரோ அழுத்துறீங்க? எனக்கு புரியல ஜெய் ப்ரோ. அவனை எவ்வளவு லேட்டா சுட ஆரம்பிக்கிறா? எனிமே கவர் பூட் கேம்ல கன் ஃபைட் ப்ரோ. கவரே பூட் கேம் கன் ஃபைட் வந்து ப்ரோ. டோன்ட் யாரு விஜிகே இன்னொரு எல்லோ கலர்ல ஏதோ இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அவனுங்க இதுனுங்க ஃபேஸுக்கும் விஜிகேக்கும் ஃபேஸ் விஜிகே ஆமாப்பா. ஃபேஸ் நாக்கு like both teams are looking to set some dominance up in here. ஃபேஸ்ல ஒரு காலி. அட பாவிகளா. As Besiktas swarm in and this is beautiful. ஃபேஸ்ல ரெண்டு காலி. They're taking that central position and they're making sure that they actually split up. நல்லா விளையாண்டானுங்க. 1-for-1 and each of those players are isolated. ரெண்டு மேட்ச் கவலை பண்ணவங்க பாக்க Torres did get a trade knock back. They need to add the pressure. They need to just go for it right now. Even bro if ரெண்டா it is கஷ்டம் bro. unfavorable for them. பேஜ் இப்ப கரெக்ட்டா போன அடிச்சுக்காங்களே. ஈஸியா அவனே அடிச்சிடலாம். So now it's a 1v2 for Torres. ஏய் அடிச்சா ஒண்ணே போறா. Just like that down to a 1v1 situation. It's all down to இல்ல ப்ரோ அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணி லாஸ்ட் ஒண்ணி அடிச்சான் ப்ரோ. Here a little jiggle back and forth. ஒண்ணி he goes aggressive and Torres smelled the weakness. ஜாடு will go for the clutch. அவன் பாருங்க அவன் டீம்மேட் நல்ல வேளை புடிச்சான். எப்படி 1 HP ல முடிச்சிருக்கான் பாரு. That was அவன் செத்துறான். Getting two knocked down early and only one trade back, so it was a 2v4 for the side of FaZe Clan. ஆனா அவன் வந்த வேலையை சிறப்பா செஞ்சிட்டான். On top. I feel like என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த டீமுக்காண்டி ஒருத்தன் அழுத்தி விட்டான். ரெண்டு பேர் அழுத்தி விட்டுருக்காங்க. Strange synergy we saw in that fight, you know, just on Myanmar. They had one teammate isolated for the longest time. Satti They did not support him correctly. This time around, Besiktas starts off the fight with a 4v2, and then they end up losing. நாளை பாயிண்டாது இருந்துச்சு. ஆமா சரியான ஆட்டம். Because they look so much better in this engagement than what they've done in any of the other maps. I mean, they started off, they got those two eliminations, they isolated the final two players. They literally, again, to remind you, the last two players for FaZe were isolated. They had no backup. They weren't playing as a duo. They didn't have the opportunity. They had to just go in gunslinging and hoping that they were hitting the shots, and they did, because Besiktas, I don't know, maybe it's a communication thing, maybe there was a little bit of chaos, but they need to turn it around. They need to keep that structure going, as we saw them do that in the beginning phase of that engagement. So the opportunity is there, definitely. I just இந்த மேட்ச் Falcon டின்னர் போடுவாங்க நினைக்கிறேன் bro. For Besiktas that they can't bring in that execution for the duration of the kurma எங்க காணாம போனாச்சு. Either way, that was an interesting boot camp, and now the question is, do you think Besiktas are going to change their drop location for the next day on Sanok? In the match, that is Thailand. I think if you're a boot camp team, just in general, Thailand boot camp team, you gotta look more dominant. And so far, out of the 3 games, I do not see a aggressive. ஆனா இதுல வந்து டீம்ஸ்ல சில டீம்ஸ் தான் நல்லா அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு தெரியுதா? அன்னைக்கு விளையாடுன வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா விளையாடுற மாதிரி இருந்தது. இதுல வந்து சில டீம்ஸ் தான் செம்மையா அந்த கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடுறானுங்க. It just keeps coming back to me. One player isolated for that long, and no one had sightlines across the road. I feel like, you know, IHC that last game was wide in the open. நான் இவ்ளோ ஓபனா போறானுங்க குவாரி ஏரியாக்கு. But we didn't see that at all. So
I don't think Besiktas is cut out for that boot camp hot drop. And also, மாட்ட you போறானே need that killer mentality, right? Like, when it came down to that, அவ்வளவுதான் உமேட்சி காலி ஒருத்தன் IHC right here getting into ஒரு நாக்கு தான் வைக்க முடியும் this team just keeps finding themselves everyone click like button ஆமா லைக் பண்ணுங்க I think rejects will be fine. Looking at the rest of the map, I don't think there's Indian meta cyber the pink color பார்த்தாலே நோவா ஞாபகம் தான் வருது and just as I say and that, 50 more likes to reach 700 likes they're actually going to get even more Nova aggressive, is emotion. getting close with the grenade. Rejects instead will be the ones to back up a little. மொரட்டினேட் இல்ல சட்டினேட் just managing to get that உங்களுக்கு ஆமா இப்போ நான் ப்ளேபேக் போட்டு தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்டா வந்தது IC just pin ஒன்னச்சி அடிச்சிடுவானுங்க நினைக்கிறேன் ரெண்டு நேடு போட்டானுங்க இன்னொரு நாக்கு உழுவுது அதுல still have the likes of Alex as well, so they're going to be applying that pressure. This is fantastic, picking up the second. This is huge. Now they just need to take that further. Yeah, that was Geek actually with the third party. That was the cross angle that the rejects were really relying on to pin in the pressure. But getting third party, now all of a sudden rejects looking like, you know, holding a strong position. Rejects வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்கன்றாங்க ஜிக்கு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாங்க pressured all the way back into a corner. Duello will try and get that revive, but it's not just Geek Fam here looking for eliminations. It's also IHC, and IHC getting peppered. IC just a little bit. Duello, what can fast up போனோம் அட்டாக் this 1v3? He will get one knock onto Alex. அதுக்குள்ள கீக் வந்துருவானுங்க Quickly comes through. ஒரு கார் எடுத்துட்டு சுத்திட்டான் கீக் ஃபாஸ்டா வருவானுங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு polarizing performance. என்ன பண்றானுங்க ஒருத்தனா பிரியறான் bro தேவையில்லாத வேலை பார்க்கறானுங்க second place and ending up with the most பிளாக் அடிக்கறானுங்க அவனுங்கள ஆங்கிள் பிடிக்கறான் பா ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் இவன் ஒருத்தவன ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் Well, technically the second. அவ்வளவுதான் ஃபேசிங் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் 1HC காலி It's okay. Too much முடிஞ்சு happening, and already FaZe has joined the third party action. I thought it was going to be Geek Fam to apply that pressure to IHC, but unfortunately they are just caught in the midst Demo of இங்க danger. பக்கத்துலயே FaZe இருக்கான் already with 5 eliminations. சுத்து போட்டானுங்க bro off the அவ்வளவுதான் back ஒரு of the நாக்கு boot camp action, but again they're running here with only a duo. Demo going to be peeking around the corner. எஸ்டோல் கால டிங்கி டங்குன்றான் முன்னாடி இருக்கிற கல்லுலயே இருக்கான் to make it count. மார் பண்ணிட்டான் அடிஸ்டா ஐசி இன்னொருத்தன் அடிச்சான் ஃபேஸ் கிளான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபினிஷர்ஸ் எடுக்கறாங்க இந்த மேட்ச் அவ்வளவுதான் அங்க போய் தூக்கிட்டு ஓடுறான் அவன் கேரி பண்ணி உள்ள போய்ட்டான் It's just that they're constantly எனக்கு ரொம்ப இதா ஓடுதோ to fight against and just getting a little bit caught out, maybe too aggressive, ஆமா especially for Indian teams இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கும் for everybody on Sandhawk. So maybe ஷார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க ஷார்ட் பண்ணி ஃபால்கன் நேம்ல எந்த டீம்யும் இல்ல ப்ரோ ஃபால்கன் நேம்ல எந்த டீமும் இல்ல இருக்கானுங்களே ப்ரோ FLCN 16வது நம்பர்ல இருக்கு பாருங்க இப்ப கீழ அதான் ஃபால்கன். And I do think it was actually Icy. Yeah, it was Icy. Sneak his way all the way ஒரு டீமும் இல்ல on the last Miramar match. Next circle comes out. We will be shifting down to the south, so a lot of question marks for these teams. No longer, there, because it could have been northwest, could have been on the eastern side, could have been on the southern side, but now more than likely it will be a southern finish for Sandhawk. We're already அடிச்சடிச்சு தான் போணும் players proxy. It's ridiculous. I mean, the opportunity there for IC is that there's a lot of rivers, there's a lot of water. HVP தான் bro Navy. பழைய Navy தான் HVP. It's available, of course, but the rest of the team. Which of the species used to be 7.0 caliber? As we know, so many teams rotate from both that Scorpion northwestern side from Camp Alpha and the northeastern side being, of course, Boot Camp with Nongshim Red Force, and of course the 4 AM is locked. Genesis Dogma Geds moving on in from that cave direction. So the outskirts of the zone is going to be locked. But the question here now is how is FaZe going to get themselves out of the situation? First, they thought they had to worry about IHC. That's okay. That's FaZe the time being. Then G-Fam was in the vicinity, but now 4 angry men move on up into this contention here. And this is an interesting opportunity because Nongshim Red Force just on the other end making a similar rotation. And Game Lords doing the same exact rotation, running into Nongshim Red Force. That was a quick rotation. Right there, Game Lords, they do get the info. You hate BTR கிடையாது BTR last week விளையாடிட்டாங்க. My look to wrap all the way back. First week விளையாண்டாங்க. Vehicles, Nongshim will pick up that little moped. அது என்னாச்சு நான் பார்க்கவே இல்ல bro நீங்க. குவாலிஃபை ஆனவல சர்வைவல் விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They have a lot of teams to go through. But with these vehicles, they might just, rotate and swing all the way around. They hear the gunshots just south of them.
And it looks like they're instead of trying to peek on over there, they're going to இப்போ 4am ஃபுல்லா தெரிஞ்சிச்சு இங்க எல்லாரும் டீம் இருக்காங்கன்ட்டு என்ன சார் அங்க இருந்து கிளம்பி போய் ஆகணும் கீழ வர மாட்ட வாய்ப்பே இல்ல சோ அதனால 4am எப்படி இவங்கள தாண்ட போறாங்கன்றது வெரி க்ரூஷியல் பட்டன் வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு அப்படிலாம் தான் பண்ண முடியாது அவன் செக் பண்றான் பாரு அவனுங்க சர்றன்னு வண்டி எடுத்துட்டு கிராஸ் பண்ணா நம்மளால சுட முடியுதான்னு செக் பண்ணிக்கிறான் கீக் டீம் இருக்கு ப்ரோ கீக் டீம் இருக்காங்க ப்ரோ They've already taken one knock from 4am. Unfortunately, Edge-ல they ஆடிட்டு can't இருக்காங்க. move on in for that elimination because if they do, it's a 2-on-4. So I don't know how it's going to pan out for them. At least for the எந்த time வாதி being, that firepower சரி will எந்த டீம் வாதி suppress சப்போர்ட் the push from 4am. நீ எந்த டீமுன்னு சொல்லு It's going to be a ST question of to see how support long they பண்றேன் can last here and how many ST other teams might ST jump ST into the third party opportunity. எஸ்டி இருந்துச்சு அந்த டீம் பத்தியா பேசுறீங்க வாதி டேய் நீ சொல்ற எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ற இப்ப நான் வந்து பேசுங்க ப்ரோ பேசுகா We do have a Geek Fam. அவன் டாப்லயே வரலனால அவங்க என்ன சப்போர்ட் கீக் எப்படி ஆடுறானுங்க பாத்தியா Western side. கீக்கு ஜாலியா அந்த HWP மாதிரி ஆடுறானுங்க ஏரியர் கேம் அடிச்சுக்கறானுங்க கேம் ஆமா பாத்து நம்ம வந்து 4am Teams are trying to மாதிரி சைனீஸ் டீம் where to go in this ஆமா zone. Looks like more often than not teams are ஆனா trying to 4am கன் this பவர் இருக்க side மாதிரி and தெரியல wait ப்ரோ for the next 4am Zone கன் push பவர் ஆடுறானுங்க. இல்ல before making ஜோன் புச்சாரானுங்க கன் பவர் இருக்கறனால தான்டா வின் பண்றானுங்க Train to Kill has been one of those பாப்போம் teams that ஆனா I feel பெருசா like இருக்க they've மாதிரி been தெரியல so ஆனா close. பிளேயர்ஸ் யாரையும் தெரியாதனால தெரியல Something happened, but கீக் then, நல்லா I விளையாடுறானுங்க mean, சூப்பரா we விளையாடுறானுங்க had a 1v4. அம்மாடி அடிக்கிறானுங்க How are you supposed to predict that? How are you supposed to imagine that that was something that was going to செம்டி happen? அடிக்கிறானுங்க But again, that comes down to the side of Train to ஜோன் Kill. ஹார்ட் ஷிஃப்ட் Hopefully, போட்டா now coming முடிஞ்சு through from the அவ்வளவுதான் southern portion, it might give ஜிகே them some டீமுக்கு opportunity. மறுபடியும் But டின்னர்ரா zone moving to the ஃபர்ஸ்ட் south as மேட்ச் well ஹேஷ்டாக் means that it செகண்ட் மேட்ச் cuts the ஹேஷ்டாக் ஒன்னு amount இந்த of time மேட்ச் they have சென்டர் to ஜோன் rotate a little bit shorter. ஐயோ GK Esports just up ahead. வாழ்றானுங்களே Still have GK. this contention with 4am and FaZe, and now the added pressure of the zone shift and அப்படியே launching பார்த்து Red மனசு Force in the அப்படியே vicinity. குளுன்னு இருப்பானுங்க அப்படியே நீ நம்ம நாள்ற விட்டுற கூடாதுன்னு do have those movements. முடிஞ்ச அளவுக்கு பாயிண்ட் எடுக்க வைப்பாங்க Fast rotation after doing some top scouting, and here comes a rotation now. It's risky, definitely. Rotating on the moped and HCல ஒருத்தன் தான் இருக்கானா பாவம் ப்ரோ easily get ripped out, HC and one player dropping off, setting up some quick cover fire potentially, or maybe he just does not want to be on the back of a moped. I don't blame them. Dooms Would rather take a Sedan stroll. That's all. Sporta You know, it's a little bit hot in Sandhawk, so just going to be taking a quick dip. And என்ன moving on into சீரிஸ் that வர rotation. மாதிரி பிரிச்சிட்டு இருக்கானுங்க பேருடா Rotations. We have இல்ல. Genesis. என்ன தலைவரே வர மாட்டீங்க சூப்பர் சஸ் பக்கமே High நேத்தி ground, applying good amount of pressure. நேதாதி But Genesis Dogma gets நேத்து வந்து Shinby கொஞ்சம் okay. தளர்ச்சி வச்சதால பெரிய லாபி கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு South, சொன்னாங்க there's almost nobody on லாவி ரெயின் வந்தானா ப்ரோ இல்ல 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 நான் லாவி ரெயின் They ஒண்ணு get a nice little லாபில இல்ல entryway far deep. என்ன பாய் எப்படியா Xavier லாபில really உன்னை நான் far பார்த்தேனா south from the western இல்ல ப்ரோ side, a little bit split up though. இந்நேரம் எங்க அண்ணன் ஹெக்டர் இருந்தா ஜோன் எங்க போட்டா எனக்கு என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இதுல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது It's going to be interesting. எடுத்தீங்கன்னா They அவ்வளவுதான் can move into that direction there by Nakem, but they will be ஃபீமேல் வாய்ஸ் pretty கேட்ட close நம்ம to அக்கா Train கிளிட்டர் by- மாதிரியே இருக்கு Train to கிளிட்டர் Kill நம்மளுக்கு ரிப்ளை later on பண்ணிட்டாங்க with that தெரியல phase shift, but at least for the time being, hopefully they can போட்ட move up. They can get போட்ட themselves நல்லா prepped in கமெண்ட்ரி to move பண்றீங்க from that பண்றீங்கன்ட்டு southwestern தேங்க் யூ portion because then அப்படின்னு they've got போட்டு a செய்றாங்க fantastic opportunity அது with மாதிரிலாம் GK பேசு Esports. மேக்ஸிமம் ப்ளீட் முடிட்டேன் Smack bam center zone allows more of that space towards the southern portion. FaZe getting caught out by the team they were not expecting. Falcons moving on in here for the kill. Already found one, and now they want to finish off the likes of FaZe completely. This is an interesting push for Falcon. This area of the map is not in ஒரே the மடிக்குது zone, and Blue Zone so close behind. I saw they had 4 Ooh, players phase- in vehicles. They phase could have மாட்டி potentially நிக்குதுங்க இப்படி just taken a fight. ஆனா 2v4 வெறியா பண்ணானே Maybe they want செமையா ஆனால அவன் slowly. ம் Luckily for them, right? FaZe is only down to 2 players here. Tony K trying to make a valiant last stand, firing off a lot of shots, not much connecting though. And when you're down to 1 player, you gotta Tony go a இருக்கானா little bit aggressive, and that's the நல்ல perfect grenade. timing to go aggressive. As Powerful looks and turns the other way. இவன் என்ன பண்றான் நெவர் அவனுக்கு கவர் கொடுக்காம போயிட்டான் It's லூசு unfortunate that they lost that member, அட but at least பாவிகளா அடி the load was இவன் there. அடிச்சிடறா எப்படியாவது டோனிக்கே போடுறா To put things முடிச்சு to விட்டுரு bed. டேய் However, லேட்டா the பாத்துட்டு question is, இருக்கியா again, சட்டி that rotation, like you said, they அவன் could have முடிச்சு just விட்டு Bro, அவனே yes. முடிச்சிட்டான் மொபைல்ல maybe இப்படிதான் ப்ரோ they வருது smelled the opportunity for an elimination. They said, why not Sometimes get speed-ஆ the வரும் edge bro. here before we Sometimes move அப்படி. into that Okay, zone, okay. get some foundational points. But it is ஒரே going to be ஊரெல்லாம் a சுத்திக்கிட்டு hard இப்ப போய் rotation நேரா for them. மாட்ட They'll போகுது have to go through the likes of Team Entertainment, Nongshan, Red Force, Furious Gaming, all the teams towards that northern side of the zone. And even if they try and take more of a western approach,
they still find themselves in the GK நல்லா ஜோன்ல இருக்கானுங்கப்பா. so அவுட் ஜோன் GK வந்து GK வர விட கூடாது. இவனுங்க யாரும் நெருங்க விடாம இருந்தாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Everyone to fight their way into the zone because all on the outer edges of this new zone is high ground, meaning all the teams not in the zone got to work uphill from different multitudes of sidelines raining down on them. 4 a.m. ஐசிலாம் என்ன பண்றானே தெரியல. Very difficult rotation to make as the என்ன 7 உட்கார்ந்து பேண்டேஜ் சுத்திட்டு இருக்கான். southern side. And yeah, just take 4 AM லெஃப்ட் எடுக்கறானீங்க. GOG கிட்ட மாட்டிட்டானுங்க. 4 AM க்கு இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் செக் பண்ணாங்க. அடுத்த ஜோனே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவ்வளவுதான். உள்ள போய் நேரா வெடிச்சு சாவு. அதான் வாண்ட போறாங்க. சானாகல அந்த ஜோனை விட்டே பிரச்சனை தான் bro. Game lords applying the pressure trying to stop anyone from rotating on in and they will find at least 4 AM ல ரெண்டு பேர் பொட்டி. Akashi just laying down the law. And not much any of these teams could do coming into the edges of the zone. ஒரு பைக்ல பாரு bro அவன் மட்டும் தப்பிச்சிட்டான் பைக்ல வந்தவன் வண்டில வந்தவங்க பிளேயர் சூப்பரா அவன் பாருங்க வண்டி அடிக்காம பேர் ஏத்திட்டான். Did not work out. Spawn the only player managing to come in here. Can he make a valiant last stand and வண்டியை கொளுத்துங்கடா இனிமே அடிக்கற வண்டியை கொளுத்துங்கடான்ற skateboard 1v3 பண்ண முடியுமா? He comes up huge here, comes up clutch. Just as I say that, will be his demise. On the other side of things, the northern side, here's that Nongshim Red Force GK உடைய நாளாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. Falcon வந்துட்டானுங்க பாரு சைஸா உள்ள. They're going to be the next ones to try and do it, pushing right up into பண்றானுங்க. They will stop a little bit short and prime their names. ஏறானுங்க விருக்கு அதான் வாதி. Trying to capitalize off of the chaos from Nongshim Red Force. Unfortunately, Tem Entertainment have just been so clinical. They weren't really in a வேற எதனா சேனல் இருந்தா அதல போய் பார்த்தானா பாஸா இருக்கும். நீங்க இது PUBG மொபைல் esportsலயே பாக்குறீங்க வாதி. Falcons Yusuf up close with that trying to get themselves an opportunity, but just look at this onslaught from Tem Entertainment. They are making sure they're keeping an eye out, but Yusuf stepping on up from the flanking line is going to find two. It's down to only one now for Tem. ஐயோ shotgun The Rock will find that connection now. Vaadhi moves on in for the நல்லா ட்ரை பண்ணான்டா அவன். Falcons ரெண்டு பேர் அடிச்சான்டா வெரியா. Never alone. இவன் பேர் படுத்துட்டான். Never alone. 1v1. சைலண்டா படுத்துட்டான். நான் படுத்துக்கிட்டேன் நீ அப்படிட்டு. Very good try for the likes of Falcon. Bro, S12 கேல இதான்டா கூட தப்பிக்கலாம். S12 கேல தப்பிக்கவே முடியாது. And instead prioritize that one that we just saw. They would have had more time dum அடிக்கலாம். an extra member to play with because they didn't want one player to phase. If they had that one player up, it would have been a 2v1. Falcon மாமா கத்திட்டு இருந்தாரு. Falcon வந்து பாவம் 3 மேட்சும் சரியான நல்ல டீம்டா அவங்க. Next zone shifts further down south, so everyone on the north side now has to cross over this giant road. ஆடுவானுங்க திடீர்னு நாளைக்குலாம் கம்பேக் கொடுக்கலாம் ஒரு நாள். Again, I'm just thinking about Train to Kill coming through from that southern side. FF 16 ல இருந்தானுங்க குவாலிஃபை ஆனானுங்க. They are so well zone blessed right now that they are just waiting to them. This contention here between Genesis Dogma and Game Lords is going to be an interesting one. Down to Victor now, who's just slowly but surely getting pushed on out of position with that zone. At least does find one. But again, they still have to make a rotation, and the rest of Genesis is trained on this position. They are just waiting for a pixel to pop to take them out of the count, to take Victor out, and to provide them that space from that southern side. The domino effect of 4 a.m. pushing, it forced Game Lord to all three of them go down to isolate that one player, and they gave up the high ground. This was Game Lord's position. Game Lords was gatekeeping out Genesis and 4 a.m. But the second they gave up that high ground because they didn't want to risk a 2v1. It was the Genesis GKக்குலாம் வந்து மச்சம் பெருசா ஆப்பிள் சைஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். on the edge of the ஓப்பா எல்லா மேட்ச் சென்டர் ஜோன் வின் ஆயிரானுங்கடா. ஜோன் அடிச்சிருது. இந்த மேட்ச் பாருங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ. GK ஆமா GKல ஒருத்தா இருக்கான். அப்ப பாருங்க பாயிண்ட்ஸ் லீட் வச்சிருவாங்க. GK காலி GK லீட் வச்சிருவாங்க bro. இந்த மேட்ச் ஐஸ்டாங்க லீட் தான். I mean up against the likes of GK and Xavier who have இவனுங்க நாலு பேர் இருக்கானுங்க. Xavier அவங்கள வந்துட்டு இருக்காங்க ஜோனுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் அவங்கள parallel வந்துட்டு இருக்காங்க. Xavier or vice versa. Again, they're not the only அந்த ஹில் தான் in these final zones. We've got Train to Kill already. இவங்க Xavier அடிச்சாதான் உண்டு. At least with அவ்வளவுதான் தம்பி காலி Gaming doing the same. And now it looks like GK Esports are trying to find an opportunity here to Xavier, but Train to Kill will actually be the ones to find that first. Geek one player live இல்ல bro out bro.
There is a lot of trees. T2K, GD, DX, FG, GK. You can consider it soft cover, but you just saw right there. Players அவ்வளோ do ஃபர்ஸ்டா புது sometimes just shoot பவருக்கு through the brushes for those lucky shots, and it sometimes does connect. Circle centers right on கார்த்தி up. நீங்க பாக்குற ஜிகே செத்துறானுங்களா இருக்கானுங்கப்பா 4 பேர் இருக்கானுங்க அதானே I would like to see GK maybe just take the fight with அவங்க geek சொல்றாங்க geek into the zone. Looks like they're going to keep that pressure up. Meanwhile, Hi Anatha. really nice on that high ground with என்ன very மாதிரி strong comeback sightlines on அதுதான் everyone else. Train to kill. Likely எங்களுக்கு என்ன மாதிரி யாரானே looking at not just the Xavier but also potentially GK. GK Ragnar. Creep any closer. Rotations, the name of the game, and right now the Xavier, they are falling. Well, இதுக்கு மேல victim to கஷ்டம் this rotation நீ from யார the சொன்ன zone. T2K GK வா was சொன்ன working on in applying the pressure யார் நானா? for a bit more, and Actually they've got oh, the numbers to do நீ it. என்ன சொன்ன Frankie still trying T2K to எல்லாம் நான் சொல்லல bro பெருச டீன்றியா making them நீ move யாரடா around and சொன்ன feeling some pressure as சப்போர்ட் Genesis சொன்னீங்க makes கேக்குறீங்களா that அது நான் move பேசு and looks to take them out. ஆனா அவங்க அவ்வளவுலாம் ஆட மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் நல்லா விளையாண்டாங்க was a little bit too focused, but now that they அவனுங்க இதே இவனுங்க எப்பயும் அவனுங்க இந்த எப்படி சொல்றது இன்டர்நேஷனல்ல எப்பயுமே சொதப்பிட்டு தான் இருந்தாங்க அவ்வளவு பெருசா ஆடவே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட நான் அவனுக்கு பிடிக்கிறேன் அவனோட support. அந்த ஸ்னிக்கல்ன்ற ஹெல்த் அப்பா அடிச்சிட்டாங்கடா அவனை என்ன ஹெல்த்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் I do applaud the effort on potentially making the GK game play, but choke பண்ணாம இருந்தா அவன் everybody's dinner. getting involved now as 360 all around the map. Shots getting traded back and forth from one side of the map to another. Everyone. வெல்கம் गाइस பாத்துட்டு இருக்கீங்களா லைக் போட்டுக்கோங்க லைக் போட்டுக்கோங்க லைக் கை போட்டுக்கொள்ளுங்க Furious Gaming here on the northern side playing very quiet. We'll be able to get the revive onto Trigger. Probably will have to pick him up as the blue zone is creeping in. Milo's pumping up the booster. Furious Gaming down to 2. It is a slow crawl for everyone. டாட்ல வந்து It is புடிச்சிருக்கான் trying to kill still with a massive advantage because they have ஜோன் வரப்போகுது செத்துருவான் They have the silver முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இல்ல their numbers still up and ஆனா up ப்ளீட் a lot. ஆகாது இல்ல The bro pressure டச் just பண்ணா ப்ளீட் ஆகாது every possible Zone out pixel bleed that ஆகாது. moves at this point in time, and now Furious Gaming feeling the Bleed action ஆகாது as வேற, well. zone GK வந்துச்சுல. moving in, அவன் train to நம்ம kill not அப்படியே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க finding that அவ்வளவுதான் connection, so GK will have just a space, இன்னும் just ரெண்டு an இருக்கு opportunity, zone. a ஏழாவது glimpse எட்டாவது of zone time அதுக்கப்புறம் to the last get that தான் elimination, எட்டுக்கப்புறம் but முடிஞ்சு for how much longer will they be able to survive here? Train to kill just looks like they're just tunneling vision on the esports here. T2K இந்த சைடு ஹப்பர் ஹையர் Is இருந்துச்சு definitely their biggest threat with 3 players up and in closest proximity to them. GK knows that they have to make this push. GK has been playing so இதுக்கு அலைய கம்மியா இருக்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது எனக்கு மூணு மேட்சும் அலைய கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரியே இருக்கு ஒரு ரெண்டு டீம் தான் டாமினேட் பண்றாங்க வாவ் வாட் a need Ragnar. And what's even better, Ragnar is going to open this fight up with a grenade, setting this fight back to a 3v3. 3v3 and giving up the high ground. If they decide to அவ்வளவுதான் wrap up, they could win this. அவ்வளவுதான் And GK க்கு ஒரு Genesis on the ஆப்ஷன் other side ஆப்பர்சூனிட்டி of things, கொடுத்துட்டான் get some shots on GK செம்ம மச்சம் முச்சம் உச்சத்துல இருக்கீங்கடா now down to 2 and now அவ்வளவுதான் 1v3 will GK wrap up dinner to the top 13 side. finish It is dinner a 3v1. வாதி GK, மேட்சே பார்த்து 11 முடிச்சீங்க எங்களுக்கு eliminations. இப்பதான் இதுவே Just need போகுது to find one more player. The இன்னும் last வந்து player மூணு treats டீம் kill. இருக்கு Good இவரோட name. இப்பதான் 1v3 A யா lot of damage. ஒரு He's நாள் gonna pop கஷ்டம் up. He gets one. 1v2. ஒரு நாள் Can கஷ்டம், ஒரு நாள் he get கஷ்டம். the second ரெண்டாவது player? நாள் கொண்டு This is a good one here. ஜோன் Fires வருது off a lot of shots. Ragnar almost goes down. Ragnar will throw the nade back. Doesn't connect. Confirms the point. And now he's going to wrap back. He's given away his position. Wants to change it up a little முடிச்சுட்டா ஒரு bit. கில் வரும்டா டேய் Might catch one more player and isolate down முடிச்சான், to a முடிச்சான். 1v1 zone. இல்ல He's அதான் ஒரு closing finish in வந்துருச்சு ever so slowly. அடிக்கலாம் அவன் படுத்துட்டு இருக்கான் GK. They have the advantage. ஜோன் மூவ் ஆகுதுல இவன் கொஞ்சம் சென்டரா வந்துட்டான் சாத்தான் கொஞ்சம் Not சென்டரா gonna play வந்திருக்கான் this too carelessly. Last player of Train to Kill. Snaking. 4am hashtag 3 ல Both இருப்பான் players of hashtag 2 ல GK. இருப்பாங்க One player of GK actually, Tom with the இந்த heart. மேட்ச் hashtag 12 0 He's finish gonna 0 try and spot points out any ஒரு பாயிண்ட் ஒரு movement பாயிண்ட் in the grass. பாத்துட்டான் ராக்னர் பார்த்தான் ராக்னர் எதுக்கு ஏஞ்சி பார்த்தான் Spots தெரியல one. He knows where the last one is. He's gonna go for the 1v1. Pre-fires the right side corner. Pre-fires the அடிச்சிட்டான் left side. Gets some more shots அவன் in. நல்லா but ஓபன் ஆகி The வந்துட்டான் last player of GK swings GK out wide, புரியலையே swings out hashtag 2 unexpectedly, hashtag 1 all the way hashtag 1 away from the cover, and that throws off the pre-fire, and it is GK with a very strong வேற level chicken startல. dinner. GK just shot Yes. themselves நல்லா up சார் நல்லா சார் huge in the lead, because I don't believe anyone லீடு வர வைக்கிறாங்க ரொம்ப லீடா ஜாலியா எங்கேயோ போயிட்டானுங்க Where's 13 everyone? 15 28 Where's பாயிண்ட் everyone எங்கேயோ else on the போயிருக்கான் லீடு leaderboards, huh? All here. நீங்க அடுத்த All 3 மேட்ச day. மொரட்டடி அடிச்சிட்டானுங்கன்னா அவ்வளவுதான் All day. GK. ஏய் ஹாய் வாயலாம் கண்டறாம்பா Not one சூப்பரா of the இருந்தாங்க teams that I think a lot of players GK or a lot of God grace. viewers might have had their eyes set on to come out with a strong performance on day one. அதெல்லாம் கிடையாதுயா They are
high above everyone. GK தான் ஷார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அவங்களோட இதே வந்து GK தான். Moving on in from those Middle Eastern Africa champs, the team from Saudi Arabia making everyone so proud at home, and again just managing to calm everything down in the final moments. Train to kill once again, so close. This is such a much better performance from அல்லானா டேய் புர்ரா HAP மாதிரி அங்கேயே இருந்தா சரி. லாஸ்ட் டே மட்டும் கவுந்துக்கறானுங்களா? HB என்னடா ஏதோ சொல்லுங்க. அதான் கைஸ் நீங்க வந்து எதுவும் தப்பா நினைச்சு கூடாது. அது டான் பெல்ஜரியனுடைய போஸ்ட் திறந்த உடனே அது வந்துருச்சு. யாரும் தப்பா நினைக்க கூடாது. ஜெய் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. Netflix making a brand new AAA PC game. Looking for game director. Oh. Maxtonக்கு பிறந்த நாளா இன்னைக்கு? கைஸ் யாரும் தப்பா நினைச்சு என்னையா ஃபுட்பால்ல இவங்க 3 பேரை தவிர வேற யாரும் எனக்கு தெரியாது. என்ன மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் என்ன மாதிரி பாதி பேருக்கு நெய்மர் பிளேயர் தான் தெரியும். ஆனா ஃபுட்பால் என்ன ஏதுன்னு ஒண்ணுமே புரியாது. இது என்னன்னு தெரியாது. எனக்கும் அதேதான். கால்பந்தாட்ட ரசிகர்களுக்கு நற்செய்தி. கத்தாரில் நடைபெற்ற ஒரு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளை அரசு கேபிள் டிவி செட்டப் பாக்ஸ் மூலம் ஸ்போர்ட்ஸ் 18 போப்பா ஏதா இது பண்றீங்கன்னு பார்த்தா இதை கொடுக்குறீங்களேயா? சி இப்போதான் உன் டிரான்சாக்ஷன் பாதி சொத்தை வைன் ஷாப்லயே அடிச்சிருக்க. ஹிமாலயன் லிக்கர்ஸ் கைஸ் இதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. IWM பஸ்ஸு இவங்க தான் வந்து அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடத்துனது. அவங்கள நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்த போஸ்ட் கைஸு நம்மளனா என்கிட்ட போட்டிருப்பாங்க பாருங்க. அவங்க நிறையா போஸ்ட் போடுவாங்க. என்ன என்ன இன்னைக்கு சரியில்லையே எதுவும். டேய் எங்கடா போஸ்டா காணோம்? அது என்ன இப்படி பேஜ்லாம் இப்படி ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? நான் எங்க அவங்க தானே அவார்டு கொடுத்தது. இவங்க தான் இப்போ லோகோவோட இது பண்ணி அவார்டு கொடுத்தாங்களே கோச் ஆஃப் தி இயர். அது IWM பஸ் தான். நம்மளனா என்கிட்ட பாரு எதிர இருக்குமே. இந்த பாருங்க IWMBus.com தெரியுதா? இவங்க தான். ஏய் இந்த போட்டோவை நான் இன்னும் இன்ஸ்டால போடல. போடுறேன். ஆதி உங்களை நான் எவ்வளோ நம்பர் ப்ரோ. இதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டோரி காட்டுங்க. மாதிரி யாரு ப்ரோ நீங்கள்? என்னை பார்த்தா எப்படி இருக்கு எனக்கு புரியல. PMGC லீக் ஸ்டேஜ் கிரீன் சாம்பியன்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன் எஸ்டி. காசு மேலே காசு. அந்த முதல் லாட்டரி சீட்டிலேயே 1.22 கோடி பரிசை வென்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த டானி ஜான்சன் என்ற நபர். இது வந்து அஜித் சஸ்டை நம்பாத இவருக்கு வாங்கிய முதல் லாட்டரியிலேயே பரிசு விழுந்துள்ளது. செமல இங்க கிட்டாசி வேற என்ன இருக்கு? நடிகை சமந்தா மருத்துவமனையில் அனுமதி. நடிகை சமந்தா உடல்நல காரணமாக ஹைதராபாத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதியா? ஐயோ 5 டன். அம்மா வந்துட்டாங்களா? ஜாலியா? இந்தியாவுக்கு T20 உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்ற இலக்கை நோக்கி கடமையாக உழைத்தேன். எங்களது முயற்சியின் கடைசி கட்டத்தில் வீழ்ந்தோம். எனது சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர், நண்பர்கள் மற்றும் ரசிக ஆதரவுக்கு நன்றி. தினேஷ் கார்த்திக். கிரிக்கெட் பார்த்தியாடா சூர்யா? என்ன ஸ்கோர் மட்டும் பாப்பேன். கைஸ் இவன் ஒரு வினோதமான ஜந்துன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ப்ரோ எனக்கு நியூஸ் பார்க்கிறது பிடிக்கும் ப்ரோ, அதனால தெரியும் ப்ரோ எனக்கு. ஏன் தினேஷ் கார்த்தி தான் அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சும்மா போர்ச்சுகல் இன்னைக்கு
எத்தனை மணிக்கு? 9:30. அது ரிசல்ட் பார்த்தா ஸ்டோக்ஸ் இஸ் பிரில்லியன்ட் ஃபினாமினல் ஆல்ரவுண்டர் ஆல்சோ கிவ்ஸ் யூ கேப்டன்சி ஆப்ஷன். ஸ்டீஃபன் ஃபிலிம் சிஎஸ்கே ஹெட் கோச். சாம் கரன் இஸ் பீயிங் சீன் அஸ் கேப்டன்சி மெட்டீரியல் இன் ஃபியூச்சர் வித் சிஎஸ்கே. எல் பாலாஜி. அப்போ வந்து 2 பேரையும் எடுக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் சிஎஸ்கே. சாம் கரன் அண்ட் பென் ஸ்டோக்ஸ். பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த வருஷம் சரியான ரேட்டு போவாப்புல. மசராத்தி அன்லீஸ்டு சேலஞ்ச். ஹர் கேமிங் இவங்கள தெரியும் எனக்கு. பவர் பேங்க்கு இவன் ஊருக்கே தெரியும். அப்போலாம் ஏண்டா சூர்யா பவர் பேங்க்லாம் ப்ரோ பிளேயர் நினைச்சு பார்ப்பேன்டா நான்லாம். ப்ரோ நானா கண்ட்ரோல் சேர்த்து இது ட்ரை பண்ணி அவளுடைய கண்ட்ரோல்ஸா? ஆமா ப்ரோ. அப்பதானே ப்ரோ ஸ்டார்டிங், அப்பதானே கேமே ஆட ஆரம்பிக்கிறோம். வீடியோல பார்க்கும்போது. ஏன் வை எக்ஸாமா? ஆந்திராவை சேர்ந்த பிட்பாக்கெட் திருடன் கைதாண்டே. சென்னையில் ஓடும் பேருந்தில் முகமது மீரான் என்பவரிடம் இருந்து செல்போனை திருட முயன்ற ஆந்திராவை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் போலீசாரிட ஒப்படைப்பு. வரும் இலவச நீட் பயிற்சியெல்லாம் தேவையில்ல. நேற்று ஸ்பெயின் போட்டு பிரிஸ்டாங்க போல இருக்கே கோஸ்டாரிக்காவை. ஆமா அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஏதோ 7 கோல் என்ன ஆச்சு. 7 கோல் பார்த்துருவோம். ஸ்பெயின் வர்சஸ் கோஸ்டாரிக்கா வேர்ல்ட் கப் 2022. நெய்மர் எந்த கண்ட்ரி? அது எந்த கண்ட்ரிக்கு பாரு. ஜியோ சினிமாலாம் நம்மளுக்கு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் அடிச்சு பறக்க விட்டுருவோம். கத்தார் கத்தார் கத்தார். எவனாவது டுபாக்கு ஒரு ஆள் போட்டிருப்பான் பாரு. இங்க இருக்கான் பாரு. மினி பிஎஃப் டிஎஃப்எஃப் இவன் தப்பாகலாம். வேற ஏதோ ஒருத்தன் போய் அவன் டோரஸ் கோல். சே இதுக்கு தான்யா சீக்கிரம் இந்த லோக்கோ கான்ட்ராக்ட் வரணுயா. லோக்கோவில் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு பிரச்சனை கிடையாது கைஸ். காவியா கோல்டன் பாய் எம்இபி ப்ரோ. நெய்மார் பிரேசில். நெய்மார் பிரேசில்ரா. எதுக்கு கேட்ட? எனக்கு தெரியாது. அதையே கேட்ட என்கிட்ட. ஆமா இறங்குச்சுரா. போ 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 சீக்கிரம். பிஎல் கேம் பிளே பார்த்து சில்த்து போய் சில்லறெல்லாம் சிதற விட்டேன். இப்போ யார் இருக்கா ஸ்பெயினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸ்னால்? எல்லாருமே போயிட்டாங்க பழைய ஆளுங்க. அதெல்லாம் ஒரு டீம் ப்ரோ. வேர்ல்டு கப் அடித்த டீம்லாம் அப்பா என்ன டீம் யாயோ. பெர்னாண்டோ டோரஸு, டேவிட் இல்லா, ஜாவி, இனியஸ்டா, பிக்யூ, செர்ஜியோ ராமோஸ் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸ். இவங்களெல்லாம் பார்த்தாலே கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்கும். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். நான் அப்போல்லாம் ஃபுட்பால் விளாடுவேன். ஜாவி சென்ட்ரு, மிட்ஃபீல்டு, அங்கிட்டு பார்த்தா பிக்யூவும் செர்ஜியோவும் டிஃபெண்டிங்கில் இருப்பாங்க போல. என்ன இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். நீ எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம். அதெல்லாம் நான் கேமரா ஆன் பண்ணிக்கிறேன். கோல் கீப்பர் தான் கேப்டன். அவன் பேர் மட்டும் தான் மறந்துடுச்சு எனக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அவன் கோல் கீப்பர் பேர் வந்து இருங்க, பேர் மறந்துச்சு கைஸ். பஸ்கோட்ஸ். பஸ்கோட்ஸ் இப்போ இருக்கான். ஓகே பஸ்கோட்ஸ் எதில் ஆஸ்டன் வில்லால இருக்கானா? எந்த இதில் ஆடுறான் லீகு? கேசிலாஸா? கேசிலாஸ். அதே மேட்ச்சு அடுத்த ஃபைனல்ஸில் நெதர்லாண்ட்ஸ் கூட தான் நடக்கும். அப்படியே நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸ்பெயின் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சு. அங்கே ராபு இங்கே வந்து வேன் பர்சியும் ராபனும் போட்டு பிடிச்சி விட்டுருவானுங்க. அதோட மனம் உடைஞ்சு போனேன். அதோட ஃபுட்பால் பார்க்குறதே வந்து விட்டுட்டேங்க நான். என்ன நான் ஃபுட்பால்லாம் நிறையா பார்ப்பேன். பஸ்கோட்ஸ். ஓகே ஓகே எஃப்சிபியா? ஓகே ஓகே எஃப்சிபி ஓகே ஓகே பஸ்கோட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கு. பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. நான் ஆஃப்லைனில் பார்த்துக்கிறேன் கைஸ். போர்ச்சுகல் ரொனால்டோ அதெல்லாம் லெஜெண்டரி டீம்யா. அந்த டீமெல்லாம்
எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இங்கிட்டு பார்த்தனா மெஸ்ஸி இருப்பான்டா. நான் இப்ப சொன்னேன்ல இந்த டீம்லாம் அதுல வந்து ரியல் மேட்ரிட்ல வந்து மெஸ்ஸி சாரி எஃப்சிபில மெஸ்ஸி, ரியல் மேட்ரிட்ல பேர் என்ன ரொனால்டோ. ஆமா இவங்களுக்கு அவங்களுடைய இவங்களுக்கு பிக்யூனா அங்கிட்டு பார்த்தனா செர்ஜியோ இருப்பான், ராமோஸ், மர்சலோவை எடுத்துப்பாங்க. இவனுங்களதுல வந்து பார்த்தனா இனியாஸ்டாவோ ஜாவியோ இருப்பான். அவங்களதுல வேற யாரு வரலன்னா பென்சமா இருந்தான்ல, பென்சமா இருந்தான். வேற யார் இருப்பா? பென்சமான்றவன் அந்த பேலன் டோர் வாங்கினானே அவனா? ஆமா கரீம் பென்சமா, ரஷ்யன் பிளேயர், செம்மையா ஆடுவான். வாய்ஸ் அப்போ கட் ஆயிருது, எனக்கு பிரச்சனை. ஒவ்வொரு நேரம் மறக்காம சொல்றீங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் வந்து லைக் அப்பதான் ப்ரோ நான் பீக்ல ஃபுட்பால் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அதான் சொல்றேன்ல ப்ரோ, வேன் பர்சியோ ராபினோ ஏன் அது இந்தியன் டீமுக்கு ஆடவே மாட்டாங்க. நம்ம கண்ட்ரிக்கு இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டு கஷ்டம்டா, எனர்ஜிலாம் அவ்வளோலாம் இருக்காதுடா, அதுதான் மேட்ரு. புரியல எனர்ஜினா? அவனுங்கெல்லாம் வந்து தீயா விளையாடுவானுங்க, பட் அதெல்லாம் கஷ்டம். சரி சான்ஸ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு. இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கு அங்கெல்லாம் வேர்ல்டு லெவல்ல நெய்மார், சுவாரஸ், மெஸ்ஸி. ஆமா நெய்மார், சுவாரஸ், மெஸ்ஸி எஃப்சிபியில் இருப்பாங்க. அங்கிட்டு வந்து ரொனால்டோ, பேலு, அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா பென்சமா. பேல் தெரியுமா? கெரத் பேல். கெரத் பேலா? இப்போ யார் இருக்கா 50k ஹார்ட் பிளே? யோ நேத்தி 50k அடிச்சு நாங்க நேத்தியே பார்த்த விஷயம். முகமது அஸ்ரத் முடிஞ்சிருச்சு. திங்கக்கிழமை தான் போய் மொட்டை அடிப்பேன். அவ்வளோதான். லைக் அவங்க அந்த லெஜெண்ட்ஸ் தான் மூவ் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் லைக் எப்படி சொல்றது, மொட்டடிக்க போறீங்களா? ஆதி ஷார்ப்புக்கு ஆமா 50k ரீச் ஆனல, 50k ரீச் ஆனல. ஏன்டா மொட்டை அடிக்கிறீங்க? மொட்டடிக்க போறேன் அப்படினீங்க. டாப் 70 நோ கம் இந்தியா ப்ரோ. மெஸ்ஸி வர்சஸ் ரொனால்டோ. நான் ரொனால்டோ பிக் பண்ணேன், பட் மெஸ்ஸியே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்வேஸ் சுனில் செட்ரி. எதுக்குடா கத்துற பைத்தியம்? நான் கத்துறது மேட்ச் ஒரு கத்திட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. நீ கரெக்ட்டா அப்பதான் டிஸ்கவர் வந்தேன். கத்துறானா? வந்தோனே லைட்டா யூனிச்சிரா சூ ஐசோ ஸ்பீடுன்னு இருப்பானே வாந்தி, அவன் கத்ததெல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா? அவன் கத்த மாட்டான்டா, ரொனால்டோவே பயந்துருவா. நாய் மாதிரி கொலைப்பான் ப்ரோ. அவன் கிட்ட நீ ரொனால்டோ பத்தி தப்பா பேச அவனை கிழிச்சு விட்டுருவான், பச்சை பச்சையா திட்டுவான். அவன் ரொனால்டோ கண்ணி பாத்துருக்க ப்ரோ, அதனாலதான் தெரியுமே அவட சரியான ஃபேமஸ் ஆயிட்டான். ஸ்டார்ட் டெய்லி உட்காந்து 1 hour அவன் லைவ் பாக்குறது என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. யாரு இது? அவனதியா? 17 வயசு தான் அவனுக்கு. அப்படியாடா? 17 தான். இட்ஸ் a millionaire bro. இருந்தா அப்படி இருக்கணும்லடா ஈஸ்வரியா. மாசூரம். ஆனா அவன் பண்றத கஷ்டம்ல வாந்தி, ஏதோ நாய் மாதிரி காதெல்லாம் தொண்டெல்லாம் கீஞ்சிரும். எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு அவனுக்கு. அவன் எனக்கு பண்ணதுல ஒரு பிடிக்க ப்ரோ, இந்த ஆட்டிட்யூட் ஏதோ பிரீத் ஏர்னு சொல்லுவாடா, அதுக்கு சொல்லுவா what the fuck I'm doing சொல்லி பாடலே இருக்கு செத்துட்டே. வெறியா இருக்கும் அது. கிஃப்ட் வரும், வீட்டை பத்த வச்சிருவான் பாத்திருக்கியா? அவங்க அம்மா வந்து அசிங்கமா அடிப்பாங்க அவனை. அது அதுக்கப்புறம் முடி வெட்டுவான், ஃபுட்பால் ஆடுவான், நடந்து போவான், அம்யூஸ்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு போவான், எங்க போனாலும் போயிட்டே இருப்பான். இந்த யூடியூப் ஏதோ நடத்தினாங்களே, அது சேரிட்டி ஃபுட்பால்னு சொல்லி, அதனையும் சரியான பண்ணாங்க. ஹரிஷ் கேஎஸ், வாதி மெஸ்ஸி வர்சஸ் ரொனால்டோ, ராமோஸ் பிக்யூ, ராமோஸ், ஜாவி மாட்ரிக், ஜாவி, இனியஸ்டா க்ரூஸ், இனியஸ்டா, நெய்மார், பேல். இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா 2 பேருமே எனக்கு பிடிக்கும், அதனால நான் நெய்மாருக்கு போறேன்.
Suarez Benzema. Because if I say that, then I'm not gonna get what I அதுவுமே want. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். So I'm going with Suarez. I'm Equal-ஆ. saying it would be kind of cool, you know? Equal-ஆ சொல்லிட்டேனா? I will say last week, man, we've had that matches the playing path quite well, actually. Not only is it south, it's southwest, just like where the playing path started from. So, like, hey, I would say you got what you asked for. The circle does match the playing path quite extremely well. Now, it's going to be difficult for a lot of these teams to deal with because it's not just a military circle. You don't know. No. Vaadhi MSD versus CR7 out of box question ஐயோ கிரிக்கெட்ல கிரிக்கெட்டுக்கும் ஃபுட்பாலுக்கும் MSD தான் bro. That beach has a lot of those, you know, hollowed out little shells, those bunkers, those blown up, you know, tanks to use for card cover. Always a cool dynamic ending if it goes anywhere around there. Of course, you have that long pier, that not ridge, but that pier that juts all the way down into water, which is also a strong position if the zone anyway. இங்க இவன் நீங்க இது சொல்லணும்னே தான் ஞாபகம் வருது. இந்த நானின்னு ஒருத்தன் இருப்பானே, எந்த டீம்ல விளையாடுவான்? நானின்னுலாம் பேர் வச்சு ஒரு பிளேயர் இருக்கா தெரியுமா? ஃபுட்பால் பிளேயர். நல்ல பிளேயர் அவன். அர்ஜென்டினா தான் நினைக்கிறேன். இல்ல போர்ச்சுகல் நினைக்கிறேன். IHC Portugal நினைக்கிறேன் if I'm not wrong. making a stand, picking up that elimination. இப்ப மேன்யூல இருக்கானா? He comes in hot. He's like, all right. Kept me out for enough. I'm going to come. ஐயோ 4 AM ல ஒரு பொட்டி. Divine? Not sure. Hello? Oh, okay, I mean, if he gets knock in the point, that's worth. But I was going to say, he's by himself. 4AM could have easily came back around and just isolated him, but getting the knock and the confirmation, I mean, I get there's two different types of players, right? சென்னையில ஏதோ புதுசா பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கானே. நான் எங்க வீட்டு பக்கத்துல தான்டா. A team, bro, he saw a team drive. Vaadhi. பெருங்குளத்தூர் தானே அது? பெருங்குளத்தூர்ல கிளாம்பாக்கத்துல வருது. கரெக்ட்டா? ஆமா. அதுதான் வீடு பக்கத்துல தான்டா அது. Killer instincts right there out of Divine, and for the side of rejects, I guess they do kind of need the points. Retire ஆயாச்சா? Two very polarizing performances, so they need that momentum once again to get them going. நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகல? மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? டேய் 4AM ல ஒரு ஆள் பொட்டி ஆயிட்டான்டா. அவன் லீட பாடுறா. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கான் 67 பாயிண்ட்டா. வாதி நீ அத பத்தி பேசாதனால நான் போயே பார்க்கல. ஆடா பாவி. ஃபுட்பால பத்தி பேசுறீங்களா? நான் கண்டிப்பா வண்டிய வாதி வீட்டுக்கு விடுறா. எதுக்குயா? bro நான் இருக்கிற ஏரியா மண்ணியாக்கம். ஓட்டேரி, கிளாம்பாக்கம், ஊரப்பாக்கம். நான் மண்ணியாக்கம். எல்லாம் எனக்கு அதிகபட்சம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனா 2.5 கிலோமீட்டர் ஆகும் அதிகபட்சம். கரெக்ட்டா எங்க தெரியுமா பஸ் ஸ்டாண்ட்? கிரசன்ஸ் காலேஜ் தாண்டின உடனே லெஃப்ட் சைடுலடா. கிரசன்ட் காலேஜ் தாண்டனே 1 ஹெல்த்னு ஒரு ஹாஸ்பிடல் வரும். அத தாண்டின உடனே ஒரு கல்யாண் ஹோம்டெல். கல்யாண் ஹோம்டெல் தான் ஜாலியா இருப்பா. பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துச்சு தலைவன் இப்ப வேற மாதிரி ஆயிடும். That northern side, right? If it does shift, and some teams will like. அந்த லைன்ல இப்ப கடை வெச்சனா ராஜா நீதான். I mean, nobody really knows which way it's going to end. I will say, studying the map a little bit more carefully. Oh, அந்த அளவுக்குலாம் நான் ஃபாலோ பண்ணல bro. மதரா உச்சிஹா. Just a smidge, just a smidgen. அனிமேவா bro? என்னதுடா? நீ பேசுனீல அது என்னது அது? டேய் மதரா உச்சிஹான்ற ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. வாதி சுனில் செட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவ் லீக் ஹீரோ லீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விளையாடுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா. இந்தியாவோட ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்டா இருந்தனால கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆயிடுச்சா. நீரஜ் கண்ணா ஹாய் bro. 4AM நானி ஆகிட்டானுங்களே. Comeback is for real guys. ஆளா மன உளைச்சல் ஆளா வல மாட்டேன் guys. Don't worry. So it's going to be interesting to see which teams do take that gamble, do go to that military base island, and who will be sticking to their guns, who will be sticking. அண்ணா கீக் நல்லா வர்றாங்க. GK doing great. See 4AM அந்த டின்னர் அடிச்சிருக்கணும். சோக் பண்ணாங்க 3 பேர்லாம் அசால்ட்டா போய் விட்டானுங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம இருந்திருந்தாங்கன்னா செமையா இருந்திருக்கும். ரெண்டாவது மேட்ச் பாத்தியாடா அந்த டின்னர் விட்டது 4AM நெக்ல பண்ணாங்க. அப்படிலாம் பண்ண கூடாது. சோ உனக்கு கிடைச்சதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ மேபி அது செம்ம அது டின்னர் மேட்ச் bro. அந்த ஃபர்ஸ்ட் செத்தவனும் தேவையில்லாம செத்தான்.
அவனுங்களும் தேடாம செத்தானே. Falcon Nova மாதிரி கம்பேக் வருமா? Nova had some points in day 1 bro. They were in consistent அவங்க வந்து டாப் 8 அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தாங்க. சோ இங்க இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து சாம்பியன்ஸ் வேணுங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கம்பேக் கொடுக்கறனாலும் நம்ம வந்து பாயிண்ட் ஓரளவு காத்தி எடுத்து வச்சா தான் கம்பேக் கொடுக்க முடியும். இப்போ Falcon உடைய நட கொஞ்சம் கவலை கடதான். Not even 2 digit after 3 matchesலாம் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். Falcon இருக்க இடமே தெரியல. We'll have to wait and see who's going to be taking it first. I do like the position Geek found themselves in. They're right on that western bridge. Saudi upset Argentina, Japan upset Germany, Ghana versus Portugal, Brazil versus Serbia. Big teams are choking in World Cup. Anything can happen. அது பிரேசிலுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. பிரேசில் வந்து செர்பியா வந்து செதுக்கிடுவானுங்க. கானா வர்சஸ் போர்ச்சுகல் கொஞ்சம் டஃபா போக வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னும் நடக்கலையா அது பிரேசில் வெர்சஸ் செர்பியா? நாளைக்கா இன்னைக்கு போர்ச்சுகல் மேட்ச் இருக்குன்னு இதான் சொன்னேன். As for everyone else, you see the hesitancy. No one's really committing to military base. A couple of teams committing to the shoreline sides at multiple spots to maybe make it to military on the next circle. Tomorrow, நாளைக்கு அம்மா நெய்மர்லாம் சோலாவா செஞ்சு விட்டு போயிட்டே இருப்பான். Military base. Everyone else still on the main island. யோ பிரேசில்ல பழைய ஆளு ஒருத்தன் இருப்பான் தெரியுமா? அத சுருட்ட முடி இப்படி போட்டுட்டு இவ்வளவு முடி வச்சிருப்பானே அவன் பேர் என்னயா? டிஃபெண்டர் தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு நல்ல பேர் மறந்துச்சு. டப்புன்னு அவன் மூஞ்சி எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல. மார்செலோ. There's still so many other teams that have brought through that Marcelo that shining moment that have made us white இருப்பான் bro. This going to be the next challengers. Bro மார்செலோன்றவே இந்த ரொனால்டோ கூட ஏதோ ரீல் மாட்டிடலாம் நானே. அது வந்து அவன் பிளாக்யா. They have one player. ஆமா கருப்பா இருப்பான். இவங்க மார்செலோ இல்ல bro. இன்னொருத்தவன் bro ஒயிட்டா இருப்பான் bro. டேவிட் லூயிஸ். So Alan here definitely just here for the info. You see on that mini map where the rest of the players are. He's going to let everyone Pmgc pass watch through party before taking shots, and he was actually going to get one. January வரைக்கும் இருக்கு. That player actually hops out the car and looks backwards as the next zone also shifts out. Now I think we all know where the zone's going. It is Marcelo versus Dani Alves. ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிடிக்கும்யா. Oh my lord. அப்ப கேக்க மறந்துட்டேன் இப்ப கேக்குறியா bro? ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஐ வில் கோ வித் டானி அல்வெஸ். அங்க பாரு. ஐயோ இவனுங்க அதுக்கு மேல பாரு. ஐயோ சட்டிடா இவனுங்க. They have no other choice but to hit the tree right now. The car's exploding right on top of it. Tim have just lost finally players trying to make Ashok plays hi sir. You have one job. You have one job. Don't drive into trees. Yeah, you have one job when you're the driver. எப்படி ஆடிட்டு இருந்த ஐஎஸ்சி இப்படி ஆயிட்டானே. That is to not crash into anything. He crashes into the only solo tree right there. 10 minute game. Godless யோக்கரஸ் 0 கூட்டி வந்துட்டாங்களா? I want to say unfortunately. இங்க பாரு ஃபால்கன் ஃபைட். Not. You messed up. That's it. Falcons on the Godless யோக்கரஸ் fight with Nongshim Red Spores right here. And it looks like they're getting the better end of that as Nongshim just down to one player, I believe, and last player goes down. No, there's still one up. It's a 3v1 situation. Falcon should pick up 4 easy points here. Oh, yes, indeed. We'll see what they can say about it. Never alone, once again, picking up the pacing, trying to close that gap. Zaydan, oof. போட்டா மாலி மூஞ்சிலே போட்டான். ஏய் தப்பிச்சிட்டடா. எப்பறா? bro அது விழுந்து போடும். டக்குன்னு உடனே எல்லாம் படாது. ஒரு செகண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மேல படுமே. எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகுது. ஆமா பொறுமையா தான். ஃபால்கன் கம்பேக்கா? என்ன ஒரு சோக் அது அவன். ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் கடை பண்ணிருக்கலாம். 5 eliminations. They're dominating already. Zayol is knocked out on the. எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன். ஒன்னச்சி. ஐயச்சியா. Another player. ஆமா ஒரு சரியான. பிரேசிலுக்கு நைட் 12 மணிக்கு மேட்சா? சூப்பர்யா. Single team could really take a fight with them directly. Both teams are backfilling and it's basically able to isolate every fight that they want to. However, they will manage to get the இன்னைக்கு நைட்டா guys onto Zayol
They will lose that one. Choke guardian அந்த ஏசி. Falcon comeback as is. பாப்பா. Not too bad of a trade, I would have. பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க 4 பாயிண்ட். பாப்பா என்ன நடக்கும்னு. ஒரு புல்லட். அவ்வளவுதான். ஜிகே ரோன் அவுட். ஏய் என்னடா எல்லாரும் ஃபேஸ் உள்ள இருக்காங்க. விகே ஜிஎல்டி டிஎக்ஸ் இவங்க தான் ஜோனுக்குள்ளே இருக்காங்க. பட் எல்லாரும் அவுட் ஆஃப் ஜோன். நீ கிளம்பி போக மாட்டறாங்க வண்டி இல்லையா? ஏய் சீதானா ப்ரோ என்ன பண்றானே தெரியல ப்ரோ. எல்லாம் பிரிட்ஜ் கிராஸ் மேக்ஸி. ரெண்டு பிரிட்ஜ் ஆமா. அவ்வளவுதான் 4 தான் ஜோன் அவுட். Teams are still in the blue on the eastern side, and on the northwestern side there's VK that we're watching here versus Train to Kill 12:30 AM அவ்வளவுதான் நைட் லைவ் முடிச்சிட்டு சீக்கிரம் போய்ட வேண்டியதான். போர்ச்சுகல் மேட்ச்ல ரிசல்ட் சொல்லுங்க பாத்துக்கலாம். The road first for they're all stuck in the blue. And on the southwestern side of எல்லாம் இன்னைக்கு நைட் லைவ் வெளிய விட்டலாமா? மாலையா சாட்டர்டே இல்ல சண்டே ஒரு நாள் லீவ் போடுவீங்க நைட் லைவ். Oh, absolutely. I would hazard a guess that FaZe right now, they are loving the position that they're in with one of the only teams that இருந்தது ஏழுவரும் ஏழுங்க தீர்ந்தாச்சு. One day our team will play Pmgc, support winning or losing participation is reward. கண்டிப்பா bro. And right now holding on. அதுதான் bro. அது மட்டும் அதுக்கு போனா போதும் bro. என்னோட up here from that fairy pier. பிறவி பல நடஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் bro. Any and all eliminations. இந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்ததோடைய பலன் அடைஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் ப்ரோ. ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு இந்தியால ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு அபிஷியல் ஈவென்ட் கோப்பை. 2 PMGC போயிட்டு கோப்பை அடிக்கணும். நம்ம போனாலே கோப்பை தாங்க. அது வேற விஷயம். நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிகளை பார்த்து அவனுக்கு வந்து அப்படியே பார்க்கணும். அதாவது இந்த சிங்கம் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கம் 3 இல்ல சிங்கம் 2ல டேனிய வந்து துரத்தி பிடிப்பாரு தெரியுமா சூர்யா ப்ரோ. துபு கிராஸ் பண்ணி ஓடு எகிரி சூர்யா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அப்படியே பிடிப்பீங்க டேனிய? இந்த சூர்யா இல்லையா சிங்கம் சூர்யா அப்படி அப்ப வந்து 2 பேர் பேசுவாங்கல்ல வாட் இஸ் திஸ் மஸ்ட் பி an Indian technique. அந்த மாதிரி நம்ம ஆளுங்க விளையாடுறத பார்த்துட்டு என்னடா 4 பேர் வந்து விட்டுறாங்க திஸ் மஸ்ட் பி an Indian technique எல்லாரும் பயந்து போனோம். இன்னொரு டெக்னிக் கூட நல்லா இருக்குமே அந்த 10 நிமிஷத்துல இங்கே போறது அதிகவாதி. என்னதுடா? அது வேலு படத்துலடா அது பாக்குற புரியலையா? எப்படி சென்னையில இருந்தவன் இங்க வந்தான்னு பாக்குறியா? சென்னையில மவுண்ட் ரோட்ல இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு 3 நிமிஷம். ஏர்போர்ட்ல இருந்து சென்னை ஏர்போர்ட்ல இருந்து மதுரை ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து ட்ரெயின் பிளைட்ல வந்து 5 நிமிஷம் வேணும் சொல்லுவா. பைபாஸ் வழியா சொக்கம்பட்டிக்கு வந்து 2 நிமிஷம் ஆக வந்து 10 நிமிஷம் வந்தால அத கொஞ்சம் காமெடியாவே அதெல்லாம் சரியான சீன் தெரியுமா? ஏய் அந்த சீனுக்கே நீ இப்படி சொல்றீல பாதி எனக்கு அப்ப புரியல. எனக்கு ரீசன்ட்டா இந்த பீம பத்தி தான் எனக்கே தெரியுது. அவ்வளவு பெரிய காமெடி சொல்லி படமாக போதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரியல. ஒரே பாவம் தென்பாண்டி சீமையில தான் இந்த ஜோனும் வந்து வாய்ப்பில்ல போறேன். ஏய் போயிட்டு சரியான ப்ளீட் எடுக்கும் பாரு இந்த ஜோனு. அவ்வளவுதான் நான் ப்ளீட் எடுக்குது பாருங்க. அவ்வளவுதான் போறேன் காலி 4 AM now sandwiched between 2 players of Evokid. அங்க இருந்து இங்க வந்தா மாட்டிப்பானுங்க. அங்கேயே மாட்டிட்டானுங்க முடிஞ்சு. I think it was McGrellan that didn't fire initially to get them sandwiched in, but a good trade for 4 AM. And man, this முடிஞ்சு ப்ரோ இருக்கு. சோலி முடிஞ்சு. இல்ல 4 AM வந்து நேரம் சரியில்லை நீ. நாளைக்கு தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு நல்லா. மேட்ச் பத்தி பேசினா நல்லா இருக்கும். ஐசி ப்ரோ எல்லா சோன்லயே அடிச்சிரானுங்க. என்னத்த கருமத்தை என்ன கருமத்தை பேசுறது? This is the chaos when you go down south on Erangel, bringing in that military base island and just forcing the teams to make such tough decisions. You can see 4 angry men now. Even masam irundadu 7 varum. So that means 4 AM zone make பண்ணுமா மேக் பண்ணாதா? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் 3 வச்சிருக்கான். ஏய் பின்னாடி ஆள் இருக்கான்டா. Train to Kill know that someone is going to have to make that rotation. It is going to be 4 angry men, so they will take them out. And now zone make பண்ணாமே சாவறானுங்க. Do they actually even make that rotation? மாமா எனக்கு போறே பார்க்கவே இல்ல ஒருதே. அட பாவத்தை இவங்க எடுசா.
சூர்யா எவ்வளவு மாசா சொன்னா நீங்க இப்படி ஃபன் பண்ணிட்டீங்க கைஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, லைக் பண்ணி ஃபன்லாம் பண்ணலையா, உண்மையா தான் சொன்னேன். ஏய் அந்த 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 டைலாகோட இன்னொரு டைலாக் இருக்குடா சூர்யா. என்ன இருக்குல்ல, பெட்ரோல் ஊத்துனா பக்குன்னு எரியும், இது ஊத்துனா நின்னு எரியும் அப்படின்ட்டு ஒரு டைலாக் இருக்கும். அதை போட்டு காட்டுறேன். அதெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். இதோட வடக்கன்ஸ் வேற லெவல்ல பண்ணிருப்பாங்க. புல்லட் ப்ரூஃப் அந்த கண்ணாடி வந்து புல்லட் ப்ரூஃப் தான், பத்தர் ப்ரூஃப் இல்லன்னு சொல்லி அது அவனுக்கு ஒரு பாட்டு பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க. கல்ல எடுத்து அடிப்பாங்க. ஃபால்கனுடைய கம்பேக் மேட்ச்ரா இது. ஃபால்கனுடைய கம்பேக் மேட்ச். அவன் பாரு ஏத்தியே விட்டு போயிட்டான். ஐஎச்சி நல்லா விளையாடுறாங்க இந்த மேட்ச். என்னடா பண்ற நீ, ஏத்தி விட்டு போயிட்டான். ஓய் அவன் பிரிட்ஜ் ஸ்டெப்ல ஸ்டக் ஆயிட்டானா மேக்ஸி. ஆனா பிரிட்ஜ்லயே என்ன ஒரு 3-4 கிலோ அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. அங்கேயே விட்டுட்டான். பிரிட்ஜ் ஸ்டெப்ஸ்ல மாட்டிட்டானா? ஆமா ப்ரோ இந்த முன்னாடி ஒன்னு இருக்குமே ப்ரோ, நம்ம இந்த இது கேப்போம்ல, பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுப்போம்ல, பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கில் பாயிண்டா பொசிஷன் பாயிண்டான்னு கேட்டு எடுப்போம்ல. ஆமா ஆமா அது என்ன முன்னாடி இருந்துச்சு, அது என்ன மாதிரி அது கொடுப்பாங்க டீம்ஸ்க்கு? என்னது கில் பாயிண்ட்ஸ் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்னா? முன்னாடி எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா அந்த ஒரு இது மாதிரி திரும்ப கார்டு மாதிரி டீம்ஸ்க்குலாம் சொல்லி? ஆமா 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 உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரம் புரியுது, ட்ரம் கார்டா ஏதோ ஒரு கார்டு சொல்லி நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா. அது அபிஷியல் ஈவென்ட்ல போட மாட்டானுங்க மேக்ஸி. அபிஷியல் ஈவென்ட் முன்னாடி லீக் ஸ்டேஜ் மாதிரி சும்மா நடத்துவாங்கல பிராக்டிஸ்க்கு, அதுல கொடுப்பானுங்க. என்னன்னா இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ்ல அவன் கண்ணா ஒண்ணான்னு குத்துவானுங்க. சோ அதனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கில் பாயிண்ட் உனக்கு கொடுத்துட்டா வந்து நீ அடிக்கிற ஒரு கில்லுக்கு 1.5 பாயிண்ட் அந்த மாதிரி. 2 பாயிண்ட் தெரியல, அந்த மாதிரி 1.5 பாயிண்ட் 0.5 எக்ஸ்ட்ரா. சர்வைவலுக்கும் இன்டூ 0.2 ஏதோ கொடுப்பானுங்க. Tell about our team in HH when they got runners in LAN and it is also an achievement. அதை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு ப்ரோ? அதெல்லாம் வந்து ஒரு நஸ்டால்ஜிக் மொமெண்ட் ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, அங்கே நாளா வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி செம்மையா இருந்தது. அதெல்லாம் ஒரு எமோஷனல் மொமெண்ட். ஜஸ்ட் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தன்னுடைய வேலையை மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் எப்பயுமே கிடைக்கும் ப்ரோ. அவர் ஓப்பனா ஓடுது பக பக பகன்னு. தண்ணியில தான் முடியும் ஜோனு, எட்ஜ் முடியும். ஐஎச்சி 9 finishes so far. Yes. ஜிகே இன்னும் அலைவா இருக்கானுங்க 2 பேரு. ஜிகேல 5 பேர். ஹோலி ஷிட் 3 பேர் 5 finishes வச்சிருக்காங்க. ஐஎச்சி has to break the zone. Face have a very good comfortable zone in the வீட்ல பாப்போம். எப்போ சகோ நான் உங்க கேம் ப்ரோ கேம் பிஜிஎம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம டோன்ட் வரி 8 மணி சாரி 9:30 மணிக்கு அது பேர் என்னடா நைட் விளையாடுவோம். என்னடா ஸ்கிரிம்ஸ் அது? என்ஆர் ஸ்கிரிம்ஸ் நைட் விளையாடுவோம்டா ஸ்கிரிம்ஸ். அதுக்கு பேர் என்ஆரா? ஆமா அதுக்கு பேர் என்ஆர் ஸ்கிரிம்ஸ் தான்டா. எஸ்எஸ் ஸ்கிரிம்ஸ் ரெண்டு தான் ஆரம்பிச்சிருவாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம். டோன்ட் வரி மாஸ் பண்ணலாம். எப்படி சொல்றது, அடுத்த மாசம் பாதிலேயே இல்லனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி இந்த தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமென்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஜனவரில இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க மேக்ஸி. ப்ரோ இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் டோர்னமென்ட் பாத்தீங்களா இல்லையா? பார்த்தேன் ப்ரோ. அது ஃபேக் எவண்டா இருக்கும். அது மேக்ஸ் ப்ரோ பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துறாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்துறாங்க. எல்லாரும் விளையாடுறாங்க. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, நம்ம அதை வின் பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட போய் கிளைம்லாம் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து விளையாடுறீங்க, பிராக்டிஸ் விளையாடிக்கணும் அவ்வளவுதான். ஃபால்கன் சோக்டா இவ்வளவு நேரம் சோக்ல இருந்தாங்க. பட் பாப்போம் என்ன பண்றாங்கன்னு. ஏய் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். Serious gaming that picked up that last one. Just sweeping the size of the circle. They're actually going to be one. யார் அடிச்சாவங்கள? Trying to kill points 6 7. கீக்கு போய் குத்திட்டானுங்களா என்ன? அவனுக்கு தான் மேல இருந்தாங்க. ஓ ஆர்சின் எவனோ போய் அடிச்சிருக்கானுங்கப்பா. அட சட்டி தலையனுங்களா. ஐயோ ஆர்சி எலிமினேட் ஆயிருக்கு. வேஸ்ட் சோக்கு தான் உச்சகட்டம்.
ஜிகே டீம் புஷ் பண்றாங்க இப்ப. ஜிகேல 1v1 பா, ஜிகே vs Falcon. Opening on these two, there's still that one player in the back line, yeah, that they have to worry about. Believe that is Milos right there. Does get tagged up a lot. If they got that opening. அப்ப நீங்க டோர்னமென்ட் நடத்துங்க. இல்ல பிஜிஎம்ஏ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எதா இருந்தாலும் bro. Have the UMPs ready. கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கன்ஃபார்ம் நடத்துறேன். சொன்னதை செய்வேன். ஒரு பப்ளிக் உங்களுக்காக ஒரு நார்மல் டோர்னமென்ட், ஒரு பெரிய டோர்னமென்ட். ஓகே, நீ ஜிஎஸ்டி என்ன ஆச்சு? நீ ஜிஎஸ்டி என்னதுடா அது? அதுதான் அந்த டோர்னமென்ட் பேரு. அதான் டோர்னமென்ட் பேரு. அப்படியா? தெரியலப்பா, நான் ஃபாலோ பண்ணல ப்ரோ. அதெல்லாம் சும்மா அடிச்சு விளையாண்டிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இறங்கி டிராப்புக்கே வந்து டிராப்புக்கு ஃபைட் தான் இங்க ஃபுல்லா. டூல் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. வேற யார் வர ஜி தாண்டி? ஜி அதான் இவனுங்க சும்மா அடிக்கிறதுக்காண்டியே வந்து இந்த நிஞ்சா டீம் வரும். நிஞ்சா ஒரு நான் 3 பேர் கூட்டு விளாண்டுருப்பான். அதுக்கப்புறம் ஓவர் வருது. யாரா இவனுங்க தட்டி பையலுங்க. நிஞ்சாவுக்கு பொழப்பே தான் 3 பேர்த்த கூட்டு போய் எங்கேயாவது போய் ஃபைட் எடுத்துட்டு வா. ஜிகேல சட்டான் வந்து லாஸ்ட் பிளேயர் கைஸ். The problem with Satan's நானும் ஸ்பான்சர்ஷிப் ரெடி பண்றேன். எதுக்குங்க ப்ரோ? and Yusef was the membership போடுங்க ப்ரோ. membership போடுங்க. So they know there are still some potential remnants game lord French team up ahead of them. They will hopefully be keeping their eyes trained on GLD France. ஆமா, but surely move on forward and that could be a deterring factor. அதான் பார்த்தேன் மேப் flag Satan can take that further, but in the meanwhile தைரியமா ரன் வர கீக் டிவி எச்சு விட்டு வந்தா பாத்துக்கலாம். அடிச்சுறானே பரவாயில்ல. ஐஎச் இந்த மேட்ச் ஏதோ வந்து 9 கில் ஏதோ பொசிஷன்ல இருக்கானே. பாதி சார் பிஜிஎம் எப்போ வருது? நெக்ஸ்ட் இயர் சார். ஏன் சார் நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளைண்ட் சாத்தா ஏன் ஜிகே விளையாடுறாரு? அவர் வந்து துபாயில தான் இருக்காரு. அவர் ஓனரா இருக்காரு. நம்மளுக்கு தான் வெரி வெரியா கேள்வி கேக்குறாங்க. எப்படிங்கிற மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறாங்க ப்ரோ. விளையாடுறாங்களா ப்ரோ? ராக்னார் நம்ம ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ. எங்கூட டெய்லி நைட்ல விளையாடுவோம் கிளாஸ். ஐஎச்சி வந்து டின்னர் வேணும். என்ன ஐசி உன் பேர் வச்சு ஒருத்தவன் இருக்கானே, அதனாலயா? புரியல எனக்கு. பாப்போம். I mean, how the tables have turned. I mean, it was Gaming taking the fight to Furious Gaming. Getting that knock, getting that surprise. Once again, another surprise thanks to Trigger. But now down to 1. கேம் போட்டா 2 கில்ல செத்துறாங்களா? Into Gaming territory and potentially give a little bit over to GK. ஏய் யூல்ச்ரி என்னடா பண்ற டேய்? தும்புறியாடா? Refreshed. But now என்ன ப்ரோ மைக்க போட்டு ஏன்டா டேய் தும்புற? மைக்க ப்ரோ தும்பல வந்து நம்ம ஹெட்செட்டே கழட்டிட்டோம் ப்ரோ. முடியல. சொல்லுங்க. அது வந்துட்டே இருக்குமா? கரெக்ட்டா நீ போட்டா. Furious Gaming யாரா நீ? does go through. Robs with the DBS. He's fishing. He gets one. There's one. கிளியரா நான் நேர்ல வந்து ஏய் கில்ல நக்கிட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ அவன் நாக் வச்சான். Yo, yeah, Robs needs to watch out for Satan here. Satan on the other side. Third party this. Now Satan's the one fishing for the 2 players. Robs goes back. DVS ஒன்னு கொண்டு போய்டான். DVS பா. It's actually it's Robs. எனக்கு நான் நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்துட்டேனா எனக்கு அதோட அதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் வேலை இல்ல. நீங்க ஏதோ பண்ணனும்னு சொன்னீங்களே. He will get back into the hard cover. And you can see him celebrating down there as well. That was a back and forth fight for sure. And Geek still getting knocked on by the side of IHC. IHC looked like they had the better positioning, but man, the shots are just connecting for them right now. I feel like we've just completely gone the opposite way of these first 3 maps. All of a sudden, we're talking about IHC potentially taking out Geek Fam. இந்த குரூப்ல எனக்கு ஃபேவரட் IHC தான். அது ஒண்ணுல அது நீட்டா இருக்கறனால 2-3 போட்டோ காமிச்சா ஓகேவா? They currently have full control of. And
I mean that engagement with game ஏங்க அது நீட்டா இருக்குங்க ஒரே போட்டோ எடுக்க முடியல நான் 2-3 போட்டோவா அதாவது கண்டினியூவா இது பாதி இது பாதி இது பாதின்னு 3 போட்டோவா அனுப்புனா ஓகேவான்றேன் quite literally now FaZe clan ஆமாங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டோவை பாத்தீங்களா இல்லையா நீங்க they are pushing in trying to get themselves that hard cover. ஆமா Geek's going to be the aggressors here. They know if they remain out in the open once more, that is FaZe and IHC who has a lead on them. So they're going to get to the hard cover instead. சரி Play. They do have Rude out here providing supporting fire. ஈவன் வசம் இருந்தது 7 வரும் பேசல ஒருத்தன் இருக்கான் 1HC அவுட் ஆஃப் ஜோன் காலி ஃபேஸ் ஒரு கில்ல டாப் 6 கீக் ஃபைட் எடுக்கறானே எவனோ ஒருத்தன் நேடு போட்டானே யாரா அவனுங்க yep I mean this reminds me of that gap hot drop that we had so many players in the different buildings taking on that engagement and that small war of attrition that's happening, but IHC from the back line needs to happen, and again they turn the table. Sif out in the water now, and Robs is going fishing. So many views going fishing today, Zute. DBS வச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் அடிச்சிங்க. Looks away at the exact wrong time. I was just going to say, look at how dominant he is, keeping eyes on the water the whole time. Oh! Second turns around. Yusuf comes up and ஆனா நல்லா கனெக்ட் பண்ண பாத்தீங்களா திரும்பி டக்குன்னு அடிச்சான் ஒரு புல்லட் still in. ஆனா இவன் பாவம் Alex, just that long head coming through from ஒரு வழியா பைக்கிங் 3 அந்த சிக்ஸரோட நாடகம் அடிச்சிட்டு பாத்துட்டேன் bro நேத்து 11வது எபிசோட்ல இருந்து 20வது எபிசோட் வரைக்கும். It is in control of Geek Fam and FaZe. They know their position is given away. They know they are exposed. So as soon as they make the move, it might go downhill for them. They need a little bit of chaos to happen in these compounds to give them that opportunity to quickly make a dash in. Things are going to slow down a little bit here. I don't think any team is really going to move up too ஈவன் much. வசம் இருந்தது 7 வரும் 7 மிங்கு தீர்ந்தாச்சு ஃபேஸ் என்ன சோக்கா சூர்யா யார் bro ஃபேஸ் சோக்கா நான் தான் சொன்னேன் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஆடுவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல bro. ரைட் சைடுல ஆஹா சாத்தான் இருக்கான் பாரு गाइस பரவாயில்லை பாயிண்ட்ஸ் சாத்தான் வந்துட்டாரு गाइस FaZe is going to go into the engagement. FaZe now down to 1. Geek about to take control of this hard cover compound. Sayo from சாத்தான் அடிக்கலாமே சாத்தான் நினைச்சா அடிக்கலாமே ஜிகே both teams. அடிச்சா அவங்க வேஸ்ட் bro அவன் ஜோனுக்குள்ள சாத்தானுக்கு பால் ஊத்திடுவாங்க bro. Pick this one up, it'll be huge. But Rude will just win and take the 1v1. ஜோன் ஓபன்ல போடலனா IHC யோட ஸ்டோரி முடிஞ்சி. Getting up through that chaos to just create a பா bro கீக் சைக் பண்றானுங்க டே செம்மயா ஆடுறானுங்க அரா மாதிரி ஆடுறானுங்க பயல வேற லெவல் ரூஃப் ஏர்னா சரியான கில் கிடைக்கும் bro நான் ரூஃப் ஏறணுமே இந்த ரூஃப் ஏறனா இந்த ரூஃப் ஏறனாலும் ரைட்ல கிரவுண்ட் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டா போதும் இங்க பாரு தலைவன் கன்சிஸ்டன்சி பாரு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஜிகே தான வரும் செகண்ட் மேட்ச் டின்னர் தேர்ட் மேட்ச் டின்னர் இந்த மேட்ச் ஹேஷ்டாக் 2 இல்ல 3 10-12 பாயிண்ட் எடுத்துறான் இப்ப அவ்வளவுதான் இவன் #2 வருவான் எடுத்துட்டேன் இல்ல அவுட் முடிஞ்சு கண் அடிச்சானே அப்படியே என்ன கார்ல எனக்கு டிலே பாஸ் பண்ணிட்டானுங்களே ஜோன் இவனுங்களுக்கா bro என்ன bro இந்த கன்சிஸ்டன்சில விளையாடுறானுங்க அடுத்த மேட்ச் மிராமர் இன்னும் ஃபயரா இருக்கும் கேம் வேற லெவல்ல இருக்கும் 12 பாயிண்ட் also got this rock to peek up and also just spray the grass, just mow the grass at free will while maintaining some hard cover. Does Icy have the grenade though? Second Rude fires off those shots. A grenade should be raining his 5 grenade இருக்குப்பா பரவாயில்லை. Nades instead will be raining in. இவனிடம் இருந்தது 7 வரும். Icy, he's forced to get up, reveals his position. Did Rude spot him out? Yuhai spot him out. ஏய் ஸ்பாட்டே தெரியாம சும்மா சுட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாருடா. ஆமா bro ரேண்டம் போட்டாலே போணும். மாட்டிப்பான் எந்திரிச்சு. ஒருத்த மாடிட்டான் bro அந்த ஐசி பொசிஷன் ரிவீல் ஆயிடுச்சு. பாத்துடா மார்க் பண்ணிட்டான். Icy's place is spotted. So desperate to find an opening here. They know they're out there in the grass somewhere, and Rude actually goes down to play zone. I think he got tagged up, and then the play zone take them out. Icy's not even going to go for the confirmation because his eyes are set for the prize. Out of zone naku. Reveal his position with the spray. Oh, okay. Ama. The 2v2. Yuhai stuck behind the tree. That is a magnet for grenades. There's another one coming. எதுக்கு அவர் வே வரது வராம அந்த behind the tree.
goes down. 1v2 situation. Zayol pops up the sub player coming in. Goes for the conversation. I don't know about that, புரியல. but it is a great game for IHC that வேற என்னடா பண்ணுவ? ரெண்டு பேரு ரெண்டு ஆங்கிள்ல இருக்காங்க. இவனும் கவருக்கு போய்ட்டான். இவன் மட்டும் அந்த ஒரு நாக் வச்சிருக்கலாம் bro. அவன் செவுத்துல போய் என்ன பண்றான் பாரு நீ. Look at the relief on that player hugging the wall. I don't even think he knows what to do right now. He's just like ஒரே ஜாலியா இருக்கான். செவுத்துல போய் கட்டி பிடிச்சினுங்கறாங்க guys. சி. It was tense for them. It was definitely tense. I think that was a build up. பாத்தியா செவுத்துல முடிறா. பக்கத்துல மூணு பேர் இருக்காங்க. லைக் பண்ணீங்களா இல்லையா? புரியல எனக்கு. இன்னும் ஒரு 60 லைக்ஸ் 900 லைக்ஸ் போலாம். 60 லைக்ஸ் guys. செவுத்த கட்டி புடிச்சினுங்கறாங்க guys. என்னன்னு தெரியல அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஓகே थैंक यू இவன் நிசம் ப்ரோ 22 29 34 34 கில்ஸா ஜெய் ப்ரோ பொறுமையா விளையாண்டே 34 கில்ஸ் ப்ரோ பாத்தீங்களா ஜெய் ப்ரோ ஆமா இதுக்கு நான் சீக்கிரமா இவன் வசம் இருந்தது 7 இது எஃப்எஃப் எடுக்க 2 ஃபேன் கார் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ எப்போ வாதி வந்துறேன் இந்த முச்சில ஒரு 2k லைக்ஸ் வந்தா அப்படியே வந்துறேன் 40 கிலோ வந்துச்சு நானா லைவா இருந்தேனா 24 ஓ 34 இல்ல இருங்க கேடி குறஞ்சிட்டே இருக்கு 10 22 இவன் வசம் இருந்தது 7 வரம் ஸ்கவுட் எல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுட்டு இருக்கான் தெரியுமா ஒரு பொண்ணு கூட பாத்தியாடா இல்ல இது மட்டும் பார்த்தேன். இது அந்த பொண்ணை மட்டும் பாத்திருப்ப. பூரா பீசி சாஃப் bro லைவ்ல தொட்டு பார்க்கல bro. அந்த Subscribe பண்ணி வச்சா காட்டணும்ல அது மட்டும் பார்த்தேன். லைவ்ல இருக்கான்னு மட்டும். அவ லைவ்ல bro நான் அவ லைவே பார்க்க மாட்டேன் bro. அவ லைவ்ல ஒரு வாட்டி கூட பெருசா பார்த்தது இல்ல. எனக்கு அவன அவ்வளவு பிடிக்காது. என்னோட இதுதான்டா அவனும் வச்சிருக்கான். அதே கலர்ரா. ஏன் क्या लगता है देख ले भाई गेम खोल के चल तेरा परसेंटेज देखेंगे हम लोग इस बार का जो पढ़ाई कर रहा है ना देखते चल யார் bro அது லெஃப்ட்ல இருக்குது தெரியல யாரா அக்காவும் पास उतना पढ़ता हूं मैं उतना भी जल्दी नहीं होगा तू अगर फेल தெம்மாடி காத்தே ஏய் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க. ஏறி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒண்ணு. டேய் இறக்காதடா ஆக்சி எல்லன்னு நினைக்கிறேன் bro. ஸ்பிரிட்டர் லைட்டா ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஏங்க உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன். வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் ஆகும் இதை காட்டுறேன். வாதிக்கு அக்கா இது எஃப்எஃப் எடுக்க 2 ஃபேன் கலர் மாதிரி இருக்கு. ஓ எஃப்எஃப் அடிச்ச 2 ஃபேன் கலர் மாதிரி இருக்கா ப்ரோ? எல்லாருக்குமே காமனாக தான் ப்ரோ தருவாங்க. நீங்கள் எதாவது தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். மெசேஜ் பண்ணி அந்த பொண்ணை ஐடி கேளுங்க. யாருங்க பொண்ணு? சீ ஸ்கவுட் நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. ஷார்ப்புக்கு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. ஷார்ப் இங்க வேற செம ஃபன்னா இருக்கும்டா அது. மேக்ஸி இருக்கியா? சரியா நான் இத சொல்லி ஆகணும். நீ அவ்வளவு அழகு. இங்க எவனும் இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு அழகா பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. I'm in love with you. प्रसुत भरित मंजुलतर शृंगारे संचारे अधर रुचित मधुरित भग सुधन कनक प्रशम निरत बांधव्ये मांगल्ये 10 months later ஷேர் குட்டி போட்டுச்சு. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நடந்திருக்குது. ஆனா இதுதான் பச்சை. ஏடி சிவம் மாசா ஏடி இன்னொரு வீடியோ இருக்கு. மனசுல ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. இங்க வரேன். அவன் 10K அடிச்சப்ப நான் பூட் கேம்ப்ல இருந்தேன்ல,
அப்போ அவனு சொல்லியிருந்துச்சு. ஓகேவா, இதை பார்த்துக்க நல்லா அமைதியா பாரு. மனசுல ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது, லைக் எந்த ஒரு வன்மம் கிடையாது, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. அதுதான் ஷார்ட். ப்ரோ வாதி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் வாதி ப்ரோ. வன்மத்த காமி நீ காமி லாக் வன்மத்த காமி நீ ஐயோ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மட்டும் இங்க வேற இத பாரு. இப்ப அந்த தெம்மான்னு இருக்குல்ல, அது ட்ரெண்டிங் ரீல் பண்றேன்ட்டு பப்ளிக் பிளேசஸ்ல இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒரு கும்பல் வந்து உட்காந்து பண்ணியிருக்கானுங்க போலடா. அவங்கள வந்து போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் விசாரிச்சு இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிருப்பாங்க போல. அது என்னன்னு தெரில, அது நியூஸ்ல வந்துச்சு. ஓகேவா, நேத்து அவன் தெம்மா போட்டானா, அதுக்கு இவனுங்க போட்டானுங்க அதுக்குள்ள. 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மட்டும் பார்க்கும் அடல்ட் ஒன்லி வெளியிட்டு பம்பை வாங்கிக் கொண்ட வில்லங்க பாய்ஸ் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு. ஃபேமஸுக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என நினைத்து பொது இடத்தில் இந்த பாடலுக்கு ஆபாசமாக ஸ்டெப் போட்டு ரீல்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. பகலில் பொது இடத்தில் இருக்கும் ரவுண்டானா பார்க் என ஒரு இடத்தில் விட்டு வைக்காமல் வில்லங்கள் போட்ட இது வந்து ஒரே சிரிக்குது. அது எடிட் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக பண்ணாங்க. யாரும் எதுவும் பர்சனலா நினைச்சுக்காதீங்க. டிஸ்க்ளைமர் போட்டு ஸ்டோரி போட்டுக்கிட்டு டாக் பண்ணிராதீங்க. வர உண்மை நான் நிறைய பேர் டாக் பண்ணிட்டாங்க, நான் ரீஷேர் பண்ணல ப்ரோ, வேணா சொல்றேன். முக்கியமா அந்த நியூஸ் சேனல் ப்ரோ நீங்க எதை சொல்ல வரீங்க அவங்களுக்கு பையன் சின்ன பையன், நாங்களும் ஒரு சின்ன குட்டி யூடியூபருங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு வர்த்து இல்லை, நாங்களாம் அண்ணி கிடையாது, பாத்துக்கோங்க. புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் இப்போ டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிட்டேன்டா. அப்படியே பட் என்ன சாரி அண்ணே, ஐயா ப்ளீஸ் யார் நம்ம வந்து சாரி சொல்லி நம்ம கெத்த பேச்சு, நம்ம கெத்தலாம் காமிச்சு இதெல்லாம் நீ ஓகேவா சார்? இப்போ ஆனா ஸ்பான்டேனியஸா வந்து யோசிக்கிறானுங்க பாரு. வேரியர் டிஎஸ் மெம்பர்ஷிப்புக்கு நன்றி ப்ரோ. இருக்காரு இங்கிட்ட மெர்சல் மெஜிஷியன் வெற்றியும் ஜெயில இருக்காரு. அப்படியே நேரா வந்தா மாஸ்டர் ஜேடி ஜெயில இருக்காரு. இது என்னடா இது மீம்ஸ் ஃபிளிக் ஜெயில இருக்காரு. இங்கிட்ட மெர்சல் மெஜிஷியன் வெற்றியும் ஜெயில இருக்காரு. அப்படியே நேரா வந்தா மாஸ்டர் ஜேடி ஜெயில இருக்காரு. இவங்க 3 பேரையும் திகர் ஜெயிலுக்கு மாத்திடுறாங்க. அங்க இவங்க 3 பேரும் கோஇன்சிடென்டலா மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களோட சொந்த கதை சோக கதையெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு பர்பஸ்க்காக அவங்க 3 பேரும் மெஜிஷியன் விஜய் உதவியோட ஜெயிலிருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. ஓ காட், அந்த தப்பிச்சு போன 3 கைதியை கண்டுபிடிக்க அதே நாட்டுல சைலண்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்க சீக்ரெட் ஆபீசர் தர்மேஸ்வர நியமிக்கிறாங்க. தப்பிச்சு போன இந்த 3 கைதிகளும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் தஞ்சமடைய தெரிமேஸ்வர் தேடி தமிழ்நாடு வரார். இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் இந்த வருஷம் சம்மர் லீவுக்கு மிலிட்டரியில இருந்து பாம்பே வரார் துப்பாக்கி ஜெகதீஷ் வெல்கம் பண்ண ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஜெகதீஷ் வைஃப் காஜல் கையில கை குழந்தை கியூட்டா இருக்கு. மறுபடியும் பாம்பேல தீவிரவாதிக்கு பாம்பு வைக்க, பாம்பு வச்சது யாரும் துப்பாக்கி வச்சு துப்பு தொலைக்க, மறுபடியும் சத்தியனோட சேர்ந்து ஒரு சீக்ரெட் ஆபரேஷன் பண்ண பாம்பேல வெடிச்ச பாம்பை தயாரிச்சது தமிழ்நாட்டுல வாழ்ற ஒரு தமிழன் உதயா. அவனை புடிச்ச துப்பு கிடைக்கணும் துப்பாக்கி வச்சு தமிழ்நாட்டு பக்கம் ஒதுங்க. இப்ப 6 விஜய் ஒரே இடத்துல. கத்தி கதிரேசனுக்கு தன்ன மாதிரியே இருக்கிற இன்னொருத்தன் தெரியும் ஜீவானந்தம் 7 விஜய். மெஜிஷியன் வெற்றிக்கு அவன மாதிரி அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கான் மாறன் 8வது விஜய். இவங்க 2 பேருக்கு அப்பா ஒருத்தர் இருக்காரு வெற்றி மாறன் 9வது விஜய். ஆனா பாவம் இப்ப இரோட இல்ல, செத்து போயிட்டாரு. பாம்பே ஓபன் பண்ணா கத்தி கதிரேசன் கல்கத்தா ஜெயில இருக்காரு. இங்கிட்ட மெர்சல் மெஜிஷியன் வெற்றியும் ஜெயில இருக்காரு. அப்படி நேரா ஒரு நிமிடம் இருங்கள், சோறு போட்டு விட்டு வருகிறேன். பைத்தியமா எத்தனை விஜய் சாமி சொல்றா, மாலை போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க. பார்த்து பேசுங்க சாமி சொல்றா, மாலை போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க. பார்த்து பேசுங்க. சரி ஸ்டெப்பு வித்தியாசமா இருக்கு சாமி. போலாமா இந்த ரீல் போறான் தெம்மாங்க சாமி. சரணா இதெல்லாம் சாமி என்கிட்ட காட்டுறா. சேரா திடீர்னு நல்லவன் ஆயிட்டியா, டப்புன்னு அந்த இதுவே இருக்குது. சரி போலாம் வாங்க போலாம் சாமி. நான் இருக்கிறப்ப இந்த ரீல்லாம் பார்க்காதீங்க. சேரா ஐயோ சரி, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இந்த வருஷம் முழுக்க இந்த தண்ணி பீடி சிகரெட்லாம் அடிக்கிறீங்க, இந்த 1 மாசம் மட்டும் அப்புறம் கண்ட்ரோலா இருக்கீங்க சாமி? அதெல்லாம் மனசு வச்சா இருந்துடலாம் சாமி. ஏன் அந்த மனசை வருஷம் முழுக்க அது கூடாது? இந்த கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் இருக்கலாம்ல சாமி? எனக்கு பூஜைக்கு டைம் ஆகுது, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி கரெக்டாக ஏதாவது பேசிட்டா உடனே பூஜைக்கு டைம் ஆகுதுன்றான்.
ஏய் வர பைச்சு கட் பண்ணிட்டு வரணும் உனக்கு நேரில் வந்துடணும் என்னடா சாமி ஏன் இப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஏய் நீ திடீர்னு வரும்னு எனக்கு என்ன தெரியும்? சரி என்ன சாமி கடைக்கு போறீங்க? ஆமா ப்ரோ இவங்க தான் அந்த பிஸ் டிங் டிங் சிக்கம் இவன் செமையா பேசுவான் பாருங்களேன். இங்க சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான்ல அவன் பாருங்களேன் பாருங்க. விக்கி ஓடு லைட்டா தர என்ன இது ஒண்ணுமே தெரியலையே. நீ சொல்ற மாதிரிலாம் இருக்காதுடா, அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லடா. நிர்மலே லூஸ் மாதிரி பேசுற நீ. கசனா ஐஸ் வாட்டர் குடிக்க வேண்டியதான். டேய் நவுறடா. அப்பா ஃப்ரிட்ஜ் திறக்க போறேன். ஆமா சரி நான் சொல்ற மாதிரி தரனா? வேகமா திறக்காத, பொறுமையா தர. பொறுமையா தர. இரு அப்படியே ஓடு. ஐயோ இந்த ஆளு வேற திறக்கவும் தெரியல மூடவும் தெரியல. சை இந்த ஆளு ஒழுங்காவே மூட மாட்டான்பா. டேய் என்னடா விளையாடுறீங்க? அது ஒண்ணும் இல்லப்பா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி திறந்தா இப்படி மூணா லைட் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகுதுல்ல. ஆமா நிர்மல் சொல்றேன், உள்ள குட்டியா ஒரு ஆள் உட்காந்துக்கிட்டு லைட் ஆஃப் பண்றாங்க ஆன் பண்றாங்கன்னு. அதான் நாங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஆமா அங்கிள், உள்ள குட்டியா ஒரு ஆள் இருப்பா, அவனை வெளியே வர சொல்லுங்க. அப்படியா? ஆமா உள்ள ஒரு ஆள் இருக்காரு, போய் கூட்டி வரீங்களா? ஆள் இருக்காங்களா? ஏய் என்னடா நிர்மலே உள்ள ஆள் இருக்காங்கன்றாங்க. நான் தான் அப்பவே சொன்னல, உள்ள போய் பாரு. போ வா உள்ள போய் பாரு. உள்ளியா உள்ள நேரம் மாட்டுமே. 2 ஆள் இருக்காங்க, நீ உள்ள போ. ஆமா உள்ள போ. 2 பேரா? 2 பேர் இருக்காங்க. வாடா நிர்மலே. 2 பேரா? நானும் வரேன். ஐயோ நிறைய இருக்கியா இதெல்லாம். இவனுங்க இதெல்லாம் பார்த்தா உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாயா. சாமி சொல்றா, மாலை போட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் பார்த்து. டம்மாடி காத்து. நாளா ஆன் டைம் கரெக்டா வந்துடுறேன் பாத்தீங்களா. Who has the most MVP of Group Green? We're starting off with a very interesting Murmur. Group Green oda MVP Tixi was absolutely illa ST top avan nariya damage dhan vechirundan. Was ridiculous. I mean we were talking about the Tixi shooting fish in a barrel. I mean team after team was Vaadhi paadute yo yaar ya neenga to that crazy final zone, and now என்ன பாதி காமிச்சீங்க? ஒண்ணலடா இன்ஸ்டாகிராம் போனோனே இப்படி வந்ததுடா. இவங்க யாரோ ஹீரோயின் போலடா. இந்த IWM பஸ்ன்றவங்க இதெல்லாம் போட்டுருக்கானுங்க போஸ்ட். IWM பஸ்ன்றது எனக்கு இந்த லோக்கல் அவார்டு கொடுத்தாங்கல, அவங்கள ஃபாலோ பண்ணேன். Oh, we are. It's IHC back. இன்னொரு வேற நீங்க ஏதோ வாதி யாரையோ ஃபாலோ பண்றீங்க சொல்லிட்டு பெரிய மனுஷன் பண்ற வேலைய அதுன்னு குரூப்ல எடுத்து போட்டுருங்க. அது டான் பெல்ஜெரியன்டா. They were the aggressors last time on the hot drop, but took a little bit long this time around. Genesis dominated. அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆண்டர்பிரனர் தெரியுமா? அப்படி பாருங்கடா. Confirmation onto ராஜிங்களா. Daybot there with the open. Are they going to stay here and fight, or are they going to start to retreat and back out? It looks like they are backing up a little bit here. Do they have a vehicle for an escape, however? And how aggressive is Genesis Dogma gets? Now that they have என்ன சாப்பாடு? I feel like we're looking at two very different questions. IHC now with the addition of Zayol, we know what happened earlier on Murmur, but this time maybe they'll have that different energy, and now they're going up against Genesis. They can't. பரவாயில்லை வாதி bro, it's okay. நம்ம boys will understand. யாரு randomly அவங்க உம்மா வம்பளுக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டூத்துக்கு உடம்பு சரியில்லடா. அப்போ வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தா பதில் சொல்ல. எனக்கு அப்படிதான் பதில் சொன்னாரு வாதி. ஆமாண்டா, அவன் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டா அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் சொன்னா நெய்மர் எந்த கண்ட்ரி, நான் பிரேசில். பொறுமையா கேள்வியை வாங்கிக்கிட்டேன் நான். வேற விஷயம் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன்ல, டப்புன்னு உனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா அது கான்டெக்ஸ்ட் மறந்துடுவேன். to slow things down, to let Sharp vidava. Hey, we're not just going to roll over and die, essentially. We're going to fight back a little bit, which might give IHC more press engagement. It looks like instead, IHC, with the addition of Zayol, like you said, ஷார்ப்லாம் கேஸ் வாங்கினா அது அவனுடைய குரூப்ல இருக்க ஒரு 10 பேர் இருக்கானுங்க, அவங்களால மட்டும் தான் கேஸ் வாங்க, வேற யாராலையும் கேஸ் அவனுக்கு பண்ணுங்க பண்றேன்னு இவனை வம்பல இழுத்துட்டானுங்க. அப்படினு போகுது கடைசி. Again trying to isolate something, trying to find that opening. குருஜிலா இப்ப அமைதியாட்டப்ல scrambling, making sure குருஜி ஏதோ பிஸி ஆயிட்டா போல, லைவ் பக்கமே வரது இல்லையா அவன். Any opportunity to pick that first elimination, to pick that first knock. இல்ல மேல இடத்துல இருந்து ஏதோ உத்தரவு வந்துச்சுன்னு a little bit isolated. I know Daybot has some sort of sight line through those windows. But yeah, so good job by Booms playing solo in a sense,
just keep backing up into the sightlines of his teams, but I feel like his teammates could get a little bit closer. They hear all 3 footsteps, surely, and know all of IHC is at this compound. Vaadhi mudfish You don't need 2 players in the back with support line angles onto the compound. There's not much support lines to be had, honestly. And I feel like Booms is kind of left out to dry here. Booms have to play extremely cautious and play on the outsides for sure. Genesis is just gonna maybe hope for IHC to make a mistake, but this is exactly what I'm talking about. They're just leaving Booms out to dry there pretty much. And Genesis still not moving any closer. They're staying so far away. I'm not sure why Genesis is playing so scared. Might be able to pick a knock up here. Booms will be able to crawl back to safety, fortunately. Yo, நீங்க தான் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? I mean, we were talking about it. It's supposed to be a polar opposite of what we saw with IHC versus Besiktas earlier, but now Genesis seems to have stepped into the shoes of Besiktas in that earlier engagement. They're not bringing in that closing. They're not grouping up. They're not allowing their players to have the necessary backup to bring that full force and capitalize on the numbers advantage they currently have. They've already lost that. Is down, knocked on out. It's a 3v3, and the angles that they're working with here are not really going to help them in this engagement. I'd see they've taken a hold of this building. Now they're just waiting for some more information. Where are the rest of the teams at? The players? And boom, there it is. Another one to the tally. That was Zayol too. With எதுக்கு வண்டி எடுக்க போனானுங்க இப்ப? Right there, pretty much. Backup land. It's going to guarantee them, not guarantee them the fight, but confident. They stopped the revive and picked up another knock. That was a changing point right there. Nice. And Genesis is playing this so terribly right now. It could still go in their favor, of course. 2v3 could swing either way still, but it was a 4v3 with the flag player count தெரிஞ்சிருக்கும் அது சவுண்ட் கேட்டிருக்கும். IHC stuck in one compound and nobody from Genesis really coming out to crunch them in. They will get that revive, take it back to a 3v3, but Genesis is making this so much harder for them than it needs to be, I think. Icy still out and alone. I mean, there's an opportunity to get that knock back onto Icy. They have that information from that earlier opportunity. Daybot just அந்த வீட்டுக்கு மேல எப்படி ஏறனா? Peek on out, maybe get that peek, but now Zayol, with the added time that Genesis is giving them, is looking for a flanking opportunity, is looking to take that high rise of நல்லா தின்னு யா போடுறா. And again, it's like an isolation versus isolation strategy here, but bro, don't go to controversy. என்ன ஆச்சு? Opportunity to crossfire if you எதுக்குங்க bro? நான்லாம் controversy எல்லாம் போறேன். Might be starting to think about disengaging. They realize just how வாதி கார்டன் ஃபோர்ஸ் ஒண்ணும் இல்ல, அந்த பேஜ் என்னன்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தானுங்கனாலே தெரியும். Knock out of the car was rather on the lucky side. சும்மா அந்த போட்டோ மட்டும் போட்டாங்க. After losing one player, it's like fair. சர்ச் பண்ணிருப்பாங்க. முன்னமே ஒரு 10 பேர் சர்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா. Not giving us the fight. We'll take our 1 point. அதுவா என்னோட ஃபீட்ல வந்து நிக்குது. நானாவே தேடுனேன். Circles far north. They need loop. This is not a 4v4 game. As much as they would maybe like it to be to continue fighting this out, but there is 60 plus other players. சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு தான்ப்பா. So it should be a disengage from both teams, and if neither team really wants to come in once again to a full-out engagement. It's also for IHC making sure that they don't make the same mistake that they did on the previous Murmur. We saw what happened when they took that late rotation last time, and it ended up in basically IC taking a swim for the rest of Murmur trying to get some placements, but they don't want that to happen again. They've already had such a good start on Erangel. Don't let it end here. Let that rain bro sir அப்படி திட்டாதீங்க இன்னும் கண்ணா பின்னாடி எடுத்து into the zone, and then we could be seeing once again a completely different IHC, which is what we've been waiting for. I do agree with that one. Yeah, IC has backed off, and so has Zayol. Alex is just here to get info, to like assert some sort of presence, right? Like I said earlier, all three of them மாண்டேனுவால ரெண்டு டீம் இறங்கி அவனுங்க உட்கார்ந்து இங்க வடா சட்டனுங்கறானுங்க. So a staggered retreat out of IHC. Meanwhile, the rest of the game, it's still continuing. Everyone else is rotating into, a central circle. Water treatment's pretty much smack in the center. So a lot of different elevations. IC fallback achi kalambitaanpa. Still here, spots one player. I think he still hears the other player below him, right? So Genesis also doing the same, leaving one player in for support or to get info. And Zayol's here actually
trying to get a sneaky angle, waiting for that player to step up to shoot bro. his teammate நம்மலாம் that's எதுவும் leaving, and they get டாக்ஸிக்கான it கண்டென்ட்லாம் எதுவும் next கிடையாதுல்ல circle bro. shifts, and it அது நீங்க centers right பார்க்குற onto water விஷயம் treatment. தான். See, even though that if you see it is a it's a என்ன சொல்றது, அவங்க ஒரு அது அவங்களுடைய பேஷன், அது அவங்களுடைய ஜாப். She is a model. There is going to be a You very have to see in cramped that way. approach for these teams, especially moving on into that Hacienda del Patron or more towards that eastern portion. பார்ப்பவர்கள் கண்ணில் தான் இருக்கு So நண்பா. now the question here, அவ்வளவுதான், அவன் அவுட் காலி. அவன் மேல இருக்கிறவன் சோலி முடிஞ்சு. has been left pretty much to அவன் their கிட்ட own ஒரு devices ஹெல்த் இல்ல, while இது the இல்ல. rest are moving ஓ on ஐசி ஃபிளாங்க் அடிச்சிட்டானா? I mean, they're right around the side of the zone, so I don't know if they've just left this player out to ஓப்பா dry. எங்க Maybe they ஃபிளாங்க் get an அடிச்சிருக்கான் பாருடா elimination. At அவன். the very least, they are doing a great job of delaying IHC. I'm so confused as to what Genesis Dogma is doing. அவ்வளவுதான், ஜோன் அவுட்ல இப்ப விழுந்திருக்கான். பிளேஸ்ல பொட்டியா வரானுங்க. ஆமா That's தெரியல. weird. டேமேஜ் எடுக்குதோ? That's just bad. I'm gonna go right out and say it. The way they played the entire scenario there was ஏன் அங்க என்ன பண்றானுங்க எனக்கு புரியல எனக்கு. lose a player to leave. நமக்கு எப்ப பிஜிஎம்ஐ இன்னொரு 6 மாசம் ஆகும் தலைவா. much impact to be honest into பரமா எல்லாம் உன் பார்வை பொறுத்து தான் பரமா. like, sure, you're stalling out a team, but you're not getting points. You're delaying this team, but டம்மா you're not டம்மா டம்மடி காத்து. and you have 14 other teams ahead of you. Now you're going in with 2 players. When it was a 4v3 and they had IHC pretty much completely surrounded. So Genesis Dogma, I feel like in terms of hot drops, they're not அவன் அங்க நாக்காய் செக்யூர் ஆயிட்டான். இன்னுமடா அவனுக்கு வந்து அந்த கில் ஃபீட பார்க்கல. இப்ப பாத்துருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜெனி சைடுல ஒரு ஆள் காலி. அவன் மேல வந்து கிளம்புங்கடா அப்படின்னு இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிடிக்கு மேட்ச் எப்ப சூப்பர். டிடி ஏம்பா இங்க விளையாடுது? I mean, a surprise neighbor in your neighborhood. பிஜிஎம்ஐ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ என்கிட்ட நீங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்க வேண்டும். That whole scenario, and obviously being very cautious of the fact calm, that calm. if you do Be make that be calm, engagement, if you guys. do push on out, you will எல்லாம் potentially be நடக்கும். taken on out. But I agree with you. The timing, Very the soon. pacing at which they took that engagement, I feel like could have been a lot better. They were 6 மாசம் ஆகும் opportunities. அப்ப They had some ஸ்ட்ரைக்கர் great line of கல்யாணத்தை sights in பண்ணி. the beginning. I mean, with IHC, remember they were in a அதுக்கு அவங்க different மம்மி டாடி compound. இருக்காங்க. They had to move on up into that specific compound to regroup. They were initially quite ஏய் 2200 மீட்டர் போனடா இதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வச்சிக்கிட்டு. just peek on in, maybe do some ஒரு damage. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் 5 Then பேண்டேஜ். it could be a வாய்ப்பே இல்ல. different discussion, but அதுதான் வாதி ஃபைட்டே எடுக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லூட் அடிச்சு நிம்மதியா ஜோனுக்கு போயிடும். hopefully we don't see that continuing for the rest of the days. ஆனா கிளாஷ் கண்டிப்பா வரல ஒரு டீமுக்கு. ஏய் ஃபைட் எடுக்கிறது வேறடா. ஜோன்ல எதுக்கு எடுக்கறோம் கேம்பஷன் எடுத்துங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு IHC also, you know, they சாட் tried பண்ணி to take the எடுத்தவன் fight, முடிச்சவன் they tried to போயிட்டே finish it இருக்கணும். out quickly, so they made வாடா that மகேஷ். but they're also caught in the blue now. Deep நண்பா still yet to rotate. 80 லைக் தான் பாருங்க. 30 லைக் 950 லைக். லெட்ஸ் கோ. We have Furious Gaming here taking the high ground on the northwestern edge side. Next zone pretty much doesn't really RK bro வரல? everyone's already in the இன்னைக்கு zone. நாளைக்கு தான் வருவார். இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல வந்துட்டு இருப்பார் வீட்டுக்கு. இன்னைக்கு 6 ஆயிருக்கும். Regardless, that is exactly what they're going to do now. D Xavier on the northwestern side, FaZe on the southwestern side. நெக்ஸ்ட் கேள்வி பி லைக் ஏதோ டீ குடிச்சிட்டு போற மாதிரி சொல்றாரு. And yeah, Rage is யாரு going to இப்ப crossfire பிரதர்? from both angles. Another team rotating in. It's Tem Entertainment taking the big square compound down there. Good spot, honestly. Gives them a nice exit way out if the circle shifts off of them and creates a nice buffer zone. RC though, Rejects is fighting back. One of them will go down. Train to Kill also has to worry about the teams way up in the high ground. It's Geek Fam looking down into water treatment too. Oh, I mean, the stakes are so high at this point in time for Train to Kill and for Rejects. Both of these teams looking to just re-establish themselves. I mean, if you look on the overall standings, they're so close. It is actually ridiculous. Rejects will move up just a tad, but again, Train to Kill. ரொனால்டோ மேட்ச் என்னாச்சா தெரியல ப்ரோ. நான் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பரோட்டா வாங்கணுமா வீட்டுக்கு போயிட்டு. If they expose themselves too much, if they spend too much time, they could actually put themselves on a back foot. பரோட்டா 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 quickly to take care of that last reject player. பரோட்டா பரோட்டா keep 3 up. They lose பரோட்டா வாங்கிட்டு சொன்னாங்கம்மா. prime position in water treatment, I have to say, which is where Tem Entertainment now holds with 4, looking very strong. ஷார்ப்பா சொல்றீங்க. Circle wise though, all என்னாச்சு இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் நைட் ரொனால்டோ மேட்ச். So they'll probably end up sharing if anything.
ரொனால்டோ மேட்ச் இல்லங்க போர்ச்சுகலுக்கு மேட்ச் போர்ச்சுகல் vs போர்ச்சுகலுக்கு ஃபேன் அதிகமா ரொனால்டோக்கு ஃபேன் அதிகமா ரொனால்டோக்கு தான் ஃபேன் அதிகம் அது ரொனால்டோ மேட்ச் தான் It's bizarre. Ronaldo versus Ghana. It is a very bizarre day that we've had so far. Not just Montar பாருங்க ஆர்கே ஒரு இப்போதான் ஆர்கே ஒரு பேசணும் 100 ஐஸ் hot drop. ஹாய் Getting treated to, but also Pisa. the teams that we are expecting to step on Montar போல வீக்கெண்ட் எல்லாம் நாளைக்கு லீவ் quiet, but now this engagement with Falcons might be the stepping grounds. Might வெள்ளி be சனி ஞாயிறு the லீவா grounds இருக்கு here இல்ல for இல்ல சனி Red ஞாயிறு Bulls தான் to நினைக்கிறேன் move on in and to get themselves a good start. The first one is going to be up to Mark. Gets the trade though. Looks for the second. Doesn't Just reachடுவோம். Okay. Gets that second knock. But will go down and Clown Whitey bro sharp ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க bro ஹாய் bro Clown Whitey நான் போற சூப்பர் சாட் பண்ணனால அந்த மெசேஜை படிச்சேன் இது நார்மல் மெசேஜ் ஆச்சுன்னா டெலீட் பண்ணிருப்பேன் இல்ல நான் பார்த்தா எப்படி லூஸ் மாதிரி தெரியுதா அவர் ஒரு 3 மணி நேரம் இப்பதான் லைவ் போட்டு 4 மணி நேரம் போட்டு வந்துறான் எனக்கு என்னவோ இதுதான் ஷார்ப் பெய்ட் கமெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் 100 ரூபா கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏய் 60 ரூபா நீ எடுத்துக்கோ 100 ரூபா கொடுத்து 100 ரூபா கொடுத்து 40 ரூபா ப்ரோ 60 ரூபா நீ எடுத்துக்கோ 40 ரூபா கமெண்ட் போட்டுரு இல்ல அதுக்கு நானே இன்னொரு ஐடி வச்சே போடலாம் எதுக்கு கொடுத்து கமெண்ட் பண்றீங்க இல்ல கேஷுவலா அப்படி இருக்கலாம் ஆமாடா நீயா கூட இருக்கலாம் புரியல எனக்கு ஹாய் ப்ரோ ஹாய் Clown Whitey என்ன சரண ப்ரோ என்ன கதை நீ என்ன சொல்றாங்க வீட்ல ஆபீஸ்ல சிக்கமா இன்னைக்கு சென்னை வர போறாரா ப்ரோ Falcons in the meanwhile have gone down to that Nongshim Red Force that absolutely paved their way through, but look at this சொன்னாரே நம்ம கூட இருக்கும்போது சென்னை வரட்டே ஃபஸா ப்ரோ மேரேஜுக்கு வருவாரு ஒன்னு மேரேஜுக்கு வருவாரு இல்லனா அடுத்த மாசம் வருவாரு அப்படினாரு நான் என்ன சொன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வாங்கண்ணே கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டு சீக்கிரம் போயிடுங்க அடுத்த மாசம் ஒரு 10 நாள் வந்துட்டு போங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 5-6 நாள் இருங்க கிளம்புறது சென்னையில இருந்து ஃளைட் டிக்கெட் போட்டுருங்க கடைசியா ஒரு 2-3 நாள் சென்னையில இருந்து கிளம்புங்க டூர் ஆர்கனைஸ் பண்றாரு we'll get the confirmation as well. Vaadhi tours and travels they wanted to fight way earlier. Vaadhi tours and travels. Now they're going to take it once again to different. ஆஹா 1HC ஜோனுக்குள்ள வந்து ஃபைட் எடுத்துறானுங்க அப்பா இவன்ல அச்சாதான் லூட்டி உங்களுக்கு வேற எல்லாம் கிடையாது அடிச்சே ஆவணும் into this fight for the points. என்ன சார்வோவா இங்க பாருங்க நேட் எப்படி பாருங்க இங்க பாருங்க சரியான நேட் பாருங்க parties all around IHC the next one up on the block down to only one Nongshim அவ்வளவுதான்டா லூட் ஃபுல் போடு அல்ல அங்க பாரு அவ லூட் உடனே அல்றா பாரு அங்க பாரு அங்க பாரு ஐயோ லெவல் 3 லூட் 4 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அல்ல அள்ளிட்டா அவன் நினைப்பா டேய் எனக்கு இந்த லூட் வைடா அங்க பாரு அடுத்த பாத்துக்கு லூட் போறான் ஆமா ப்ரோ ஆஞ்சிவே வந்தாருங்க ஹாய் ப்ரோ angry men being the first அழகேசன் பே கவனிஸ் பாத்துட்டு இருக்கல லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா just 29 rupees மெம்பர்ஷிப் இருக்கும் லிங்க் மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க மெம்பர்ஷிப்கான செப்பரேட் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்குது அது வந்து கம்யூனிட்டி டாப்ல இருக்கும் நீங்க அதல பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து only for ஏதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவா ஏதாவது இருந்ததுனா சொல்லுவேன் அப்டேட்ஸ் will be given and apart from that live notification வரும் live notification from long range once again out of Frankie with the money. Looking on good, time looking strong. The Xavier down to on time இல்ல லைவ் எப்போ வரீங்களோ அப்போ வரும் 4 AM. The entire north side of the mountain ridge. வாதி கோட்டை புரியல ஆமாடா சட்டி குரூப் ஆறானுங்க இல்ல கொஞ்சம் இந்த மேட்ச் செமையா போறேன் गाइस ஸ்டிக்கர் போட்றாதீங்க இப்போ யாரனா உங்களுக்கு போரா ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்புறாங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கரை யூஸ் பண்ணாதீங்க எடிட்ல போட்றாதீங்க மீட் பண்றாரு எனக்கு டைம் வரண்டா தம்பி நீ லைவ் வரவா மாட்டே நீ சொல்றதாச்சு யோசிப்பாங்க செய்யறதுக்கு ஆனா நான் சொன்னத என்ன ஏதுன்னு கூட காதுல வாங்காம கேக்குறதுக்கு ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க உன் மேல வன்பமா அவனுக்கு கிளப்பி விட்டா போதும் சூப்பர் both teams this group boring இல்ல நான் சொல்லுவீங்க கண்டிப்பா பண்ணிருப்பான் இதுக்கு மேலே பண்ணிருப்பான் bro நான் பார்த்து எடுத்து போறேன் இன்ட்ரஸ்டிங்கா தான் எனக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா தான் போகுது பர்టిక్యులரா இந்த மேட்ச் செமையா போகுது ஃபைட் well rewarded but here once again they find themselves தெரிஞ்சது இல்ல ஃபேமஸ் ஆனது யார் ஏய் எல்லாரும் ஃபேமஸ் டீம் தான்டா முட்டா பையல நமக்கு தெரியாதுல தமிழ்நாட்டுல இருந்து நோவா ஒரு வாயிலே நெடு போறோம்
I mean, they lost so many players just, you know, slowly rotating in here. Now they have a 4-man சீ team. M4 வச்சு நாக் வைக்க முடியல ஸ்ப்ரே அவ்வளவுதான் இவன் காலி வேக்ஸ் பொட்டி வெடிக்கும் பாரு இப்ப chasing off the Geek fam on the overall standings. It's Geek that are up ahead of bro them. clown spray bro Their 40 goal, bullet and இருக்கு now, அத well, அடிச்சிச்சு turning back around from second to third place. தெனடிக்கிட்டு Geek fam போயிட்டு are நானா looking தான் to இறங்கி take கவர் 4AM எடுத்து இவனுக்கு out ரிஃப்ளெக்ஸ் almost வச்சிட்டு போயிருப்பேன் completely. என்னது Down to only one remaining hope. இறங்கி கார் பின்னாடி போயிட்டு க்ரவுச் பண்ணி இவனுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் அவ்வளவுதான் ஆமா ஆமா தெரியும் நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கோம் கைஸ் இந்த இத கட் பண்ணிக்கோங்க அவன் கேவலமா ஏதாவது பண்ணிருப்பால அத போட்டு அப்படியே மேட்ச் பண்றீங்க சூப்பர் ப்ரோ hopefully we'll be able to navigate it because as we know உருட்டு பீ உருட்டு these zones it is absolutely stacked to the brim with teams. ஆமா ரன்னிங்லயே ஜம்ப் பண்ணிடுவாரு ரன்னிங்லயே ஜம்ப் காக்காய் கடப்பு அதனா to some pretty subpar performances out of 4AM. Definitely a lot of, you know, viewers, fans looking to see 4AM back in the PMGC, hoping they pop off. I mean, they're still doing well overall in the sense of points compared to everyone else, but it's a huge drop off from that momentum that we were expecting after they got the chicken in the very first game. Absolutely, but we'll have to wait and see. There is still that opportunity to turn it around. On here on to Miramar. ஸ்டார் ஸ்ப்ரே 1 2 ஒரு மேட்சுக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்கு ஏதா சொல்றது ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க गाइस லைக் பண்ணிக்கோங்க गाइस 1k லைக்ஸ் போலாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க गाइस லைக் பண்ணிக்கோங்க 40 more likes 1k போலாம் गाइस ஸ்டார் ஸ்ப்ரே will be fire against bots bro night super chess இருக்கும்ல அது வந்துருவேன் bro என்ன வேணா மாறும் நான் சூப்பர் செஸ் மட்டும் மாறும் really seeing what they're going to be இருக்கு சரியான சம்பவம் have to take that fight against IHC or will they just be able to contain IHC ஏய் அது என்னடா லோகோ என்னடா பண்றது எனக்கு சொல்லிட்டாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன எனக்கு போட்டதே வரல வெறுப்பா இருக்கு cover there's a shack that is still open ஓகேவா just default to the shack just yet not in case you know zone bless on the edge side ஆனாமா meanwhile ஓகே ஏதாவது ஓகேன்றியா யாரா நீ எனக்குல பிரச்சனை இல்ல என்ன லைப்ரரி பாத்தீங்களா இல்லையா நான் எதுக்கு போட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டாலே வரும் playing a little bit more quiet Library of Joseph, welcome to Vaadhi Slow. Nandri bro. Library of Joseph, welcome bro. What's interesting also for GK Esports Sharp never missed one. Super. And now Geek fam has just found TT தான் வின் பண்ணோம் ஆமா bro TT இதோ விளையாடிட்டு இருக்கு immediate clap back here from Vivo Keed might mean that we can see some sort of a change. The Xavier will go out and Vivo Keed still keeping their eyes trained on that position maybe to see if they can pick something up. Navin hi sir big fan of you sir. If they manage to take Geek fam out that is their last biggest competitor. That is the last team that is Chinese the closest to closing that gap and taking pole position. IHC இந்த ஃபைட்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்குமா circle shifts and IHC they were ready to do this. They were just அவங்க எல்லாம் GLD கேம்ப் படிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. It's a 3v4. Alex is down first making this a 2v4. Now the trade does come through but the rest of Game Lord they should be coming in here quick to get the trades to get the support in. They knocked 2 only 1 up 1v3 for the likes of IHC. They might be able to get the revive, but I don't think Alex could get a first aid off in time. Surrounded from both sides. Nice push from Game Lords. They should come out on top. They already picked up one. Down to one more. Alex will get a trade right back, but 1 HP. He never got that first aid off. கால் தெரிஞ்சிச்சுடா. நல்லா try. Good try. Out of Game Lord. IHC good try. Maybe might have been able to prevent that, but still they control the dominant position and take down the 3 players. Bro 50k என்ன ஸ்பெஷல் சொல்ல 50k எப்ப அடிச்சன்றது எனக்கு தெரியாது. GK Esports who have moved on into their terrain and are looking to take full control. பேன் ஆகலனா TT இங்க ப்ளே பண்ணிருக்குமா PMGC ல இல்லையா டைரக்ட்டா நமக்கு இன்வைட் bro ஃபைனல் ஸ்டெப் ஆயிருக்கும். And now the last 2 remaining members from Vivo Keed have to scramble the 50k sub என்ன பண்றாரு சார் trying to close that gap can't find the connection onto gate. பீக் பண்ணி அந்த வண்டியை வெடிக்க வச்சாலே முடிஞ்சிரும். சூப்பர் GK காலி டாப் ஆஃப் தி டேபிள் 80 பாயிண்ட்களை 82 81 பாயிண்டோட காலி GOC காலி கீக்கு செமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கீ கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபைட் இன் திஸ் குரூப் गाइस. நோட் பண்ணிக்கோங்க கீ கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை. அவனும் அந்த அளவுக்குலாம் பெருசா ஸ்ட்ராங்கா ஆடுற மாதிரி தெரியல. கன்சிஸ்டன்ட்டா கீக்குன்னு இருக்குல அவனுக்கு தான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணறது எல்லா மேட்சும் அடிச்சு ஆடுறானுங்க நிறைய கில்ஸ் எடுக்கறானுங்க.
bad. One elimination and a few placement points could be GK, worse on GK. the other side of the thing. Besiktas, this is a team that has GK been Potti. extremely quiet. A team that has Pmgc experience, if I'm not mistaken, and they're in 14th place, but they have 4 players up, picked up 2 eliminations in an okay position. They do have to worry about Game Lord there on the top, but Game Lord, they only ஒரு have 2 players, so 10 not minutes as a நான் strong opposing அனுப்ப பார்க்குறேன் force 8 மணிக்குள்ள as, அனுப்புறேன் you know, they were only a few circles 8 ago when மணிக்குள்ள they had அனுப்புறீங்களா? 4. வாய்ஸ் நோட்ரா Still definitely very interesting times here because we've got சார்பே Besiktas up with 4, we've got ஈவில் சரியா Tame கூட்டிட்டு போறேன் ஒரு Entertainment up 10 with 4 நிமிஷம் as பார்த்து நான் well. சாப்பாடு I மட்டும் mean, வாங்கிட்டு the வரேன் position that we talk about, Okay. Tame ஈவில் சூர்யா Entertainment, they காரணம் had that பண்ணாரு. controlling point there over on towards water treatment, and now already 1 knock now thanks to Besiktas. So our only 2 teams that have 4 players seem to be finding one another. That is spelling a beautiful opportunity now for the rest of the teams. It's going to be Tame Entertainment to take out potentially Besiktas, or will they stand up? அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதோ கமெண்ட் வரலையே has to worry about trying to kill also though on the northern side. There is some sight lines. If they want to make this push, they need to get over the top quickly and push in before the third party. It seems like Train to Kill is more worried though about their இவனே கொஞ்சம் இங்க எரினே more quiet. They could be looking to get இந்த some மேட்ச் முடிஞ்சோனே நான் போயிட்டு சாப்பாடு மட்டும் வாங்கிட்டேன் they're just going to be passive. Game Lord on the northern side, trying to fire in, trying to find some knocks, some additional points onto Besiktas. Game Lord with the edge of circle as well as the high ground, still in zone. சரியான கேர்ள்ஸ் ஸ்குவாட்லாம் எதுமே இல்லையா ப்ரோ எந்த குரூப்லயும் at least one player out a little bit closer, so it does mean that the only 2 players left from Game Lord are isolated, but right now it's just about applying pressure. Beautiful nade from Train to Kill. இந்தியால ஒரே ஒரு ஸ்குவாட் தான் இருக்கு காட்லைக் யாரு line of sight, but now they're trying to close it up, trying to get that confirmation, and they will do so. இங்கேக்கு டின்னர் போட்டுருமா இந்த மேட்சும் You go down to 3, but again looking out for these stragglers in the zone, looking out for these என்ன கைஸ் நினைக்கிறீங்க கீக் ஒன் பேக் ஒன்ஸ் அகைன் டின்னரோ and yet no one really கீக் இன்னைக்கே வந்து அப்படியே டாப் அப்படியே குவாலிஃபை எல்லாரும் பிளான் பண்றாங்க போல just on the cusp of doing so, and Game Lords on the other side doing ஓ கீகா சாரி ஜிகே நினைச்சேன் ஜிகே காலியா ஜிகே காலி பொட்டி Going for the shack, does manage to make it in. Oh, just as I say that, gets caught by a stray bullet and will get knocked. Vivo keyed down to 2, not in the zone. Same could be said for everyone else. செம்ம தெளிவா விளையாடுறானுடா பசங்க. No one wants to move in just because there's like சிறப்பு சரணா ப்ரோ இருக்காரு அப்ப அவரே விட்டு போறேன். ஓகே சார் கேமரா போடுங்க. ஃபோன் அடிக்கிறேன். And it's an all out brawl. 360 around the circle. வெட்டிக்க போடு வண்டி வெட்டிச்சு நாக்காய் சோட்டிட்டு இருக்காங்க. 10 Entertainment might be the next team to go out from the blue zone. He's got to get in that buggy and make a mad dash of things, but Besiktas fires back some shots. Will force him to turn the back around into Train to Kill, and I think Train to Kill will finish that one. GK கொஞ்சம் zone இல்ல இந்த VK இருக்கான் பார் டியாகோ என்ன bro GK கன்சிஸ்டன்சி அவ்வளவுதான் கீக் மாட்டிக்கிட்டானுங்க GK என்ன bro நம்ம வாய் சூப்பர் bro நல்லா விளையாண்டானே நம்மளுக்கு இல்லாதது ஒன்னு சப்போர்ட் பண்ண சாரி எனக்கு இல்லாதது ஒன்னு சப்போர்ட் பண்ண நல்லா விளையாண்டானே என்ன பேசுறாங்க அவங்க எனக்கு புரியல ஆமா உங்களுக்கு புரியாது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்திருந்தா புரியும் but what an obstacle they have to overcome in the form of Besiktas, who've moved on in with all 4 of their players, the only team to make that. என்ன அமைதி ஆயிட்டீங்களா இல்ல எனக்கு எல்லாம் போயிடுச்சா பத்தி இல்ல மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட் 4 டீம் immediate confirmation as well. ஜிக்கு ஜோன் இருக்கு ஐயோ அவனுங்க தான் டின்னர் நினைக்கிறேன் T2K absolute thorn in their side. Players trying to provide covering fire and then getting third party instantly, and then vice T2 versa. or what? Geek fam not in the next zone in that shack, so they have to move out of the shack. Besiktas in zone, but in a terrible spot to get pelted by everyone else. Game Lord also over the top can come in with a very disgusting third party angle, and he will have to do so soon as he is also the zone. It is tough for everyone here, regardless if you have the zone or not. இருக்கும்போது எதனா ஒரு மூலையில I mean, you want to talk about this final zone. எனக்கே போன மாசம் வந்து danger. No one wants to move on in Besiktas, especially Sassy out in the open. But what can you do? There's no cover to work with. Another knock like this. You Besiktas be able to get that res on up, or Geek Fam finally be able to put some nails in the coffin.
இவன் ஒருத்தவனை பார்த்துட்டான் அடிச்சுக்கிறாங்க. Now trying to kill. மினி வச்சிருக்கான் வாதி பாருங்க டக்கா டக்கா மினி நாக்கு. Ridge line side here, so actually they will find the best position in the map, safe from Besiktas and a good angle onto T12 ஏதோ பண்றாங்க அந்த மேட்ச். do not have the circle. டின்னர் போடலாதி T2K போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இவங்க வெளில வரணுமே. இவன் அவ்வளவுதான் bro. கண்டிப்பா அவனுக்கு தான் டின்னர். இவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த பீஸால ஒரு ஸ்மோக் பீஸுக்கு வந்து ஸ்கோலி முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான் அவனும் காலி அவுட் ஆஃப் ஜோன். Geek fam will go. எதனா ஒரு நாக்கு well the BJK was 62k 3v2. They've been shooting at this Besiktas team the entirety of the last like 5 to 6 minutes. They have a great என்ன இவ்வளவு ரியாக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. என்ன கர்மா கரெக்ட்டா? I mean Besiktas, I mean if you want என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. அவுட் ஆஃப் ஜோன் bro 2 தான் கொஸ்டின் இருக்கு bro. 3 மேன் இருக்கு. ஏய் எனக்கு இப்பதான் வருது. ஏய் சட்டிடா இவன் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம்டா அவன வர வைக்கிறதுக்கு. It's the 1v1 piece running in the open. அவசரம் தூக்கிச்சு ஏய் அவதியா இருங்க. ஓ இந்த BJK டீமா BJK டீம் வெரியா அடிச்சானுங்கப்பா. இரு and now train to D12K choke. he should send டேய் வாய மூடுடா சட்டி. உங்களுக்கு நீங்க bro இன்னும் வரல bro இங்க ஆமாப்பா இருப்பா. He can't even get the revive, but using his teammates as bait, trying to soak up the bullets. Very enough. It is actually Besiktas with that amazing 2v3. அவுட் ஆஃப் ஜோன் வந்து ஜெஸ்டனுங்க என்ன ரியாக்ஷனே அம்மாயா அடிச்சானுங்க bro. டேய் அவனுங்க ரெண்டு டீம்மேட் இறந்த அவனுங்க அவுட் ஆனனே வெளில போயிட்டானுங்க பாரு. இல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு கோவிட் coming out on top. கோவிட் இல்லனா பாத்ரூம் வந்திருக்கும். பொண்ணு இல்லையா பையன் அது சாட்ல சி bro பொண்ணா ஐயோ முடி கொஞ்சம் வச்சிருந்தா பொண்ணு யாரையா நீங்க யோ சரியா இல்லப்பா அந்த சாட்ல காரவங்களா பையன்டா அதெல்லாம் You want to talk about clinical teammates save you from ஆமா வெரியானானுங்க ஒரு சூப்பரா அத அவ டீம்மேட் வந்து டக்குனு புஷ் பண்ணது அதுவும் வெரி எப்படியோ உட்கார்ந்துட்டு இல்லாம டக்குனு போறான் பேக்கப் சர்ற பேர் என்ன கியூட்டா இருக்காரு BJK பீஸா நல்லா இருக்காரு bro மாஸ்க் போட்டுக்கிறதுனால தெரியல bro உடனே ஏய் அவனுங்க தனித்தனியா பீக் பண்ண 3 பேர் பீக் பண்ணி அடிச்சிருந்தா அவன நாக் அடிச்சிருக்கலாம் என்ன பண்றது அவுட் ஆஃப் ஜோன் தான் சரி விடுங்க சொல்லுங்க நான் வந்துறேன் ஒரு என்னது டிஃபன் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துறேன் வீட்டுக்கு ஓகே பாத்துக்கோங்க 3 பேரும் சரி நான் வர வரைக்கும் போக கூடாது வந்தது போக கூடாது லாஸ்ட் மேட்ச் ஒழுங்கா பாரு வந்துறேன் உங்களுக்கு தான வாங்குறீங்க சாட் பாத்துக்கோங்க எல்லாம் பாத்துக்கோங்க தெரியும் சும்மா என்னது வேணும்னு சொல்றாரு அவர் சிக்கன் வேணும்னு அவர் வாங்க ஓ சரி it hurts the momentum, but now they have that opportunity just to change things around and they need to continue. Chat bro Swiggy Zomato இருக்கிற காலத்துல எதுக்கு bro இவர் போய் வாங்கிட்டு எனக்கு தாங்க தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம கேட்க கூடாதுக்கா ஓகே போயிட்டு வாங்க சொல்லுங்க இதெல்லாம் கேட்க எனக்கு தெரியாதா என்ன வாங்க போறாருன்னு புரியல ஓகே நீ குடிக்க போறாரு ஃபுட்பால் பண்ணீங்களா கர்மா ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்றாரு வந்து நானா இல்ல முன்னாடி பாத்துட்டீங்க இப்போலாம் பாக்குறது யார் எந்த டீம்னா எனக்கு இல்ல எனக்கு முன்னாடி ஸ்பெயின்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் இருப்பாரு எந்த அவங்க வின் பண்ண FIFA வின் பண்ண இயர் அப்பத்துல இருந்து எனக்கு ஸ்பெயின் பிடிச்சு போச்சு யார் அந்த விக்கெட் கீப்பர் பேரு தான் எனக்கு விக்கெட் கீப்பரா கோல் கீப்பர் சாரி கோல் கீப்பர் பேரு தான் பறந்துருச்சு யாராவது சாட்ல சொல்லுங்க டக்குன்னு சூப்பரா இருப்பார் பாக்குறதுக்கு கேப்டனா இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க சவுதி அரேபியாவோட கோல் கீப்பரும் வெரியான கீப்பர் அது விக்கெட் கீப்பர் எது விக்கெட் கீப்பரா பூமர்ன்றாங்க அக்கா ஐயோ விக்கெட் கீப்பர் அப்படி கேக்குறாங்க விக்கெட் கீப்பர் கர்மாக்கா பூமர்ன்றாங்க பாத்துக்கோங்க ஃபுட்பால் பாத்துட்டு இருந்தாங்களா வெரியன்யா ஆமா கிரிக்கெட் வெரியனால நீங்க bro ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்ட்ரியா அவங்கள மாதிரி தோத்துவீங்க டேபிள்ல போட்டு அப்ப கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க கோல் கீப்பர் ஆமா கோல் கீப்பர் இருக்கா கோல் கீப்பர் வந்து பின்னாடி நின்னுப்பான்னு நினைக்கிறேன் பவுலிங் போறவங்க கோல் கீப்பர் பேரை தவிர என்ன கலாய்க்கிறாங்க அந்த பேரை சொல்லுங்கப்பா அந்த ஸ்பெயினோட ஐயோ திருப்பி பேரை சொல்லுங்கப்பா டேவிட் டே கிகா கெசிலாஸ்
ஜியூ ஜூ 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 இன்னைக்கு தான் சீக்கிரம் இருக்கீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. இப்ப இருக்கிற பிளேயர் இல்லப்பா, அவங்க ஒரு இயர் FIFA வின் பண்ணாங்களே, அந்த இனர்ஷியாவா ஏதோ கோல் அடிச்சானே அந்த ஏதோ சாட்ல போட்டிருக்கா பாரு, ஏதோ ஏதோ பேர் ஏதோ பாருங்க படிக்க கிளாஸ். சரி, நீ எந்த டீம் சப்போர்ட் பண்றீங்க? கம் ஆன். ஜியூ ஜியூனா உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாதா? யாரு ஜியூ தெரியாம இருக்கீங்க பாத்தீங்களா? இப்ப சாட்ல சொல்லுவாங்க யாரு ஜியூ. போர்ச்சுகலா? ரொனால்டோவா? ஆமா, ரொனால்டோ மெஸ்ஸில யாரு பிடிக்கும் அத சொல்ல மாட்டீங்க. ரொனால்டோ தான் எனக்கு பிடிக்கும்பா. சேம் ப்ரோ. மெஸ்ஸி ஆனா நல்லா தான் இருக்கும் விளையாடுறது. மெஸ்ஸி பத்தி அவ்வளவா தெரியாது, ரொனால்டோ எல்லாருக்கும் தெரியும். 500 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ். கரெக்ட், அந்த பேர் தான் கைஸ், அந்த பேர் தான் இப்பதான் பார்த்தேன் கூகுள்ல. கரெக்ட், அவர்தான். அப்பத்துல இருந்து ஸ்பெயின். நெய்மார், ஆமால நெய்மாருக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கல்ல. நெய்மார் எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு ராமோஸ், லெட்டானு அவங்க எல்லாம் பிடிக்கும். எனக்கு ஸ்பீடு தான் பிடிக்கும். ஸ்பீடு அவெல்லாம் தலை. ரொனால்டோவோட கன்னி டு த கோர் அவன். அவரெல்லாம் ஒரு வேர்ல்ட் கப் சாங் ஒன்று பண்ணான், அது அங்க அவனை ஓட்டுவானுங்க பாத்தீங்களா? எல்லா சேட்ல எழுந்துருவானுங்க. எவனோ ஒருத்த வந்து $2 என்னமோ இது பண்ணி ஏதோ கேட்டிருப்பான் போல, அப்பதான் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் போல. அதனால அவன் சேட் எல்லாம் போய் பார்த்தா அன்னைக்கு இந்த சூப்பர் செட் பண்ணலன்னா இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருப்பானா அப்படின்னு ஓட்டிட்டு இருப்பானுங்க சேட்ல. நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கு கமெண்ட்ல. பாதி பேர் இந்தியன்ஸ் தான் பாக்குறாங்க. பாதி பேர்லாம் இருக்காது ப்ரோ. ஃபுட்பாலுக்குலாம் எவ்வளவு ஃபேன்ஸ். ஃபுட்பால் இந்தியாவோட வெரி பைத்தியம் ஆயிடுவாங்க. ஓ, அவன் ரீல்ஸ்ல ஃபேமஸ் ஆனாரா இல்ல அப்கோர்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸா தான் இருப்பாங்க. ரீல்ஸ்ல ஃபேமஸ் ஆனாரா தான். ஜிக்கு 2 பேர் ஆமா गाइस. ஹாலந்தும் செம விளையாடுவான். ஆனா அவனுக்கு தான் ஏதோ வந்து இந்த வாட்டி ஆறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நியூஸ்ல பார்த்தேன். அது ஏதோ பிரச்சனை என்னால. அந்த ஆடல ராமோஸ் ஆடல. எனக்கு லெட்டான் ஏன் ஆடல? லெட்டான் ஏன் கைஸ் சான்ஸ் கிடைக்கல ஆடுறதுக்கு? லெட்டான் இப்ரோவிச் பேரே ஒழுங்கா வரல. ஃபுட்பால் இல்லையா? ஃபுட்பால். ஃபுட்பால் ஓகே, ஃபுட்பால். நம்ம கவனம் எல்லாம் கிரிக்கெட் இல்ல சாப்பாடு தான். அதனால தான் 2 பேரு விக்கெட் கீப்பர் சொன்னேன், ஃபுட்பால்னு சொன்னேன். ஓகே, ஃபுட்பால். சாக்கர்னு சேட்ல போட்டாலும் ஃபுட்பால்னு வந்து போட்டுட்டு இருப்பானுங்க. சாக்கர். Circle toxicity so far here in this group. All right. So I want to know. I'm going to ask you. Before we go to your players to watch, where is the zone going here in the last one? கார்பந்து. நேத்து கூட ஏதோ ஒரு அன்பிலீவபிள் டிஃபீட் ஏதோ டீமுக்கு ஆச்சு. ஜெர்மனில ஜப்பான். சூப்பர்யா. இப்படிதான் புது டீம். ஜியோ கிட்டலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஜியோ கிட்டலாம். அப்படின்னு சொல்றீங்க. எப்ப அவங்க மேட்ச்? 9 மணிக்கு. இன்னைக்கா பாக்கலாம். எந்த டீமோட? இந்த டீமோட எனக்கு அதுக்குள்ள வந்து போச்சு. சூப்பர். நான் பாத்துட்டு வரேன். சாட்ல டக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். என் வாழ்க்கையிலேயே வந்து ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா? அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ இது பண்ணீங்க? ஷூ ரீல்ஸ் பார்த்தே அவ்வளோ அப்படின்னு ஏன் சொல்லக்கூடாதா? கானாவா பேரு? கானா. போர்ச்சுகல் வெர்சஸ் கானா. Okay. They got that chicken dinner. This team started off super slow. They got the chicken dinner. We kind of celebrated a little bit, and then all of a sudden they absolutely disappear here.
Yeah, you're bang on with that. Could have hit the nail on the head anymore in that regard. For me, எனக்கு ஷார்ப் தான் முடிக்கிறதுக்கு டைம் அவுட் போட்டுருச்சு. நான் தல புரியல. வாதி லைவ்ல ஷார்ப் தான் முடிக்கணும்னு சொன்னதுக்கு டைம் அவுட் போச்சு. சரி நைட் பாட்டு டைம் அவுட் போட்டுச்சு. Let's get it going here. Final match here of day number 1 of group Yello. Let's take it on over to our Night bata. Thank you, Hot Jukes. Well, we saw last game. in the lower half of the leaderboard. எந்த இது போர்ச்சுகல்கா 9 Tem Entertainment, they go on to do the same or for any of the other teams on the guys. OTT ல எதுல வருது? ஜியோ சினிமா. ஃப்ரீயா குடுக்குறாங்க ஏதோ ஜியோ சினிமாவா? ஃப்ரீ தான்டா. அது சரி, ஆனா எத்தனை டவுன்லோட் பண்றது? ஃப்ரீயா குடுக்கறதே பெரிய விஷயம். ஜி சினிமா, நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம். அப்பா அந்த கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க ஃபுட் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அவ்வளவுதான். ஃபுட்பால் வந்து அந்த சீரிஸ் பாப்பீங்களா நீங்க கர்மா? பாப்பனே. வைக்கிங் பாத்தீங்களா நீங்க? அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க மாட்டேன். நான் இந்த மெடிக்கல் சீரீஸ், குட் டாக்டர், சிக்காகோ மெட், அப்புறம் டிடெக்டிவ் சீரீஸ், அப்புறம் மேனிஃபெஸ்ட், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி. ஆர் மெடிக்கல் த்ரில்லரா? வந்து அடிச்சிட்டு சாகறதா முடியும். பிஜிஎம் விளையாடி சீரியஸ்லி அதை எதிர்பார்க்கீங்க? அப்படிலாம் இல்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஹாலிவுட் ஃபேன். ஹாலிவுட் படத்துலயே அந்த அடிச்சு சாகற படம் தான் எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு கூட நார்னியாலாம் செமையா இருக்கும். வைக்கிங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் நார்னியால அடிச்சிட்டு சாவாங்களாப்பா? 4 குழந்தைகளை வச்சு பண்ணுவாங்க. இல்ல கடைசில தான் வார் சீன் வரும். ஃபர்ஸ்ட் எங்க டப்பிங்ல அந்த படம் தான் போட்டாங்க. அதான் பார்க்க முடிஞ்சது. தமிழ்ல வந்துச்சு. அவெஞ்சர்ஸ் பாத்தீங்களா ப்ரோ? அவெஞ்சர்ஸ்லாம் பார்த்தல. எண்டிகே மட்டும் பார்த்தேன். ஒண்ணுமே புரியல. வந்துட்டேன். அதான் எல்லாமே அவெஞ்சர்ஸ்லாம் எல்லாமே வெறியா இருக்கும். வைக்கிங்ஸா நீ எதுக்கு பார்த்த? உண்மையை சொல்லுங்க சொல்றாரு. வைக்கிங்ஸ் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு ப்ரோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி, அதனால பார்த்தேன். உண்மையை சொல்ல அப்படி ப்ரோ அதெல்லாம் எது இருக்காது ப்ரோ அந்த மாதிரிலாம். இறங்கிட்டாங்கப்பா. யார் அது? இருக்கணும் ப்ரோ. இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா மேட்ச்? இருங்க. ஓகே கைஸ், டக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த மேட்ச் யார் வின் பண்ணுவாங்க? இல்ல சோன் எங்க முடியும் சொல்லுங்க. சோன் ப்ரெடிக்ஷன் போடுங்க. மேல ஷூ யாஸ்மியாவும் போலாம். யாஸ்மியா தான் முடியும் பாருங்க. ஆமா, நானும் யாஸ்மியா தான் சொன்னேன். வாங்க ஷார்ட் பார்க்கலாம் நம்ம ஐக்யூ எந்த அளவுக்கு இருக்கு. So far, I'm looking at the mini map. Doesn't look like any hard drop clashes happening. Might see some things happen on Will Ronaldo play today? கண்டிப்பா வரும். தடையும் ஆடலனா அவ்வளவுதான். ஆனா வந்து such a northern rotation from such a southern path. So it is going to be interesting the way in which these take those rotations. கேக்குது. என்னாச்சு? They do take those wrapping rotations. இல்ல அவர் போன்ல பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன். Spotting out a little bit of GK action. கடலைஸ். Imagine though if that did hit. Look at that player cam. He's got like a slight smile on from what I could tell. In the back of my he's like, imagine if I hit this, you know, clip it right now. Yeah, but that is the Falcons team. No connection for those. Starting up in boring now. And the team they were taking, would you even say shots at? I guess you could consider a shot. Taking arrows at. It is. Disengaging to loot Rosek. If not, travel up further north to loot Severny, because that'd be a pretty decent idea too. You know, why loot, you know, in Rosek when you could get further into the zone 4am இங்க டிராப் and just have a good priority. புரியல எனக்கு. 4am போன வாட்டி இதல மாட்டிட்டு இருந்தானுங்க. பிரிட்ஜ் வந்து கிராஸ் பண்ணாம இப்ப இங்க இறங்கிட்டானுங்க போல. இல்ல இது ஃளைட் பாத் பாருங்கப்பா. ஃளைட் பாத் பாருங்க. அதனால வந்திருக்கானுங்க. ஓகே ஓகே. கர்மாகா கமெண்ட்ரி கொடுப்பீங்களா? கர்மாகா டக்குனு அம்மா கர்மா கமெண்ட்ரி கொடுங்க.
Come on, let's go. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க தான் பண்ண. நான்லாம் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன். அபிஷியலாவே ஒண்ணு பண்ண நானு. வாதி ஒரு இது வச்சாரு. அப்போ ட்ரெயின் பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆமா கடைசியா ஒரு ட்ரோன் வாதி ஒரு ஈவென்ட் வேற வச்சாரு பிஎம்ஓசிக்கு முன்னாடி. தெரியல ப்ரோ நான் மாட்டேன் எனக்கு. ஆமா நான் பார்த்தேன். நான் கூட கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கு. நீங்க என்ன டீம் தெரியுமா? ஏதோ ஒரு டீம் கைஸ் யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க கைஸ். ஈவில் சூர்யா ஒரு டீம்ல ஆனாரு அப்போ. ஓ இது ப்ரோ ஃபெய்த்தா? ஃபெய்த் கரெக்ட் ஃபெய்த். ஜொனாதன் பத்தி சொல்லுங்க. என்ன பத்தி சொல்றதும் ஜொனாதன் பத்தி சொல்றதும் சேம் தான் கைஸ். ஜொனாதன் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டாலே நான் அடி பிரிச்சு திருப்பி அந்த ட்ரெஸ் எடுத்து இன்னொருத்த போட்டான். So I feel like GK somewhat missing out on an opportunity, but hey, who knows? This circle, it could pull back down to the south, putting GK in once again a wonderful position. Speaking about GK, take a look at the leaderboards, right? Geek Fam in first place. GK, 2 chickens. Geek Fam, only 1. But Geek Fam, massive eliminations, game in, game out. Very, very consistent. And GK also super consistent, but it just goes to show Geek Fam, with their massive dominance and elimination points the past 5 games, will put them ahead of the team with consistent games and 2 chicken dinners. And I mean, their placements game after game after game in, we find them in like top 3, top 4, top 5. Like they're sitting in such good opportunities. They've been so close to taking the winner chicken dinner. I mean, a ridiculous amount of times, if I'll be honest with you. So it makes sense that consistency is finally starting to bear fruit. It is only 8 points of fruit, if you want to talk it that way. So GK, they still have that opportunity to close the gap, but we mentioned earlier on in the stream that we were thinking that there's going to be that gap that's going to be formed from the top spots into the lower spots. We're going to be starting to see a mountain that these teams are going to have to climb because of that experience factor, because of that confidence factor. And GK and Geek Fam, I mean, they have been consistent. They have been just bunkering down and doing what they know they had to get to this point. Yeah, like a 30-point difference between second and third. That's a pretty massive gap, in my opinion. And GK, it doesn't look like they're going to be letting up anytime soon. They might have one bad game, but even then, they'll get those placement points in because we've seen them do that before, right? And then Geek Fam, sure, they might go out early because they're fighting so much, but if they do that every single game, more often times than not, they're picking up elimination points and fighting their way in. So these 2 teams are very hopeful, but once again, it is only day 1. From day 1 to day 2, a lot can change, and it has changed every single week so far in the Pmgc. Teams start stepping up, teams start dropping down for whatever reason, and Geek Fam, I like it. A little cheeky bridge camp being set up onto 4 a.m. We saw them do that in that crazy Erangel zone. They were one of the first teams to find themselves here, to find themselves set up, and then, I mean, it was chaos. We had Viva Keed here, we had 4 angry men coming through, so they have that expectation that there's going to be something moving on in from that military base island. Because of that crazy flight path, I don't blame any team for wanting to make that gamble that it was going to be military base, because again, we've just had such a crazy southern Erangel. Why not again? You know, maybe. But now, for Angry Men, they're going to have to fight their way through on this western bridge, while on the eastern bridge, IHC, they have a clean pathing into mainland. I don't think 4 a.m. is expecting a bridge camp here. They should do their due diligence and scout it out, though, but this one's a little bit more difficult of a scout. Hello guys, வந்துட்டோம். நான் பேசுறது கேக்குதா? Hello. Hello, அப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம நமக்கு கேக்கும். அவர் லைவ் செக் பண்றாரு. லைவ்ல செக் பண்றேங்க. அடப்பாவத்த ஆமால ஒரே பிளாக் போட்டானுங்க. ஒரு அமைதியா ஆமா கீழ போயிடுச்சு bro.
ever so cognizant. மினியா M60 னா 8x பவர்ல ஒரே பிளாக் போட்டாரு. ஷார்ப் ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் தனியா உளறிட்டு இருந்தோம். சாட்ல எல்லாரும் இருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க. சி providing cover fire. சி Very well done. And a trade right back by Svan with the mini. It is all falling apart. இப்படி வந்து மேட்சை கெடுக்க பார்க்கறானுங்களே கீக்கு 4am-க்கு வன்மத்தை காட்டுறானுங்கப்பா கீக்கு. வன்மம் தலபதி வன்மம் 4am இதெல்லாம் பியூர் வன்மம். இல்லப்பா கோவத்தை வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒழுங்கா ஃபர்ஸ்ட் கோவத்தை கம்மி பண்ணணும். 4am போட்டு அடிச்சு நவுத்துறானுங்க சாவங்கடான்னு சொல்லி. But it is still going to be a hard fight for them to get out of the situation. I don't think they were expecting the second player from that little pillar. Bro, இன்னொரு நாக்கு zone shooting range ஷூட்டிங் ரேஞ்சா அதுக்கு வந்தானே. ஆமா one on the left side, just that slight peek, slightly too long by Spawn, and Rude has been pumping sharp lead loss coming. sharp நீங்க எப்படி ஜார்ட் மாதிரி ப்ளே சாரி அது தெரியாம படிச்சேன். ரிப்ளை பண்ணலாம் நான் செத்துட்டாயா ஆமா ரிப்ளை பண்ணீங்க. ஆனா Thank you bro. எல்லாமே சேலஞ்ச்லாம் இல்ல பிரதர். கிருபா என்னடா போன மேட்சோட ரிப்பீட் மாதிரியே இருக்கு. இல்லையா bro? ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் இராங்கல் ப்ரோ. இது போன மேட்ச் மிராமர். அதுக்கு முந்தின இராங்கல் அதுவாது யாரு டிஸ்கார்ட் விட்டு வெளிய போ சொன்னா? நாங்க இந்த வாதி இவனுங்க 4am போய் மிலிட்டரி பேஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது பிளாக் போட்டாங்க. They have every single right to be in the position that they're in. Zone on the engagement they take, it's just like they know they're going to win, and if they're not going to win, they're at least going to take your numbers down. Mini 14 EMP தான்ப்பா. Just really showing their dominance on day one. The only team, in my opinion, playing the style, fighting in from the edge, knowing how to control teams, knowing how to play together someone as plays a you team about and synergize. யாருக்குமே தெரியாது. It's looking like shades of HVVP. எனக்கே யாரே தெரியாது. எனக்கே யாருன்னு தெரியும் பாத்துர்க்கேன் பட் இல்ல bro ஷார்ப் அப்டேட் கொடுத்தாரு. ஆனா நாங்க தனியா பேசிட்டு இருந்தோம் எவ்வளவு நேரம். டிஸ்கார்ட் bro நாங்க அவ்வளவா பேசனதெல்லாம் இல்ல. பேசனதே இல்ல அவ்வளவா இல்ல. நான் பேசுறதே கிடையாது. வீடியோ பார்க்கலாம். Zone has shifted to the northwest. We're on to circle 2. Right now, a lot of teams still finding different ways to rotate in. FaZe going through the northern shore side. They do just need to get below that ridge line a little bit. They should be okay. A lot of shots missed, honestly, by Genesis Dogma there. I mean, you can count your lucky stars right now if you're FaZe that those shots have missed, because if they were hitting, we could be seeing a lot more FaZe numbers going down. But in the turn, பாதில மினி எடுத்த லாபி க்ளோஸ் தான். கதற விட்டுருவேன். இந்த கமெண்ட் எல்லாம் எஃபெக்ட்டோட ஹைப்போட உங்களுக்கு தெரியுது. They have that ability to rotate on up, get that மத்தவங்களுக்கு தெரியலையே. moved on through. And the rest of the teams now, once again, it just seems like a race to the north. That's what வாங்க மெக்டிகே bro எப்படி இருக்கீங்க? அவிஸ் பேபி the beginning of that flight பிள்ளை எப்படி இருக்கு? ஒரு போட்டோ அனுப்பல இன்னும். 40 பாயிண்ட் லீட் வச்சிருக்கானுங்க bro. ஆஷாக் 2 குழந்தை எப்படி இருக்கு? ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் மை சேனல். ஆமா 2 வருஷம் எனக்கும் லெமோக்கும் IHC, I'd have to say, looking up like the first 3 games. Ever since they bought Zayol in, the team has just been aggressive. They see a fight. Oldest na evlo 80 இருப்பாரா? 30 பாஸ் பண்றாங்க பாக்கறமா. யாரா? யோ யார் யா நீ கேசோ 4am சொல்லிட்டாங்களா? bro வன்மத்தை காட்டானுங்க நினைக்கிறேன் bro. அங்க ஜோனும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது போய் பிளாக்க போட்டு அடிச்சு விட்டு வந்தாங்க 4am. அவனுக்கு லோ ஆன் கான்ஃபிடன்ஸ் அவ்வளவுதான். ஜீக்க பாரு. ஜீக்கு தான்டா தி மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் டீம் டா. இந்த மேட்ச் 3 ஃபினிஷர்ஸ் அவனுங்க கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபைட்ரா. ஆனா ஒருத்தன் பொட்டி ஆயிட்டான். ஜிகே கன்ஃபார்ம் bro கன்ஃபார்ம். பாப்போம்.
find all 4 of their players. அதெல்லாம் நம்ம சொன்னாலாம் நடக்கும். Viva Keed now up, sending through a lovely little molly there on towards Furious Gaming. Trigger on fire, quite literally, but not the way that they were looking for. Team GLD ல தமிழ் பையன் ஒருத்தன் இருக்கானா? யார் யார் சொன்னா? Information is potentially just around the corner. அதெல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா நியூஸ் வந்துருக்கும். Alongside Fernand, who needs to make that rotation. இல்ல மேபி அந்த இந்தியன் ஆரிஜின் மாதிரி ஏதாவது into the zone. They were coming through from that தமிழ் பையன் தான் கண்டிப்பா இன்னைக்கே இன்ஸ்டா ஐடியா கண்டுபிடிச்சு பேசி. Having to go back to the drawing board. Coming to TT back into this. இவங்க அதுக்கு மேல ஏங்க நான் ஃபண்டட் ஆர்கனைசேஷன்ங்க நாங்க யாருக்கு நீங்க ஆர்கனைசேஷன் கூட கிடையாது நான் ஃபண்டட் டீம் அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த தமிழ் அப்படியே பற்று அப்படியே புத்திக்கிட்டு அப்படியே வந்துருவாங்க. down to 2 actually போடு கர்மாக்கா ஜிகே ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க பாப்போம். 2v2 ஜிகே ஃபுல் ஃபார்ம் ஜெனரல் நாலேஜ் on the edge of zone. பூமர் ஜிகே தெரியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே சொல்லிட்டாங்கப்பா. கேஷோ ஜிகே ஜிகே ஜிஇஇ கேஏஒய் அதானே ஜிகே வேற ஜிகே அப்படியே. ஆனா நீங்க சொல்ற ஜிகே ஃபுல் ஃபார்ம் ஜிகே தான் கரெக்ட். That nade however is அது ஜிக் ஃபேம் அது ஜிக் ஃபேம். அம்மா ஒரு டீம் சப்போர்ட் பண்றோம்னா ஃபுல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. பிளேயர்ஸ் நாலு வார்த்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. பிளேயர்ஸ் பேர் சொல்லுங்க பாப்போம். எனக்கே தெரியாதுடா யாரா நீ. பிளேயர்ஸ் பேரா ஜிகே பிளேயர் 1 ஜிகே பிளேயர் 2 பிளேயர் 3 பிளேயர் 4. ஆதி நான் போய்ட்ட அப்புறம் ஆராதி ஜிகே ஹோப் ஜிகே ராக்னர் அப்படி சொல்லுங்க. ராக்னர் செம்மையா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடுனாரு. ஆமா நல்லா coastline. They have a great opportunity. We do have a few potential looming. இவங்க யாரோ போய் பிளேயர் 1 பிளேயர் 2 னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ வேற யாரோ சொல்றீங்க புரியல எனக்கு. இல்ல இப்பதான் ஞாபகம் அவர் யாராவது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் இன்ஜின் ஸ்லோ யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்புறம் வரும். சொன்னாரே இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சு ராக்னர் ஹோப். மீதி ரெண்டு தெரியாது. ஏன்னா கடைசியா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல சர்வை பண்ணது ஹோப் ராக்னர் மட்டும்தான். கிடையாது ஹோப் தான். ஹோப் ராக்னர் கரெக்ட். ஹோப் தான் லாஸ்ட் பிளேயர் கரெக்ட். ராக்னர் லாட் ப்ரோ. The team of Geekfam they actually rotated it hard into the center. So they rotated back out. IHC pressing everybody forwards, which is completely fine. இப்போ வாதி ஒரு கமெண்ட் nice explosion right there. இப்போ வாதி ஒரு கமெண்ட் சத்தமா ஓடி பாருங்க. Red force out. ஆதி ப்ரோ கர்மா ஊர்ல ஒரு ஸ்டிக்கர் அடி. அது இல்ல வாதி மினி டேப்ல ஸ்கவுட் கே டச் எடுப்பாரு. நானே பார்க்கல. பாத்தீங்களா அத அவர் பார்க்கவே இல்ல அவரே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாரு. லாஸ்ட் பிளேயர் சும்மா சொல்றாரு நீங்க வேற கண்டிப்பா பாத்துருப்பாரு. யூகையும் மாட்டிட்டாங்க. டைம் பார்த்து பரிபாரு. இப்போ ஒரே நேடு போட்டு முடிச்சிருங்க. The last remaining member. I mean my goodness. GLD ல யாரு தமிழ் பையன்? அவன் இருப்பான் ஸ்ரீலங்கன் தமிழன் who is living in France. Victor Akashia Robs. They have come on in for the opening, on in for the closing now as Geekfam gets sent back into the தமிழ் தெரியுமா அதுதான் மேட்டருங்க. அவனுக்கு தெரியும்டா தெரிஞ்சிருக்கும் in a shack. Now that could work out as far as placement goes if they keep getting zoned, but it really limits what they could have done with 4 players. Different barata போடுறதுக்கு லேட் adjustments do have to be made. If they're not really feeling it today, I can't blame them if they can find central position. So we'll see how it plays out for them. போட்டு குடுக்குறாங்க. எங்கலாம் ஈவினிங் போனா பழைய பரோட்டா எடுத்து சூடு பண்ணி கொடுத்துறாங்க. எங்க அவன் கடை எப்பவுமே பிஸியா இருக்கும்டா. போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. Elimination feed IHC continue to do IHC things, and it's actually I'm your best friend. GK having their first bad game, and it's to the likes of a refreshed, dominant looking IHC. We've had our top teams taken out quite close to one another. Only 4 phases deep, and now every single team left up in a wrangle. They have an opportunity to climb that leaderboard. They have an opportunity to end a wrangle on the highest high that we've seen so far. The looming threat of Geekfam, the looming threat of GK Esports, it's gone. They've taken out the competition quite literally, and now IHC, maybe we might see more of them. Maybe it might be trained to kill, but Game Lords still stepping up, still applying that pressure, and now Genesis Dogma Gids have an IHC கூட பரவாயில்லையா 40 பாயிண்ட் வச்சிருக்கானே. They do. Dragon மாதிரி bro the suppressive fire அவனுக்கு முதல்ல வயசு கேம் விளையாடுற வயசு வரட்டும். அதுக்கு முதல்ல கேம் வரட்டும் bro. யாரு bro நீங்க? நிறைய டாஸ்க் இருக்குது. நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்க கூடிய இடத்திலேயே கிடையாது. Play this a little bit slower. Genesis pinned in
for longer. யாரு Plus, I ஜெயிப்பாங்க don't வாதி இந்த think இந்த Genesis ரவுண்ட் have யார் much ஜெயிப்பாங்கன்றாங்க much working vehicles at this point. That one's நார்த் definitely சைடு one. இழுத்து பேஸ் நல்லா சாணி தட்டுறானுங்க வேற ஒண்ணும் பண்றானுங்க சோனு பண்றானுங்களோ அதனால தான் நீ சப்போர்ட் பண்ற ப்ரோ அவனுங்க ரீஜியன்ல நல்லா விளையாடுவாங்க டோனிக்கே சூப்பரா விளையாடுவான் ப்ரோ அதுக்காக சப்போர்ட் It could be a 4v4, but I think the Xavier might be looking more towards the western side. டிராகனுக்கா 16 ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் 16ல இருந்து 17 ஏன் 16 This is an ஆக interesting one here for Besiktas to move on and அவங்க they've got 15 நினைக்கிறான் அவனுக்கு பர்த்டே வந்துருச்சா இப்போ என்னடா சொன்னேன் நானே சொல்லு unfortunately the competition 16 does ஆகும் not ஓகே end just with one team. அப்ப 16 என்ன வயசா இருக்கும் அங்க பாரு ரெண்டு புல்லட் தான் சொல்றேன் ஹெட் கனெக்ட் ஆகுது எனக்கு புரியல Maybe they can take a rotation out. Game Lords now feeling the pressure, one going down. one is back from the grave and look யாரு to take a few ஷாக்குள்ள names ஒருத்த with their உட்கார்ந்தான் ப்ரோ drops now. நான் சிங்கிள் டாப் கூட பண்ண முடியாது நம்மளால அவன் ஸ்ப்ரே பண்ணி எண்ட் டங்குன்னு விழுந்து வர நம்ம சிங்கிள் யார் ஐசியா Definitely tough. Not as tough for ஒன் ஐசி அலெக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓ they don't even have a vehicle. ஐசி ஐசியும் கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு गाइस நாளையெல்லாம் காட்லெக்ஸ்ங்கறவன் தான் MVP பிளேயர் அவனே உட்கார வச்சானுங்க But you can't make much use of those cuz it's வேற not வேற ஆடிட்டு இருக்காங்க blue zone covering him now. IHC Come on guys பாத்துட்டு இருக்கீங்களா லைக் போட்டுக்கோங்க லைக் போட்டுக்கோங்க from inside the circle and smartly enough decides to deny the point. Sharp Any mariya point you irukka can spray. prevent from any competitor paid comment is one point you don't have to worry about in the இல்ல ஷார்ப்பான ஷார்ப் ஸ்ப்ரேன்றாங்க புரியுது Absolutely, just giving இல்ல yourself that ஷார்ப் spacing here. ஸ்ப்ரேன்னு சொல்றாங்க லம்போர்கினி ஒண்ணும் பண்ண மாட்டறான்ப்பா பேர் மட்டும் வச்சிருக்கான் With Game Lords and now they're reaching on in closer to center than the rest, but Viva Key moving on in from the southern portion is going to give that extra pressure. Lamborghini turning around to try and stop that onslaught. சொன்னோனே பார்த்தல Viva Key all of a sudden the tables are turned onto them. It's down to two members to now try and fight up against இவன் தான் அடிச்சான் அந்த ஸ்ப்ரே the Victor ஏய் முடிச்சிருங்கடா ஓ விக்டர் தான் தமிழ் பையனா தமிழ் பையன் வரல இல்ல for them to come back from. It would be the last game. ஆமால மூஞ்ச பார்த்து கண்டுபிடிக்கறானே தலை விட்டுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் மொளகா அரைச்சிட்டு இருக்கீங்களா गाइस இந்த தலையில four-man team of RC rejects. They shouldn't expect all four players in here. They are going strong and they take out the 4-man finishes of the rejects. That is rejects out in 10th place with 0 eliminations. They had 4 players. I was saying, you have 4. You could do so much more than put all of them in a shack. And that is the risk they took. Of course, if anybody could break open that shack of a 4-man team, it would be IHC. And they did it in spades. And they'll get a reset up to 11 eliminations for them already. Vivo Key, though, if you take a look, they're up to 7. They'll manage to keep 3 up. So they actually took that fight with D Xavier and came out on top. Even though it looked really risky for them. It didn't make sense at all how they had any business making a recovery from that engagement. I mean, we did have at least 2 players left alive, but everything was looking like it was going the way of Xavier. Picking up those 2 moves. Vaadhi BJMI varuma I wouldn't have put it on to Viva Key, but okay, I'm sorry, I will sit back down. Game Lords now, alongside Viva Key, they're going to make that rotation on in from the southwestern side with the looming threat of IHC moving on in from the southeastern portion alongside Train to Kill. Once again, FaZe Clan and Tem Entertainment in the center holding strong. Holding very strong, but I think more teams should be worried about Train to Kill because they have massive control on the entire eastern side. That northern side base does look strong, but it's not a lot of cover. அவங்கலாம் வந்து போய்ட்டாங்க bro ஃபியூச்சருக்கு போய் அவனுங்க வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க மொத்தமா northwest. நான் மட்டும் என்ன 3 மாசமா அந்த ஈவென்ட் போயிட்டு பாட் அடிச்சிட்டு இருக்க மேல இருக்க பாட். We'll see what happens here. எவ்வளவு அப்டேட் வந்துருச்சு bro. ஆமோ வந்து வண்டியில கேரி பண்றது. அதுவும் இல்லாம பெட்ரோல் பங்க்ல பெட்ரோல் போடுறது. ஈவென்ட்ல நம்ம ஆலவினா மாறிடலாம். கேம் வரலனா நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்? Well, they full push the shack. Might be looking to do the same this time. நம்ம நேத்து டிஸ்கார்ட்ல பேசணும் தெரியுமா IELTS டோஃபல் பத்தினா அதெல்லாம் பேசுறேன் அப்ப இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் பாக்குறேன் அதெல்லாம் வருது அது யாரோ ஒட்டு கேக்குறாங்களா பேசுறத கூகுள் just on the cusp just on the அப்ப சர்ச் பண்ணுங்க கூகுள் மைக்ரோஃபோன் எதுலலாம் எனேபிள் வச்சிருக்க அதலலாம் உன்னுடைய நீ என்ன பேசுறேன்றது ரெக்கார்டிங் ஆகும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான இது உனக்கு வரும் that is all of the readjustment also out of phase அது டோஃபல் அவன் சம்பாதிக்கிறான் அதெல்லாம் வந்து to the northwest
டேய் நீ அதாச்சி பரவாயில்லடா நான்லாம் வந்து மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பேன்டா ஒரு ஷூவை பத்தி நீங்க ரன்னிங் போகணும் ஒரு ஷூ ஏதாவது பார்க்கணும்னா எனக்கு ஆட் வரும்டா நாம ஏதாவது ஒண்ணு பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி எதனா சர்ச் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அது எந்த போனாலும் வந்துரும் அது விளம்பரம் உனக்கு வரும் எப்படியே வாங்கியே ஆகணும்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ் கூட அவர்கிட்ட கேட்பாரு கேம் வரலனா சூப்பர் செஸ் தான் வேற வழி ஐவதி எப்பதான் வர IHC in the meanwhile now turning the attention here towards Tem Entertainment and I would say வேலைய பாருங்க bro gather that IHC has the toughest fight to get themselves into zone. Not only do they go up to train to kill but now up against Tem Entertainment who finds Demo and applies that pressure down to 2. They need to recover here. IC still trying to find that line of sight. FaZe Clan holding on to the center zone while Tem Entertainment reset themselves to completely take out ஆதி உங்க மைண்ட Google ஹேக் பண்ணிட்டாங்க போல IC just down to IC. Not looking good for him. There's still 3 up from Tem Entertainment. ஆனா சைனால கூகுளே இல்ல தான வந்து on the lower ridge side that does put him எனக்கு தெரியல இல்ல அது YouTube கூட கிடையாது நார்த் கொரியால எதுமே இல்ல சைனால YouTube கிடையாது PL bro அவங்களுக்கு நம்மள லோகோ மாதிரி இருக்குல அந்த மாதிரி தனியா ஒரு ஆப் இருக்கு They go out with 12 eliminations. யாராபைல அங்க லைவ் போட்டு சம்பாரிச்சிட்டு இருப்பான் ஜானி இங்க போட்டு சம்பாரிக்கறாங்க அதெல்லாம் சம சம்பாத்தியம் தம்பி Got the momentum. They are அவங்களெல்லாம் லாக்ஸ்ல போகல they right in and run a player over of Tem Entertainment. கிட்டத்தட்ட 750 மில்லியன் கேமர்ஸ் இருக்காங்க in the bumper cars here into this final moment and now they can continue with that finding that opening. ஆமாக்கா 8 மணி ஆச்சு Tem Entertainment. Looking at the numbers. என்னன்னு கேக்குறாரு டக்குனு சொல்லிருங்க Face coming through with probably just been on momentum after momentum. அவங்களுக்கு சரியான மொமெண்டம் ஃபேஸ் இன்னைக்கு டே எப்படி டின்னர் அடிச்சாங்க யூல் சில இப்பதான் சொன்னாரு சாணி தட்டறாங்கன்னு அடிச்சாங்க போல pressure but they're not rushing in. They're making sure that நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம் தான் சரி அடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் absolutely disgusting. அடிக்கலாம் ஈஸியா அடிக்கலாம் கோ பண்ணி சொல்லலாமா தப்பு அது நாக்கு வச்சது அது Vivo continue to cross the T's and dot the I's. டீட்டுல்க்கு என்ன அப்படியே அசாம சர்வே வீக்கே நல்லா ஆடுறாங்க இந்த மேட்ச் செம்மடி அடிச்சிரானே பிரேசில் டீம் பயல நல்லா ஆடுறாங்க. Oh, there's a free point right there. Jane takes VK was already VK trying to kill only with one elimination. 12 elimination னா 12 பாயிண்ட் 6th place முடிச்சா 4 பாயிண்ட் வரும். To keep both of these players out. His 6th place முடிச்சா 2 பாயிண்ட் 4 ஆமா 4 பாயிண்ட் down for him. He doesn't have to worry about anything. அப்ப 5th place க்கு 5 two Vivo key players. 6th க்கு 4 6th க்கு 4 5th க்கு வந்து 15 12 10 8 6 டா 8 6 4 3 அப்புறம் 2 3 ல வராது 3 கிடையாதா டேய் 3 6 7 க்கு 2 வாதி 8 க்கு 1 9 க்கு 1 10 க்கு 1 11 trying to get those reses trying to get 12 வரைக்கும் 1 8 ல இருந்து 12 வரைக்கும் சார் ப்ரோ T2K ஓட full form தெரியுமா I mean if you want to talk about T2K da full form T2K னு ஒரு டீம் இருக்கு அதோட full form தெரியுமா they have to make a move now T2K தான் டீம் டு கில்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் சொன்னாங்க சார்ல டீம் டு கில்லாம் அவங்க எப்படி வச்சிருக்கானுங்க பாரு ட்ரேஸ்லாம் எப்படி பண்றானுங்க பாரு down on the southern side UAP எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்றாங்கல I don't know about that ட்ரேஸ்னா அப்படி போற வண்டி அப்படியே ஃபாலோ பண்றதா now comes down to a 4v2 ஒரு ரேஸ் சுட்டான் 8 ல இருந்து 12 க்கு ஒரு பாயிண்ட் गाइस 13 14 15 16 க்கு 0 பாயிண்ட் மூணுலாம் இல்லையா train to kill மூணு கிடையாது quite dire for them. I really do not see how this is going to be happening. FaZe have been left trained to kill and that is trained adana பார்த்தேன் டீம் டு கில் எதுக்கு லூஸ் தரமா பேர் வச்சிருப்பாங்க at least we'll find one onto FaZe அது but it is still a 3 2v3 finish பண்ணிட்டான் out in the open. Don't think there's an opportunity D2 get a chance No, he gets confirmed by போன மேட்ச் மரண but they are on a low risk ரெண்டு மேட்ச் சாய்ஸ் டாக் ரெண்டு மேட்ச் one more circle. It's actually FaZe that has to press into இந்த மேட்ச் ஃபேஸ் இது பண்ணானங்க அவ்வளவுதான் டோனி கேவுக்கு தான் சங்கு ஊத்திட்டாங்களா swung north and got ripped out the bucket. This would be a much more closer fight. As close as it is already. பேருக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு பட் அடுத்த ஜோன் யாருக்கு சென்ட்ரலைஸ்டா வருதோ அவங்க கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ்ல இருக்கலாம் அதுதான் ஒண்ணு பட் ஃபேஸ் low period here. என்னடா சிரிக்கிற Both teams are in the zone and neither one wants to give up their position just yet. I am mental
நாளைக்கு காலைல 7 மணிக்கு மேட்ச் வருது இந்தியா vs நியூசிலாந்து விடிய காத்தாலயா காலையில 7 மணிக்கு அதுக்கு தான் சிரிச்சியா ஜாலி அப்பாடா ஐக்யூ ஜாம்பவான் வந்திருக்காரு இருங்க ஐக்யூ ஜாம்பவான் வந்திருக்காரு ஜேஸ் பிளாக்கா ஷூட்லெஸ்ஸா ஒரேதான் ஐக்யூ ஜாம்பவான் அவனுக்கே உடம்பு சரியில்லைங்க கம்முனு இருங்க வாதி நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் வாதி இந்த மேட்ச் எனக்கு இம்போஸ்ட் வந்ததுக்கு நான் சோக் பண்ண மாட்டேன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வாதி ஐயோ சோக் ஆயிடுச்சு வாதி மாட்டிக்கிட்டேன் வெயிட்டர் இதுல இருந்து வெளில வருவான் பர்கர் யாரோ பேர் வச்சிட்டு சிரிப்பா இருந்ததெல்லாம் வெண்டுக்குள்ள போவாரு அதெல்லாம் இம்போஸ்டரே வராம இம்போஸ்டர் வந்தா இப்படி ஆர்டர் கூட தெரியாம போச்சு to their advantage. லெமோ ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க அவங்க மட்டும் இம்போஸ்டர் வந்தா 2 ரவுண்ட்ல ஜெயிச்சறாங்க ஸ்ட்ரீமர் கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே கொன்னுறாங்க அடுத்த 2 ரவுண்ட் ஜெயிச்சறாங்க ஆமா இப்போ நான் எப்படி ஆடிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி இவர் ஆடிட்டு இருக்காரு ஆமா லெமோ சரக்கு பரக்கு ஓட்டிடுவாரு சரக்கு பரக்கு more of the center. It's a standoff. There's still more util out of Jane. Silent grenade in hand. Does FaZe have any util? இப்போ சொல்லுவாரு மியூட்ல இருந்துச்சா இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் trying to block off that right hand side, that flank angle. That is exactly what Jane is aware and எவ்வளவு நேரம் பாருங்க இருங்க சைலண்டா பாருங்க they just look so much better in terms of utility, but FaZe again for them நீங்க போய் ஆடுங்க கர்மா நீங்க போய் ஆடுனீங்கன்னா கரெக்ட்டா closing on up into that center position. They almost ஜேன் வந்து விண்டோரஸ் ஸ்பாட் பண்ணிட்டா மேட்ச் அவ்வளவுதான் விண்டோரஸ் ஸ்பான் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஜேன் அவ்வளவுதான் நினைச்சேன் crossfires those opportunities as the stand comes on in அந்த வண்டி பக்கத்துல வர தலைய படுத்துறா சோலி முடிஞ்சு Venturas finds it. That is Jane down. Numbers advantage comes through, and FaZe play that slow and methodical. Nice. என்ன வாதி பண்றாங்க ஏய் டின்னர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ரா அத ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன் கரெக்ட்டா மேல இருந்து இப்ப ஸ்பாட் பண்ண போறானே அதே மாதிரி ஸ்பாட் பண்ணேன் வரங்க போன் தூக்கி ஃபேன் மேல stay off on the chicken dinner. அவர் taking huge advantage அங்க வைக்காத அப்படினு of that northern side of the zone, using the ridge line, keeping the whole entire northern hemisphere pretty much of the zone. சொல்லி இருந்தா அவரே வச்சிருப்பாரு அவரே வந்து எடுத்துக்கறாரு அவங்க எல்லாம் வந்து லைக் I mean, massive rotations from FaZe to make that one possible in the final moments. We had so many teams stepping up. instruction கொடுத்திருப்பாங்கல ஆமாம்பா மைக்ல வரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏய் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான்டா அங்க சொல்லுவாங்க பிளேயர்ஸ் யாரையும் வந்து அலோவ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னுவாங்க வெளியில பிரேக் எடுக்க கூடாதுன்னுவாங்க ஸோ தே ஹேவ் சம் டைம் அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல மட்டும் தான் பிரேக் எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சோடனே 4 நிமிஷம் தான் பிரேக் 7 நிமிஷம் அதாவது ஒரு மேட்ச்சுக்கு இன்னொரு மேட்ச்சுக்கு 7 நிமிஷம் கேப் இருக்கும் அதில் 4 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் 4 to 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து உட்காந்துடணும் அங்கே நீ பிரேக் எடுக்கிறனா எப்படின்னா மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே இங்கே பாருங்க மேட்ச் முடியுதுல முடிஞ்ச உடனே கீழெல்லாம் வரக்கூடாது ஓகேவா மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ஒரு 20-30 செகண்ட்ஸில் நெக்ஸ்ட் மேட்ச்னுடைய ஐடி பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேவா வந்த உடனே அதை வந்து போட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்களாம் போயிடுவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கனெக்டட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு லீடு மாதிரி இருப்பாங்க அந்த ஒரு லீடுக்கு வந்து 4 டீம் இன்சார்ஜ் மொத்தம் 16 டீமாக 4 லீடு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு லீடு வந்து என்ன பண்ணுவார் 4 டீமுடைய டீம்ஸை மட்டும்தான் பார்ப்பார் அதாவது எல்லா பிளேயர்ஸும் கரெக்டாக உட்காந்துட்டாங்களா இல்லைனா என்ன பண்ணுற நீ ஏன் அங்கே இருக்காங்க வர சொல்லு அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த 4.5 நிமிஷம் ஆனோடனே உள்ளே வாங்கின்னு நம்மளை கதற விடுவாங்க பேசக்கூட விட மாட்டாங்க என்னையெல்லாம் டென்ஷன் பண்ணுவாங்க என்னைய அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் செட் ஆகாது ஏறி ஒரு நாள்லாம் வந்து ஏறி மேலேயே போயிட்டேன் அந்த இதுக்கெல்லாம் இந்த 12-14 லட்சம் ஜெயிச்சேன் 12 லட்சம் மேலே மேடைக்கு அப்படியே இருறா நிமிஷம் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் நான்லாம் ஓங்கடா பேசவும் விட மாட்டீங்க அவனுக்கு வேறு பாத்ரூம் வருதுன்றானுங்க இதில் இவன் கேரி இருக்கான் பாரு மேட்ச் வாதி பாத்ரூம் வருது வாதி அப்படின்னு போவானுங்க 2.5 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் ஆயிரம் போயிட்டு வரதுலே பேசக்கூட முடியாது நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது ஆனால் இந்த பிஎம்ஜிசில எல்லாம் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும்ல இங்கிலீஷ் இஸ் காமன் அப்படின்ற மாதிரி ஆமா ஆனா தாய்லாந்து அங்க டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சிருப்பாங்க வந்து அவனோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ரெஃபரி இது ரூம் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இருந்தா ஜாயின் பண்ணு இதெல்லாம் வந்து காமனான வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு கூட அந்த நார்மலான விஷயம் தெரியும் சரிங்க ஓவரால் பாயிண்ட் வரட்டும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது நடக்கும் ஓவரால் #1 எனக்குலாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது கருமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக விளையாடிட்டே இருந்தானுங்க சொல்லிட்டேன் டேய்
இந்த மேட்ச் நீங்கள் ஒழுங்காக விளையாடலன்னா தயவு செஞ்சு கீழெல்லாம் இறங்கி வந்துடாதீங்க, அப்படியே அங்கேயே உட்காந்துருங்க அப்படின்ட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டேன். சாமிச்சா திட்டி விடுவேன். அந்த மேட்ச் டின்னர் வச்சிட்டானுங்க, ஜாலியாக இருந்தது. ஒரே ப்ரெஷரில் இருப்பாங்க. அந்த ஒரு இடமே வேற மாதிரி இருக்குங்க. மேட்ச் முடிஞ்சிட்டு வர்றதுக்கு வர வரைக்கும் அப்படியே திக் திக் பக் பக்னு எல்லா டீமுடைய கோச் அவங்க எல்லாம் உட்காந்துருப்போம். பார்த்தாலே தெரியுது. நான் வந்து இங்க ஜோனை பார்ப்பேன். நான் ஜோனை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து யார் கம்பெனினா டிஎஸ்எம்க்கு வச்சோம், இன்சேனுக்கு வச்சோம், பக்கத்தில் இருப்பாங்க. கரெக்டான இப்படி ஜோன் வந்து அப்படியே நம்ம பசங்க சென்டரில் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக சிரிப்பேன். உடனே அங்கே வந்து வாதி ஜாலி ஹாப்பியா இருடா வின் பண்ணணுமேடா. ஆக்சுவலாக கடைசியில் வந்து எங்களுக்கும் அவங்களுக்கு தான், ஏன்னா இன்சைன் வந்து வெறியான கம்பேக் கொடுப்பாங்க லாஸ்ட் டே அந்த ஈவெண்ட் அப்போ. வெறியான கம்பேக் கொடுப்பானுங்க, ரெவனன்ட்டும் ஒட்டின்னு இருப்பானுங்க. என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது. இதெல்லாம் நடக்கும். ஒரு டீமு ஃபஸ்ட்டு லேனு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜிக்கு மேட்ச் ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் ஆவானுங்க. வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு எல்லாரும் கை கொடுத்துக்கிட்டு பேசிட்டு எல்லாம் அப்படியே பேசிட்டு கணபதி பாப்பா மோரியா அப்படின்னு கத்திட்டு போவாங்க ஒரு வாட்டி. அடுத்தது வந்து ஜி ஃபைட்டிங் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி கத்துவாங்க. நாங்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, செஞ்சு ஒழுங்கா ஆடுங்களா அப்படின்ட்டு. சரி சரி கேரி கண்ணுலலாம் அப்படியே கண் கலங்கி இருக்கும். அவனுக்கு ப்ரெஷரில் இருப்பான் கேரிலாம். சரி கூல் பண்ணி ஐயோ அந்த ப்ரெஷர்லாம் நம்மளாலாம் மறுபடியும் தாண்ட முடியாது. இனஃப் அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணும். பட் கேம்லாம் வந்துட்டுன்னா நம்ம மைண்டு தானா அங்கே போயிடும். அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி. நம்ம அங்கே இல்லைன்னா அப்படியே ப்ரெஷர் உச்ச கட்டத்துக்கு போயிடும். இது ஒன்றா பூட் கேம்பில் நடக்கும்ல ஈவெண்ட்ஸ் மேட்ச்லாம், உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு வெளில வந்துடுவேன். வந்துட்டு வாசலில் கதவு சத்திட்டு உட்காந்துருவேன். அது ஈவல் சூர்யாவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஈவல் சூர்யா வரும், என்ன அது என்னாச்சு நீங்கள் #6 ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சா? எப்போ வந்துச்சு? கீக்கு ஜிகே T2K டாப் 3. ஆனா எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன் கீக்குக்கும் இதுக்கும். போன வாரம் அப்படி இருந்துச்சா பாத்தீங்களா? அப்படி இல்லவே இல்ல, எல்லாமே கிட்ட 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 அப்படியே இருந்துச்சு. எப்பா என்ன ஒரு லீடு கிளாஸ். T2K ஃபேஸ் கிளான் IH கம்பேக் ஜிகே. நான் தான் சொல்றேன்ல கீக் ஃபேம் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபைடுங்க. 4 ஆங்கிரி மேன்லாம் நாளைக்கு கம்பேக் குத்தே ஆகணும். அவனை கீக் ஃபேமினுடைய எலிமினேஷன்ஸை மட்டும் பாருங்க. 4M கட்டம் சரியில்லை ப்ரோ. ஜிகேவோட 4 ஹாப்பி men அதாவது நான் சென்ற வரேன் கேக்குதா? வாடா டேய் ஒரு 9:50 வந்துரு. நான் இது பார்க்க வராது இன்னைக்கு ஃபுட்பால் அதிகபட்சம் 10:30 முடிஞ்சிரும். வா நீ அவர் வாழ்க்கையிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்பால் பார்க்க போறாரு, அதுக்கு இவ்வளவு. ஆமா அதுக்கு தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு 65 58 57. ஓகே பெருசா எதுவும் இல்ல, நாளைக்கு பாப்போம். பை பாய் கர்மா. பாய்டா சார் போய் வரேன். டூத்தே பாய் பாய் பாய். எதுக்கு வந்தது இல்ல, எதுக்கு பாய் சொல்றேன்னு தெரியல. இப்பதான் வாதி எந்திரிச்சேன். சரி உடம்பு பார்த்து. ஓகே கைஸ், லைவ் எத்தனை மணிக்கு ரிட்டர்ன் வருவேன்னு சொல்லுங்க. கரெக்டா 9:30க்கு வருவேன். 9:15க்கு வர பார்க்குறேன். பிளான் பண்ணுறது 9:15, பட் 9:30க்குள்ளே வந்துடுறேன். ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச். லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறேன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. டேக் கேர், பாய். See you. This is me Vaadhi signing off from this live guys. Bye. இந்த ஷார்ட் 50K ஸ்பெஷல் வர மாதிரி நேத்து கூட சொன்னீங்களா? அடிக்கலையா? அன்றைக்கே தான் மட்டை
திங்கக்கிழமை வேணா வாதி என்கிட்ட போனோம் ஒரு கோவா வர போற வாதி போனாட்டே முடியலாம் போன வாதி ஒரு தொப்பி போட்டு சுத்திட்டு இருக்கேன் என் ஹேர் தான் ஒரு கேர்ள்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றது அதே மறைச்சிட்டு ஐயோ